ředitele městské policie Prahy. Prosím, přivítejte Ludvíka Ekremu. Dobré odpoledne všem. Budeme se bavit o bezpečnosti, agresivitě, o nedostatku lidí a o tom, jestli je městská policie jen robec SPZek nebo skutečná síla, která drží město pohromadě. Pane řediteli, vítejte u nás. Děkuji a zdravím všechny ještě jednou. Takže první otázka. Vy jste začínal v roce 1993 jako strážník v hlídkové službě. Co vás tehdy přivedlo k městské policii a co vás u ní drží dodnes? Tak je fér říct celou pravdu, ono je to dneska už víc jak 33 let, což je značná část života. Takže tehdy jako mladý člověk jsem řešil jako většina mladých lidí bytovou problematiku. Čínal jsem v podmínkách bezpečnosti na úrovni státu u tehdejšího federálního ministerstva vnitra. V rámci té nabídky, která byla na trhu, mě oslovila tenkrát nabídka pražské městské policie, která hledala strážníky a tehdy významně rychleji uměla v případě kvalitní práce dát služební byt, takže tenkrát to rozhodování bylo poměrně jednoduché. Zvolil jsem to zejména kvůli řešení bytové situace. A co vás u ní drží dodnes? Vyberte si z prověřených vozů z celé Evropy. Pohodlně. Online. U nás nemusíte dělat kompromisy. Najděte auto přesně podle svých představ. Klikněte na tlačítko Koupit a náš mechanik pro vás vybraný vůz nejprve důkladně prověří. Nezávazně. Detailní zprávu včetně fotografií vám zašleme e-mailem. Vy se pak sami rozhodnete, zda vůz koupíte. Auto vám přivezeme se vší parádou až k vám domů. Nákup na Carvago je snadný a bezpečný. Záruka a 14 dní na vrácení jsou samozřejmostí jako u každého jiného nákupu online. Carvago. Tak samozřejmě tak, jak to bývá, člověk něco jiného míní a něco jiného ten život přináší, takže já jsem opravdu tehdy vůbec nepředpokládal, že bych vydržel třeba tak dlouho u pražské městské policie a tak, jak šla ta doba, šla ta léta, tak jsem si doplnil postupně nejdřív bakalářské, pak magisterské vzdělání na policejní akademii a tak, jak se dostáváte k zajímavějším a zajímavějším případům a práci, tak asi i souhrou náhod a díky mému okolí jsem postupně vystřídal celou řadu funkcí a mohu to tak říct, v tom kariérním žebříčku se dostal vlastně na tu pomyslnou metu, což opravdu mi věřte, jsem v 93. Nečekal ani ve snu. To znamená, ta práce se postupně pro mě stala mým druhým domovem. Opravdu si troufám říct, kdo mě zná, že městská policie je moje rodina. Více než 30 letech jste se stal ředitelem. Co bylo pro vás největší změnou, když jste přišel že se stanu ředitelem, tak se dá říct, že jsem po řadu měsíců si takzvaně čuchnul k tomu, co obnáší i to ředitelování a nebudu lhát, že to už jste hodně daleko od toho běžného výkonu služby a řešíte spíš ty koncepční otázky. Zase ta zajímavější část je, že se dostanete do kontaktu s lidmi a subjekty, s kterými běžný strážník třeba nebo na to úroveň jednání nedostane. To znamená, každé z toho má něco a ten největší rozdíl je, že jste bohužel více vzdálen tomu přímému výkonu. Mám zase ale celou řadu kolegů, kteří mi v tom pomáhají. Praha má stále problém s nedostatkem
strážníků. Jak reálně vypadá situace v ulicích v létě 2026 a co konkrétně děláte pro nábor? Ano, je pravdou, že ta neutěšená personální situace provází všechny bezpečnostní sbory a potýká se s tím nejen v Praze, i v dalších regionech, i Policie České republiky a samozřejmě celníci, hasiči a další. Ale bavíme-li se o pražské městské policii, tak my máme v současné době, a je to trend, který bohužel je v posledních několika letech, podstav zhruba 250 strážníků, což činí v reálném stavu na ulici zhruba 15% služby, což už je číslo, které je závažné z pohledu řízení organizace, vyžaduje celou řadu opatření pro ty strážníky, kteří musí svým způsobem pracovat za ty kolegy, kteří v časné době nám chybí. Ale na druhou stranu je třeba říct, a to se nestalo nikdy v historii, ty úkoly, které máme, tak plníme bez toho, aniž by to veřejnost nějakým způsobem zaznamenala. To znamená dojezdové časy, reakce na oznámení, tísňová linka, půl centrální ochrany, to vše je garantováno ve 100%. Je jenom větší úsilí pro zajištění velkých akcí, když jsou koncerty, když jsou fotbalová utkání, když jsou mimořádná opatření, které si vyžádují strážníky ve větším počtu, tak tam s tím bojujeme a to je věc, která se musí řešit. No co s tím děláme? My se snažíme všichni už mnoho let to zvrátit, ale ono, jak se ukazuje, a dneska to HR manažeři a odborníci potvrzují, je to celospolečenský jev. Už se to netýká jenom bezpečnosti služeb, úřadů, ale ten, já si troufnu říct, zásadní no fatální nedostatek, tak jak bylo minulý týden zřejměno, se týká 70% subjektů v České republice, ať už jsou to soukromé firmy nebo veřejnoprávní subjekty a pouze se bavíme o tom, že my máme hodně lidí v těch základních pozicích, strážníky a samozřejmě méně lidí v kancelářích. U těch kancelářských pozic a u manažerských pozic ten propad v republice není tak zásadní, ale přiznávají i firmy běžné, které s tím problém neměly, že v tom takzvaném sektoru té složky bojují zhruba s 30% propadem. Tam se dá říct, že ještě my jsme nad průměrem. Tohle je rychlé představení vibe coding aplikace Macaly. Nástroje, který vám umožní stavět webové stránky, prezentační weby, interní nástroje a aplikace jenom pomocí chatování s AI agentem. Ten výsledek může vypadat třeba takhle. Čistě pomocí promptu a nějakého obrázku mi Macaly vygenerovalo webovou stránku pro můj podcast. Macaly taky umí číst data z internetu, takže stačí mu dát referenční webovou stránku a on si v planning módu dokáže vytáhnout veškeré barvy, nadpisy, texty a další věci, které potřebuje k sestavení takovýhleho webu. Od letošního roku běží pilotní projekt preventistů. Lidí v uniformě, ale bez zbraně. Jaké jsou zatím první zkušenosti a plánujete to rozšíření? Tady přiznám, že tento projekt jsme zahájili zejména proto, že se nedařilo v takovém množství, jak jsme měli představu, doplňovat strážníky a ta poptávka po našich službách je trvale ještě vyšší, než je ten plánovaný tabulkový stav. To znamená, pokud máme dneska podstav 250 lidí, tak se dá říci, že i kdybychom měli 100% stav, tak veřejnost a starostové městských částí, což jsou naši nejčastější partneři, by požadovali další a další naše zaměstnance na plnění úkolů. To znamená, nás napadlo zkusit i ten segment, který zatím tady nebyl vyplněn a vy jste to v podstatě poznamenal nebo vymezil přesně. Jsou to lidé, kteří za určitých podmínek se mohou stát strážníky do budoucna, ale v současné době, ať už věk nebo třeba to, že nejsou držiteli zbrojního průkazu nebo nemají na to ještě odvahu nebo třeba s tím nepočítají, i taková skupina tam je vůbec, stát se strážníkem, ale chtějí se účastnit té práce u městské policie, tak se v tomto mohou najít. Je to pilotní projekt, máme v současné době 2 zaměstnance v této pozici už jako v plném nasazení.
řekněme, jak pro školení, tak i jakési zácviku a další 2 jsou v režimu přípravy, to znamená, pokud šefují, jak má, tak jeden by měl se v ulicích objevit v srpnu a další zřejmě v říjnu. Není ten zájem tak velký, jak bych já čekal, ale prostě Praha je zajímavý trh a nabízí za průměrnou či mírně nadprůměrnou mzdu poměrně hodně příležitostí i v jiných oborech. To znamená, ta konkurence na trhu je obrovská v Praze. V loňském rozhovoru jste říkal, že Pražané jsou agresivnější. Platí to stále? A kde se to nejvíce projevuje? Ano, bohužel je to tak. Tuto zkušenost mají i ostatní bezpečnostní sbory a mají i kolegové například ze zdravotnické záchranné služby, což mnoho let byla organizace, kde se jenom výjimečně někdo na ně obrátil s násilím, protože pomáhají všem v podstatě. My si všichni dohromady, ti ředitelé a náměstci z těchto organizací, to analyzujeme na bezpečnostních výborech hlavního města Prahy a při našich setkáních odborných a dospěli jsme zatím k názoru, že to souvisí bohužel s tou situací ve světě, v Evropě, kdy kromě těch konfliktů, které probíhají mimo naší republiku, tak je zde i určité pnutí, řekněme, navázané na politickou scénu, ekonomickou scénu, měnící se ceny, PHM a tak dále. A tak jako je to třeba u úředníků, tak prostě strážníci, záchranáři, policisté a hasiči jsou ty první, na které narazí ten člověk, který je zrovna v nějakém nedobrém stavu, ať už chvilkově anebo dlouhodobě a vybíjí si na něm tu agresi. My jsme to historicky zažili v dobách ekonomické krize, ale tam to jako by poměrně rychle přešlo. Teď musím říct, že pro mě neúplně dobře ten trend se vyvíjí v delším časovém horizontu. My to vnímáme už v podstatě třeba 3. rok a zatím to nevypadá, že by se to měnilo. Dá se říci, že běžné banální řešení věcí, které by se odbylo z naší strany takzvanou domluvou, mnohdy končívá těmi donusovacími prostředky a zbytečnou eskalací té situace, toho násilí. A kde se to nejvíce projevuje? Nejčastěji jsou to lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Ve společnostích je celá řada, v Praze nevyjímaje, to znamená tam, kde opakovaně s nimi řešíme to, že znečišťují třeba prostranství, močí na veřejnosti, obtěžují okolí, tak tam dochází mnohdy, že ti naši strážníci jsou nuceni je řešit několikrát za den a tam dochází k nejčastější eskalaci. Řekl bych, že méně agresivní jsou cizinci v Praze, aspoň ta naše zkušenost taková, turisti, tam zase ale se to prolamuje ve chvíli, kdy konzumují ve větším množství třeba v nočních hodinách alkohol, ale u té běžné populace jsou to ti lidé, o kterých se hovoří, že jsou na okraji společnosti nebo řekněme slangově závadové osoby. Ono se to nerado používá, ale tak to prostě je. To znamená lidi, kteří jsou nesolventní a v podstatě na ně neplatí běžné způsoby řešení jejich problémů. Jdu si dát pauzu. Dej si pauzu. Dej si KitKat. Ahoj, říkaj mi Eda, nejsou blechy a kryšťata otrava? Naštěstí existuje spousta možností, jak pejska chránit. Kapky, co zježí srst, ňamka rovnou do tlamy, druhý obojek, rychlá injekce. Na dostupné možnosti se zeptej veterináře. Řekni, že ti posílá Eda. A teďka se budeme bavit o konkrétních tématech. Já bych začal parkováním a dopravníma přestupkama. Lidé si stěžují na rov na řidiče. Jaký je váš pohled a kde je podle vás hranice mezi bezpečností a mezi přebytečnou byrokracií? Já tady v tom mám konzistentní názor posledních zhruba 20 let, kdy stát nastolil systém, kdy dnes u vozidel, která jsou zaparkována, není tam řidič, se řeší ta věc s provozovatelem vozidla. To znamená, reálně neřešíte jako úřad, jako městská policie tu věc s tím řidičem, ale řeší se
potom tím dopisem s určenou částkou od správního orgánu. Takže v této chvíli vlastně nedává logiku, že bychom my jako strážníci nebo městská policie byli lovcem pokut nebo čehokoliv, že my v podstatě se toho procesu až na výjimky neúčastníme. My řešíme opravdu případy, kdy chytíme fyzické osoby, které jsou za volantem a jsou odpovědné za to vozidlo a těch případů je minimum. Ale v té celkové statistice samozřejmě to nesprávné parkování, kde my zajišťujeme důkazy, pořizujeme ty fotografie, oznamujeme správní orgánu, tak těch jsou stovky tisíc ročně a ano, pak statisticky to vypadá, že se zabýváme těmito přestupy, ale to je dnes automatizovaný systém, který probíhá na elektronickém pozadí. Ty reálné řešení věcí si myslím, že se dostali tam, kde to má být. To znamená, my dnes nečiníme rozdíly při tom, jestli zjistíte někoho, že nesprávně jede, parkuje, znečišťuje veřejné prostranství, maluje třeba po nějakých plochách, kde je to zakázáno a podobné věci. To znamená, dneska se stírá u toho strážníka, to jestli je to veřejný pořádek, občanské soužití, vyhlášky města. On má povinnost ze zákona řešit vše, co před ním někdo páchá a on je toho svědkem. Pak jsou samozřejmě ty věci, které asi jakoby rozčilují běžné Pražany, návštěvníky Prahy, že jim chodí dopisy, ale tam v podstatě městská policie figuruje jenom procedurálně v textu toho dopisu a fakticky se na řešení to bezpečnosti a přebytečnou byrokracii je to, že vlastně vy tu byrokracii neděláte. My ji neděláme, je na začátku, minimalizovala se a my v podstatě už ty lidi nepředvoláváme na naše služebny, nepodávají vysvětlení u nás. Opravdu se dá říct, že toto se dostalo na historické minimum, ale město jako Praha, kde každý den, pokud se nemýlím, přijede 500 000 vozidel, tak samozřejmě je a bude zatíženo dopravou a bylo by naivní si myslet, že strážníci budou řešit jenom veřejný pořádek, když se tady dějí v podstatě, teď přeženu, možná stovky tisíc přestupků každý den. Jak funguje spolupráce s policií České republiky? Kde to funguje skvěle a kde by to mohlo být lepší? Tak byste se trefil úplně krásně, protože 3 minuty předtím, než jsme začali náš podcast tady společný, tak mě volal ředitel pražské policie, což z okolností, jaký člověk, kterého znám hrozně dlouho a můj kamarád, si troufnu říct, a ladíme teď jedno opatření, které čeká Prahu a vyžádá si stovky strážníků a policistů, bude zanedlouho. Je to na každodenní bázi a já musím říct, že nevím, jak v jiných městech, nebo to můžu tak maximálně tušit, hodnotit mi to nepřísluší. V Praze i přes nedostatek strážníků a policistů na úrovni, na ulici strážníci, policisté naprosto excelentní, bez jakýchkoliv problémů a na úrovni manažerů, ať už na úrovni obvodních ředitelství nebo mě a kolegy náměstka pro výkon, máme ty vztahy velice dobré a samozřejmě trošku to poškozuje to, že obě dvě policie jsme s podstavem a vlastně svým způsobem těch úkolů neubývá, ba naopak a lidí je méně. To znamená, tam nemusím vám vysvětlovat, že se jde hodně takzvaně na krev a že se domlouváme, hádáme o každého člověka, to tak je, ale my se vždycky domluvíme, pro nás je společná bezpečnost Pražanů a návštěvníků metropole a musím za sebe říct, že obě policie se toho zhostí historicky a i v reálu si troufám říct výrazně lépe než jiná města, protože ta Praha je prostě fabrika na neustálé problémy a neustálé akce. Nemůžeme si dovolit polevit byť na jediný den. Chvilka čekání, ideální čas zamyslet se, co by šlo doma změnit. Buřinka. Pomáháme měnit bydlení v domov. Bezdomovci, drogy a veřejný pořádek v centru a u hlavního nádraží. Co funguje a co naopak stále ne? No, já bych to jakoby otočil. My se o tom bavíme teď velice často. Čím více je teplo a je ta turistická sezona, tak tyto problémy jsou častější a palčivější a já to otočím. Historicky
vždy se ukázalo, že ten takzvaný pocit bezpečí, to znamená pocit toho někoho, kdo to vidí, je výrazně horší než sama ta situace statisticky. To znamená, otočím to, statisticky se Praha ani ty lokality, o kterých jste mluvil, nijak nevymyká z toho průměru, který je. To znamená, dá si říci, že i v tomto ohledu je Praha velmi bezpečné město, ale půjdete-li tam vy, vaše partnerka, známí, kamarádi, tak jistě ten pocit mít nebudou. To znamená, pokud, a teď mě neberte úplně za slovo, ale je v Praze zhruba 4 nebo 5 tisíc lidí bez domova a v podstatě se zde pohybují tisícovky lidí závislých různou měrou na různých návykových látkách, no tak samozřejmě vznikají situace, kdy takzvaný normální nebo občan, který takto závislý není, tak se mu to nelíbí a vnímá to negativně. A jestli je to rezident nebo návštěvník, je v podstatě jedno a označuje ta místa, volá na tísňové linky, obrací se na strážníky, na policisty a zcela logicky to pak v těch ať už mediálních výstupech nebo třeba výzkumech veřejného mínění vychází negativně. Já bych řekl rád jednu věc. Toto neumí vyřešit nikdo nikde v žádné metropoli na světě. To je pouze něco, co můžeme společně řešit a bez oblasti sociální, to znamená prevence, poskytování bohužel poměrně drahých služeb pro tento druh lidí okolo nás, tak to vlastně není možné. To znamená, myslet si, že se to vyřeší jenom represí, je opravdu, to se ukázalo naivní, přišla na to jiná města mnohem dříve než my a musím říct, že zase velice správně Praha jde vyrovnaně, to znamená poskytuje nemalé prostředky na bezpečnost samozřejmě, ale stejnou měrou i na práci třeba Centra sociálních služeb, neziskových organizací a my je musíme vzít takové osoby jako součást života a snažit se, aby co nejméně zasahovali do práv jiných osob a aby ten život v Praze byl kultivovaný jak pro běžnou populaci, tak pro návštěvníky. Jak vnímáte politické tlaky na městskou policii? Jste schopni pracovat nezávisle nebo musíte občas ladit s vedením města? Takhle, ze samé podstaty my jsme zřízeni městem, to znamená zastupitelstvem hlavního města Prahy a procedurálně na nás určitý vliv mají všechny městské části, jejich starostové, jejich orgány. Ale to se týká pouze těch oprávněných požadavků, to znamená toho tlaku, o kterém se zmínil. Jinak do výkonu a způsobu výkonu nijak, aspoň za mě, politici nezasahují a za zasahování nemůžeme mít třeba to, že se snaží řešit věci, které jim přenáší jejich občané. To znamená, že třeba zmínění lidé bez domova nebo toxikomané pro ně jsou problém a opakují ty žádosti na mě, na mé kolegy a ano, přiznám, že někdy je to velmi složité, protože ten tlak je enormní a vezmeme-li k tomu ten podstav lidí, tak vlastně je to mnohdy obtížně proveditelné, ale já jsem se za těch více jak 30 let naučil, že se mají ty věci řešit v klidu. To znamená, pokud nejsou na druhé straně emoce, ani u mě emoce nejsou a myslím, že každý z těch starostů nebo radních, kteří se mnou jednali a jednají v těchto dnech, protože se nám blíží komunální volby, tak nebudu vám lhát, že těch témat je hodně, takže jsou spokojeni přesto, že jsem vlastně naplno nesplnil jejich očekávání, ale ujistil jsem je tím, co děláme, že pro ně uděláme maximum a vlastně uděláme maximum pro ty jejich voliče, tudíž pro Pražany. To je důležité. Další otázka. Jako městská policie má přes 2000 zaměstnanců a roční rozpočet ve 100 milionech. Přesto se lidé pořád ptají, kde jsou strážníci, když je potřebují. Proč to za vašeho vedení stále nerazí změnit? Já si myslím, že to, co jste řekl, je nějaký názor části obyvatel, který vychází z jejich frustrace. Moje zkušenost je úplně jiná. My jsme několik let strážníky vybavili, tomu dozadu jsme strážníky vybavili kamerami, ve svých radiostanicích mají GPS moduly a kdo má zájem a kdo se na to zeptá, tak dostane přesnou odpověď. Já jsem schopen u každého strážníka ve službě přesně zmapovat jeho pohyb a co řešil. My máme elektronicky vedenou knihu jeho činnosti každý den, to znamená opravdu prokazatelně 100% jsme schopni doložit
kde ty strážníci jsou a takové ty proklama typu u nás jsem strážníka neviděl týden, se rozptýlí během vteřiny tím, že my doložíme, že tomu tak není. To, že je tady ale poptávka potom, aby bylo strážníků více a aby byli takzvaně v každé ulici, to je dlouhodobý stav. Já jenom zmíním, že historicky pražská městská policie měla 2700 strážníků. To je samozřejmě velký rozdíl, pokud někdo ten etalon má na tomto počtu a dnes se bavíme o tom, že je nás oproti tomuto stavu třeba o 600 méně. No tak samozřejmě to znát je, to vám lhát nebudu. 600 strážníků v ulicích by bylo vidět významným způsobem více, než je ten stávající počet a já považuji za hlavní, aby se nám podařilo časem ten počet doplnit. Má městská policie dostatek kompetencí, abyste uvítal posílení pravomocí například u drogových dealerů nebo agresivních bezdomovců? Já si myslím, že co se týká kompetencí strážníků, že jsou v současné době tak, jak mají být, že to odpovídá tomu našemu zařazení a to, po čem voláme několik let, je, aby se jasně etablovala naše pozice. Udělejte si radost. Získejte u T-Mobilu slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber. Takzvané vnitřní bezpečnosti, aby se jasně řeklo, že jsme součástí bezpečnostní komunity, za jakých podmínek, za jakého financování a s kompetencemi v období krizí, to znamená spíš zařazení, trvalé zařazení v rámci krizového řízení. Jinak samotné kompetence pro výkon služby strážníka si troufám, že jsou z 99% dostatečné a takzvaně bych se nevlamoval do dveří výkonu pravomocí Policie České republiky ve větší míře, než máme v současné době. Zmínil jsem to v průběhu našeho podcastu, že nás obě složky trápí podstav. Bylo by ode mě krajně nezodpovědné volat po kompetencích a po další práci. Nebudu lhát, máme před sebou to, aby jsme personálně se vyrovnali s tím, že i ty úkoly, které máme teď, jsou pro nás velkou zátěží. Když se podíváte na Vídeň, Mnichov nebo Varšavu, proč pražská městská policie v porovnání s nimi působí tak bezzubě? Bych řekl, že to je spíš jakoby omyl v tom, že by se srovnávaly ty sbory. A země, ani žádné město, o kterých jste hovořil, nemá městskou policii v podobě, jako máme my. V podstatě trošku podobně je to řešeno v Polsku a tak, jak historicky, než jsme se rozdělili, mělo Slovensko, tak Slovensko jediné má strážníky v podobě, jako máme my. Jinak země na západ od nás ani na jih od nás nemají městskou policii v podobě, jako my. To znamená srovnávat si metropolitní policie, které jsou ale v podstatě placené státem, a pražskou městskou policii nejde. Troufám si říct, že to, co se od strážníků čekalo, se daří naplňovat, ale nebudu lhát, ta doprava činí větší procento, než takzvaní otcové zakladatelé zřejmě předpokládají. A už se skoro blížíme ke konci, takže ještě dvě poslední otázky. Kolik procento vaší kapacity reálně padne na řešení skutečné bezpečnosti a kolik na parkování a drobné přestupky? Jste ochotní to říct nahlas, nebo ne? Určitě. Statisticky dopravních přestupků máme víc jak 90% svojí činnosti, ale jak jsem zmínil, z toho je dneska drtivá většina automatizovaná, takže nezaberou takový čas. A v tom běžném reálném provozu na ulici záleží, na jaké městské části jste. V centrálních částech metropole je to takzvaně půl na půl. To znamená, tak zhruba půlku strážníci řeší a nejen parkování, ale třeba jízdu po chodníku, jízdu v protisměru a tak dále. A naopak na okraji metropole, třeba okrskář, s kterým jsem mluvil včera, mi říkal, že
dopravní přestupek nedal pokutu celý týden a on opravdu na kraji Prahy může řešit v té takzvané vesnické zástavbě to, k čemu byl opravdu určen, a to znamená ten veřejný pořádek, pomáhat lidem, a to je to, co samozřejmě v aglomeraci třeba Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3, Prahy 7 už dnes možné není. Takže a poslední otázka. Co byste řekl Pražanovi, který má pocit, že jeho daně dostává spíš byrokratický aparát než reálnou ochranu za jeho daně? Odpověděl bych mu za sebe, za 33 let mojí služby, že se všemi zkušenosti, které mám od nás i ze zahraničí, Praha je nejen statisticky, ale fakticky jednou z nejbezpečnějších metropolí v oblasti jak trestných činů, kriminality, tak ale i přestupků. Jenom si to hodně Pražanů neuvědomuje a neváží si toho. To nikterak nemění nic na tom, že my jako městská policie budeme se snažit do budoucna tuto situaci ještě více zlepšovat. A ode mě je to ujištění o tom, že Pražané i návštěvníci metropole mají za mě výbornou bezpečnost a velmi dobrou, výbornou městskou policii. To je moje hodnocení. Tak pane řediteli, děkuju vám za otevřenost a za čas, který jste si na nás udělal. Ať se daří a děkuji za pozvání. Děkuji moc, mějte se hezky a uvidíme se příště. Naslyšenou. Ethereum, all these different coins, XRP, all these different scam companies, Caspa, all these companies that are just full of scammers. And, I really despise those kind of people. So I'm really happy to see, like you said, the hard workers representing, going to work, getting their hands dirty, and stacking Bitcoin, making a little more than you spend, put the rest in savings, stick to the plan, show the world that we can get ahead working hard. And, we don't have to cheat anybody. We don't have to scam anybody. Bitcoin is not about that. It's about being honest. I wouldn't want to be in Bitcoin if it wasn't honest. Yeah. I'd rather be, in gold or something like that. Yeah. If it wasn't what it is. But yeah, the real ethos of Bitcoin, the true cypherpunk mission and mentality to separate money from state. So, next question is, do you think Bitcoin culture can ever break into mainstream hip-hop or will always stay underground? Will Bitcoin rap ever break into the mainstream? Yeah. I think it will when Bitcoin becomes mass adopted. I see probably at that point, every rapper will stop talking about they have dollars. They'll all be talking about they have Bitcoin. It'll be kind of lame to say, oh, I have $1 million in the bank. People will just say, I have one Bitcoin and it's worth $10 million. So people will, by that point, I don't know if that's 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now, 100 years from now. I will be old. We're so old. Exactly. We'll be old. We were there at the beginning. Yeah. That's what I'll come back out with. I'll rebrand all my music and say, you guys need to listen. I was the first one. But yeah, I think eventually every rapper will feel stupid to say they have dollars because they won't be worth anything. And we're in this very, very crazy place in the world right now where everybody's economy is crashing. America economy is doing so much worse than it was 10 years ago. The debt is getting out of control. Inflation is getting out of control. I could see an average salary in the next 2 to 3 years being $5 million a year because it's going to be so bad. That's what I think. I think I can get so bad so fast where, money won't be worth anything. And they're doing the whole tax the rich thing now all over LA. Tax the rich, tax the rich. And people sign this petition to tax the rich. And I did a little research on it, and it's pretty much it will be anyone with $2 million has to fill out all these forms and do all this stuff to prove that they are, basically giving the proper amount of money to the government. But by that point, everyone will be a $2 million heir. Everyone. So it's a scam because they have the inflation, they have the money printer, and then they tell you how much money is a lot of money. If it was true deflation, I would say, oh, this is great. No one will ever get to that money because everyone's going to get less and less, but it'll be worth more and more. I don't care about how much money I have. I just want the purchasing power to be good. Yeah.
I could go back to $1,000 for my whole life if that $1,000 buys me a house, Yeah, a that's true. car. I can take care of my That's true. family. I think I don't like these like the poor people to want to tax rich people. I don't like this Me either. because they doesn't help you. Doesn't help Doesn't you. absolutely help you. You're like and like it's like please do something, do podcast or do something to get this like not just like punish rich people. Be their Exactly. And friends. Be their when them. the government's printing all the money, they're the ones that are Yeah. causing all the Yeah. problems, right? Yeah. It's not the hardworking people that are coming up with, great businesses that we all Yeah. use, great technology that we all use. If the government took all the money I've read, I believe it's all of the billionaires' money, every single billionaire, they took all their money, and every billionaire in the whole world went to zero. That would last the US government 1 year. That's how much we Yep. spend every year. So it doesn't make any sense because it's Doesn't make really any no sense. money. And why punish the people that are benefiting the whole Yeah. world Yeah. instead of letting them have their time in the sun? The main problem is the money printer, and we got to get Bitcoin's got to become number one, because if it goes the same way it's been going, pretty soon you'll be bringing a wheelbarrow of money to the grocery store just to get Yeah. 3 days worth of groceries. And that is like so beep. I'm not going to swear. So beep. Yeah, And yeah. such And bullshit. yeah. Yeah. It's so effed. Yep. How do you view artists who suddenly start talking about Bitcoin only when the price is high? Do you see as genuine or Yeah. opportunistic? That's a very good question. I would say I'll give you two answers. Okay. One is in the bull market. If I see somebody that I didn't see in the bear market pop up, whether it's a podcaster or a Twitter personality or a rapper or whatever, doing a song about Bitcoin in the bull market, I'm like, oh, these are top signals. I'm like, oh my God, like if we're in the bull market and Drake comes out with the whole Bitcoin song, I'm going to be like, oh my God, we're going to crash soon, probably, because this is like mass adoption, mass peak. Awareness, maybe. And I might say it's a little opportunistic, and obviously he's trying to capitalize on the buzz of Bitcoin at the moment. But during the bear market, it gets so bad, because if your net worth gets cut in half or more than cut in half within 6 months, it does something to you psychologically. Yeah, that's true. It does something less the first time. I mean, the second time. The first time it hits a little harder, right? You're like, oh my God, because let's face it, we're coming to Bitcoin to help our families to see number go up. But the main purpose is so we can help our families, so we can, do the things we've wanted to do that we didn't have the money to do, whether that's buy a car, house, whatever it is. So when you're in the bull market, you start getting those visions of, oh my God, I can move to a farm and I could get away, and this is so great, and then the bear market hits and it's like, ooh, it hurts. It used to hurt more in the sense of like, I would think about the number in my head and I'd be like, oh man, it's halfway down. Like, I'm so stupid. I should have sold. I could have bought double now. Like, why didn't I do that? And I'd really beat myself up about, why didn't I sell at 60,000 and buy back at 16,000? I would have been a genius if I did that. But I held all the way down. I didn't do anything. And then I kept buying, of course. I kept my DCA going and, trying my best to stay active. But when it's going down, it's just a lot harder than it is when it's going up. When Bitcoin's 100,000, you have no problem throwing your whole paycheck at it with a smile. When it's at 60,000, you're like, maybe I should put half in and then wait for the next half because it could go down to 40 or, who knows. So bear markets do kick your butt, and I think it kicks your creative butt too. Because when we're in the bull market, your energy's high, you feel in the winds, you want to make music, you want to create, you want to do raps about Bitcoin, you want to tell everyone about it. When it's in the bear market, you're like, oh man, like now
like I want to make music, but like I'm also thinking about like, you know, I could have been on vacation right now if I just took more. I took 0.1 out. If I just sold 0.1 and, you know, the all-time high, I could have taken it for you know, I could have taken X amount of months off work or whatever the case may be. So it hits your head and it's hard to deal with. Hodling is hard. That's why it is, you know, that's why it's called hodling. It's called hold on for dear life, not, you know, relax and wait till, you know, we're back at $1 million. In the trenches. Exactly. Yeah. Exactly. So, and like, I don't think Bitcoin is supposed to be about money. I think Bitcoin creates so much friendships, so much people, so everything. So it's not about money anymore. It's about people you met, people who can help you, people who is there with you. I think Bitcoin is starting to be friendships too. I believe that. I like that. I really do like that. I think that's an amazing way to think about it and look at it. And it's creating community. It's about creating bonds and building the Bitcoin circular economy. I think Bitcoin at $20,000, and let's say it sits there for the next 20 years, it still has such a valuable purpose, you know, for fighting against tyrannical governments, for putting your money is your vote, taking your money out of the system and putting it in Bitcoin. And so it isn't about number go up. Once the deeper you get into it and the more you realize it's about using it, it's about spending in Bitcoin, it's about charging in Bitcoin, it's about saving in Bitcoin, it's about educating. And finally, people are united. It's not only for football, it's not only for World Cup. I think World Cup is a big thing, but it's for this too, and this is the blessing. And we are gonna talk about this in our third part, because the two part we are gonna end it, and I see you guys in the third part. Bye. Peace. Dobrý den, všechny zdravím. Právě je teď se chystám na natáčení s tajemným hostem, který ještě v době natáčení neměl odhalený svůj obličej, takže ta epizoda bude velice zajímavá. Mluvili jsme o hodně věcech, takže doufám, že se dokoukáte až do konce a my se vidíme v té epizodě. Čau, akce. A čaute všichni a vítejte u nové epizody na LifePodcastu. Mým dnešním hostem je člověk, který mám pocit je jeden z nejrychlejších youtuberů v tomto roce, co se týče odběratelů a sledovanosti. Mým hostem je MGTVR. Vítej v mém podcastu. Děkuji moc za pozvání. Takže jak jste slyšeli, dámy a pánové, já jsem MG, nebo MGTVR17, hodně lidí mě říká MG. Takže tak a dám ti slovo. Hnedka na tom v začátku to odpálíme. Jeden youtuber se jmenuje MG taky. A kopíroval si ho nebo ne? Ne, vůbec. Takže to je jenom shoda náhod. Dá se říct, že ano, ale vlastně jsem přidal prostě první písmeno z mého jména, dal jsem tomu GT jako Gorlatek a VR a vzniklo z toho vlastně MGTVR, ale už nějaký kanály vlastně na tomhle jméně jako existují, tak jsem si prostě řekl, že tam dám jako nějaký číslo, tak jsem si řekl, dám tam věk, tak jsem tam dal 17, takže takhle to vzniklo, takhle jednoduše. A budeš si ten věk měnit každý rok? To je dobrá otázka, ale asi ho nechám tak, jak je, protože za mě, já nevím, prostě proč bych to žil to, ale asi bych ho takhle nechal. Chápu. A jak vlastně začala tvoje YouTubeová kariéra? Tak vlastně jeden takovej nejmenovaný vlastně kamarád začal natáčet, tak jsem vlastně k němu začal zhlížet a napadlo mě, že bych to mohl zkusit taky, tak jsem prostě začal vydávat shorty, postupně videa, streamy a takhle nějak to šlo, no, takže od kamaráda.
A proč jsi právě vybral tuhle hru? Jsou miliony her, které si mohl zahrát. Proč právě tuhle? Líbilo se mi hlavně ta komunita, co se týče těch dětí a všech, jako prostě mně přijde, že tady ta hra má nejvíc jako dobrou komunitu, co se týče hráčů a tak. Což jako do nějaký doby samozřejmě, že asi všichni víme, o čem mluvím. A když jsem se dozvěděl vlastně, do jakého bodu to došlo, že prostě byly potom jakože takový ty děti, že se nenávidějí a takhle, tak mě napadlo, že bych mohl udělat trošku změnu a udělal jsem vlastně svůj kanál a teďka navazuju na to, aby lidi byli slušnější a uměli se líp vyjádřovat, takže vlastně o tom ve svým podstatě spočívá můj kanál. Takže jak kdyby trošku děti jako spravuju, dá se to tak říct, jakože. Takže ty vlastně jako kdyby učíš? Takže vlastně, dalo by se to tak říct, učíme jak hrát, vlastně jak se vyjadřovat, že jo, slušně a prostě mít tu zábavu prostě. A jak vlastně už dlouho natáčíš? Už to bude 6 měsíců a za těch 6 skvělých měsíců už budeme mít za chvilku 1000 odběratelů, takže děkuju moc všem, kteří dali odběr, takže asi tak. Běžte ho dát hnedka. Takže, a kolik vlastně máš videí na svém kanále teď? Takže celkově mám 8 videí na mém kanále a já chápu, že se mě tady budeš ptát a můžu mít otázku na tebe aspoň jednu? Tak je to takové nevšední, ale povolím hostovi jednu otázku. Děkuju moc. Viděl jsi už nějaké mé videa? Samozřejmě jsem si dělal přípravu, která zahrnovala i nějaké tvoje streamy jsem viděl. Takže tak. A myslíš si, že ty videa od prvního až tady do posledního je tam vidět nějaké zlepšení? Nebo je to prostě pořád jako stagnuješ a prostě jenom... Ale určitě je tam vidět zlepšení. Každý video vlastně roste. A stávám se víc a víc známější. Začíná mi prostě chodit více komentářů a víc lidí. A potkávám často nový lidi na vlastně streamu a tak. A určitě každý video má větší a větší dosah. Máš převážně fanoušky chlapce nebo i dívky, nebo jak to máš? Já si myslím, že převážně chlapce, i když já to tak úplně nemůžu říct, protože ta vlastně hra je taková anonymní, tam nevidíš prostě tváře nebo prostě jak, kdo tam za tím VRkem je, což je taková nevýhoda. Nikdy nevíš, kdo tam fakt je. A nedokážu rozpoznat, jestli to je dítě, počkej znovu, nedokážu rozpoznat, počkej, já se to jinak čekej. OK, dobrý, ticho, počkej, ticho. Takže vlastně nedokážu rozpoznat, jestli to je kluk nebo holka, ale spíš bych řekl, že to je kluk, protože většinou prostě kluci jako tak nějak jako dá se to jako poznat, ale hodně kluků zní jako holka, takže nedá se to úplně jako říct, ale jak se jako chovají, tak bych řekl, že hodně kluků. Takže pro všechny a s tím budete hrát, prosím, řekněte, že jste kluk nebo holka, bude to lepší, bude si dělat moc víc těch statistik. Takže, a kolik máš vlastně odběratelů teďka? Mám 788. OK. A je to, jsi na to pyšný, nebo si říkáš, mohl jsem být rychlejší, mohl jsem dělat víc. Co ti tam jako, když se na to, když se podíváš, co si v té hravě se odehrává? No, co se týče jako tohohle, tak já si myslím, že už jsem udělal hodně velký pokrok, že jako toto, co popisují ostatní lidi, že třeba natáčeli 5 let, aby měli 1000 odběratelů, tak za mě já jsem na to úplně nejlíp, jako. Takže určitě si myslím, že mám fakt jako dobrý růst, jakože. Za ten jako půl měsíce jsem byl schopný dát nějak 100 odběratelů, takže jako za mě to byla fakt bomba, takže myslím si, že fakt jsem spokojený úplně. A máš nějaké číslo odběratelů, kam jsi chtěl dostat? Chtěl bych určitě mít 1000 odběratelů. To byl můj vždycky sen a doufám, že se mi to splní. Okay.
Takže, a co je tvůj, jako tvůj největší gol? Myslím, milion, to nebo být Mr. Beast? A je to zase ne, ale tak jako určitě prostě, já jsem takový ten typ člověka, co rád jde postupně a že si nedávám moc velké cíle, prostě si dám nějaký cíl, zkusím k němu dojít a dát si hnedka další, že nedělám velký skoky. Takže určitě byl bych rád za ten první 1000 a postupně uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, co mě potom napadne. Určitě bude hodně změny, plánuju hodně změn. A doufám, že se to teda podaří, co nejdřív vlastně, až budu mít počítač nebo takovéhle ty věci. Až se hlavně odhalím, což jako už tady jsem, jo. Takže tak. Ale budou hodně změn, hodně bude změn a myslím si, že podle mě porostu jako. Je to hodně neobvyklý a jediný v Česku, co tohle dělá, takže uvidíme. Tato epizoda vyjde potom, až se tady náš host odhalí, takže asi už budete vědět, jak vypadá, ale nevíte o něm skoro nic, takže dál se dívejte. Takže, a ty vlastně spolupracuješ v týmu, nebo jsi sám, nebo jak to máš? Já vlastně, co se týče videí, tak všechno vymýšlím já, všechno vlastně, co se týče jako lidí, scháním já, ale jediný mi teda stříhá video editor, takže tak. Nebudu ho tady zmiňovat, protože nějaká anonymita, chápeme, ano, absolutně prostě. chápeme. Jako, a potřebuješ víc lidí? Je to jako otevřená pracovní nabídka pro všechny, nebo ne? No, záleží na typu videa, že jo. Když třeba dělám nějaký videa třeba typu nejvíc, co se teda divákům líbí, učím jako lidi a to tak tam moc lidí nepotřebuji, tam to zvládnu sám. Ale když dělám třeba nějaký filmy, tak určitě potřebuji hromadu lidí, takže je to určitě těžší. A je tam fakt jako hodně práce, takže záleží u jakého videa, určitě bude víc projektů. Nevím, jak to budu dělat IRL teda, jak to teda to, ale asi s někým se potom taky domluvíme, kdyby byl třeba nějaký stream, tak bych jako mohl s někým pokecat, jako takhle, jako chápeš, takže... Já jsem chápu, absolutně. Jako, takže... A kdo seš vlastně, když ti sebereme YouTube, když sebereme všechno? Kdo jsi? Vlastně to je hodně dobrá otázka, ale vlastně jsem takový prostě vesnický kluk, co akorát jenom cvičí prostě, jako chodí ven, jo. OK. Takže jsem si všiml, že ty děláš hlavně streamy. Jo. A proč děláš streamy na YouTube, když jsou tolik aplikací, Twitch, Kick, Rumble? Proč vlastně to děláš na tom YouTube? Jenom. Důvod je takovej vlastně, že na tom YouTube dělám hlavně, protože mně přijde, že i když ne jako hodně lidí, já chápu, že asi na TikToku je hodně jako víc lidí, jako hodně jako víc dětí a tak, ale přijde mně, že i nějaký to procento dětí, co je na YouTube, prostě občas jako jen tak prostě scrolluje, i takový ty shorty prostě, jako není tam tolik, ale nějaký tam jsou a zrovna narazují na můj stream. Takže prostě myslím si, že mi to jakože zatím na start je to za mě dobrý. Zatím nemám plánu se nikam jako jinam posouvat, jo. Dokud něco nedokážu na YouTube, jako vlastně můj cíl je takový, že bych se odrazil nejraději na YouTube a pak bych skočil třeba na jinou platformu. Třeba ten Kick, jo, ten jako, nevím, jak je to s ním, já jsem tam nikdy jako nebyl, ale určitě myslím si, že to není jako špatný streamovat na té platformě, ale radši bych se odrazil od YouTube potom, kdybych jako nedělal rovnou, ale jako nějak se proslavil na YouTube a pak postupně jít na další platformy. Chápu. To je postup. A teďka mám jednu takovou kontroverzní otázku na tebe. Já si myslím, že většina lidí, když tě vlastně uvidí toto interview, tak si řekne, jako zmínil si, že máš ty děti. Jako, že máš ty fanoušky, ty děti. Jo. Někteří rodiče by tě můžou vnímat, jakože cílíš na malé děti, protože je to nejlehčí a buduješ si takový svůj kult.
takového něco, co tě vlastně budou obdivovat. A vlastně ty malé děti nemají ještě to rozumný, jako to přemýšlení. Mm-hmm. A co bys jim vzkázal takovým lidem? Ale ono je pravda, že občas je jako problém s nimi spolupracovat, ale musí zase brát v potaz v tom, že prostě ty děcka se vyvíjou a prostě občas nepřemýšlijou a když jsou ještě pod 13 let, možná i když to řeknu blbě, pokud jim není víc jak 16, tak furt ještě jak si ještě trošku ten svět hledají a nevědou, co od toho světa mají čekat. Občas se chovají tak a občas tak. Jako ty lidi, ty jako děti úplně nepřemýšlou jako třeba my prostě. Prostě jako dospělí, že jo? Jasně, úplně. Jako... Takže prostě musím brát v potaz to, že i když nějakou jako udělá kravinu to dítě, tak to jakože dokážu nějak přijmout, protože vím, že ještě není na takové úrovni, aby jako prostě si to uvědomilo. Takže musím jako nějak s tím spolupracovat. I když je to těžký, i když dítě občas řekne fakt jako nějaké hnusné věci, tak musíš brát, že ono, i tak se třeba za týden stane se to, že třeba nějaký dítě přijde, řekne si, co se o tobě myslí, třeba na streamu, na veřejnosti, ale třeba za 2 týdny přijde a omluví se, jo? To je prostě normální u těch dětí, takže takhle. Jako a třeba někteří rodiče si myslí, že s tou vlastně ty děti máš publikum si se vyvá, protože je to nejlehčí, protože vlastně oni jsou lehce manipulativní jako děti. A ještě třeba jako upřímně mě, kdyby prostě moje dítě 7 leté chodilo na nějaký stream, nějakému bolcavi, prostě, který ho neznám, tak by jako mi to přišlo takový blbý. Tak prosím tě, řekni všem, nějakým to tady vysvětli, prostě. Ale ono, nevím, já když se začal natáčet, tak jelikož hodně teda dětí hraje tu hru, tak jako tu publikum si občas, jakože ano, vybíráš si jo, ale ono spíš bylo to tak, že nejdřív jako naskočil nějaký děti a potom v ten moment jsem si řekl, když už nějaký děti, jakože nějaký fanoušky mám, tak budu cílit hlavně na ně, protože je jich prostě většina, než jako to, takže je pravda jako, že děti je hodně, ale nemohl bych říct, jako, že by to bylo nějak jednodušší. To vlastně ten člověk si to vypírá, jaký to bude, jakože když se tváří víc dětsky, tak vlastně děti na to navazujou, že jo, a vlastně to. Neřekl bych, jako, že je něco snazší nebo jednodušší, to jako spíš tak jako na stejno, bych to řekl. Počkej, a co se týče těch rodičů, ano, vím, že to třeba vypadá divně, nebo prostě tak, ale prostě vždycky mezi tvůrcem a mezi divákem prostě nějaká, mezi fanouškem a nějakým tvůrcem je vždycky nějaká hranice, takže vždycky jenom fakt toho tvůrce ty děti můžou vidět jenom v tom telefonu, ale nikdy víc, jako maximálně jenom když třeba bych dělal nějaký jako setkávací prostě ten nebo tak. Takže tak a chápu, že vlastně ty děti nesmím nějak jako špatně navést nebo tak, takže snažím se být jako dobrým jako nějak vzorem nebo nějak tak to snažím to. A vlastně to je hodně lidí jako přestupuje na můj kód, protože vidí, jak jsem slušnej a učíme ty děti jakože prostě se líp vyjadřovat, protože vlastně děti, co se neumí vyjadřovat, vlastně ke mně moc jako nepatří. Takže se jako kdyby prostě vyhodím z toho serveru, protože to slušný chování tam bylo. Takže ale musíte se bát, sami jste to slyšeli, je to dobrá od kosti. A jak třeba udělal už na tebe někdo nějaké video nebo prostě ta kritika? Byla nějaká ta kritika někdy tak velká, že si prostě už to jako bylo až moc? A je ta kritika větší třeba, protože máš ty děti? Ale jak jsem říkal, jelikož mám hodně slušnou komunitu a hodně dobrých lidí, teda za prvé, hlavně neberu si kritiku osobně, teda, protože vím, že to je furt jako nějaký komentář. Hejtři jsou a hejtři budou vždycky a hlavně hejtři jsou ti lidi, co na vás furt koukají, takže to jsou budoucí lidi, co mě budou vydělávat, takže chci poděkovat všem hejtrům. Ale vlastně lidi asi si z toho nic nedělejte, protože prostě každý bude mít, každému se nemůžete zalíbit, prostě vždycky se najde někdo, kdo prostě řekne, ten je špatný a ten se mě líbí víc a ten míň. To je prostě prostě je to jenom jeho názor prostě na vás, takže nebrat si to osobně, jo, je to prostě jenom jeho názor a tady bych to asi ukončil a prostě třeba, ale jinak to nikdy nezašlo.
Další otázka je, třeba jsi připravený i na to, že když tady tak působíš jako vzor nebo takový, tak ty děti třeba přestanou poslouchat svoje rodiče a budou poslouchat spíš tebe a těm rodičům se toto nebude líbit. Jsi na to i takhle jako připravený? Co se týče tady ty otázky, chápu třeba hodně obav, nebo jako jsi tak jako vyzněl, že jako, je to taky třeba ty jako rodič, když dáme příklad, že bys měl třeba obavy, to chápu, ale vždycky jako chápu, že rodiče jsou vždycky na prvním místě a vlastně já nejsem jejich rodič a vlastně ani ty děti neznám, takže že jo, já nemám ani důvod a prostě, i když já vím, že ty děti prostě neumí přemýšlet úplně sami za sebe, proto jim vždycky říkám, že když jim třeba, oni mi často píšou třeba, že jim mamka nedovolí na mě koukat, nebo že prostě se jí to nelíbí, jako že prostě takhle někde jako to, tak prostě jde o to, že já vždycky řeknu, OK, hele, poslouchej mamku, hele, když řekne OK, ať na mě nekoukáš, tak na mě nekoukej, prostě nejdřív si to domluv s ní a pak něco se mnou, protože já nejsem, vždycky já to říkám, že nejsem prostě jeho rodič a že já nemůžu nic jako to, takže to už jde mimo mě. Jasně. To vždycky jako říkám, takže vždycky jako rodina na první místě. A já si na to ptám, protože hodně děček třeba si nepodobuje ty svoje hrdiny třeba. Jasný, no. Tak si na to připravený, že třeba nějaký bude třeba v Plzni nějaký 7letý děcko chovat jako ty? Třeba jako? To je otázka, jako jo. Já se snažím chovat nějak jako podobně, jo, neříkám, že úplně stejně, jako vždycky to nějak jako zkusím nějak pro ty děti udělat jako zábavnější. Kdybych dělal něco fakt jako nějaký jako fakt jako strašného nebo nějaký úkvapný prostě, co týče jako reakce, to bych jako neřekl, jako zatím je to takový v chillu, takže jako tak. A ještě, když se vrátím tím dětem. Mně to přijde, že vlastně ty si buduješ nějakou tu fanouškovskou základnu, která je třeba tím sledovat od 7 let a třeba Inuiče bude 18, tak v podstatě ty máš v podstatě 11 let, nebo prostě několik let, vlastně si jako kdyby naprogramoval tak, aby prostě tě měli jako rádi takový a někteří by si to mohli všimnout, třeba, že to má třeba za účelem výdělku, že jdeš potom prodávat něco a takový. Jako merch? Jako merch a takový, nebo třeba i nějaký něco jiného. A plánuješ třeba z těch dětí třeba až jako, co je takový tvůj plán s těma fanouškama, protože tvoji fanoušci jenom vyrostou. A taky jedni nějací lidé by si mohli říct, že to potom to uděláš, aby ti kupovali ten merch a takový. Takže vlastně ty je vychováváš v podstatě, aby si oni potom kupovali to, co jim ty nabídneš. Jasný, chápu, kam ty míříš, ale ono to jako není úplně tak pravda, protože zatím žádný merch jako nemám a každý jako youtuber občas jako takhle prostě něco vytvoří pro ty jako děti a řekne si, hej, kupte si to, jo, vypadá to dobře a toto, že kvalita a toto, jo. Ale že by jako nějak jako, že jsem je úplně vychoval k tomu, že by si to měli koupit, to bych jako neřekl. Ale každý prostě, ale když se mu prostě někomu nelíbí moje tvorba, tak prostě mě nesleduje. Komu se líbím, tak mě sleduje. Jasně. Ale to je na dětích, prostě to je i zároveň na těch rodičích. On řekne dítě, koupíš mi to, a on řekne proč a toto, že je to drahý, nebo je to levný, nebo toto. A to dítě řekne, hele, to je prostě můj oblíbený tvůrce, jo, takhle mi ukáže to video. A podle toho se i rozhodují, jestli to koupí nebo ne a taky prostě jak se vyjadřuje. Takže ono spíš jako je hlavně na těch dětí, no, jako prostě ty děti si vybírají, koho sledují, ty děti vybírají, koho jako chcou, koho nechcou, jako. Takže jako asi tak. Takže když budu prostě zábavnej, tak to bude lepší, že? Než kdybych jako takže jako chápu. Tak, ale merch zatím nikam takhle jako takhle daleko zase nejsem, takže zatím furt jsem na začátku, jo. Třeba po té epizodě se to úplně to tady úplně celý bude nový, uvidíme. Třeba bude to měnit, jo. Ano, zatím, uvidíme. Jako, zatím zůstáváme tak na free contentu. Chápu. Jako jo, ty jsi tam udělal jedno video, kde si vlastně si říká, že vám zaplatím 5 korun. Jo. Jako. Jo, short. A to mě jako překvapilo, jako protože já jsem se na to díval a říkal jsem si, on si kupuje sledovanost,
nebo si kupuje lajky, nebo si prostě kupuje tu náklonnost, nebo prostě co je zatím? Jako chápu, že to může takhle jako vypadat divně, jako že to, ale mně šlo jenom o to prostě, protože já jsem chtěl nějaký lidi na mém serveru. Mm-hmm. A jelikož jsem nedostal žádný nápad, tak jsem si řekl, hele, zkusím udělat, každý den prostě přidám 5 korun. A když prostě budu jen tak hrát prostě, a bude nás tam prostě celkově 5 se mnou, a ten, kdo bude prostě nejlepší, tak tomu to dám. Jelikož i tak se nenapojili ty lidi a i tak se zjistí, že prostě lidi si tady tím ani takhle nezíská, že prostě fakt musí být fakt dobrý. Tak potom už jsem to přestal vydávat, jo, ale bylo to fakt jenom takový, že jsem chtěl experimentovat. Jak nějaký lidi se tam napojil, ale zatím to nikdo nevyhrál prostě to, ale asi myslím si, že už jako to ruším, jako, protože jako prostě to chápeš, ale zkusím na to zapomenout, jo, zkusíme vydávat nějaký další shorty, ale spíš to bylo čistě jenom takový experiment, jak na to lidi budou reagovat, takže. A ty si rád ze svých diváků udělá srandu, jako třeba ten, že jsi jako ses odhalil a potom si se neodhalil, jako clickbait. Ano, ano. Jak to, myslíš, že je toto dobrá tvorba pro ty malé děti, kteří ještě třeba neznají srandu a neznají prostě, co je to sarkazmu, nebo co je to prostě to. Je to dobrý nebo ne? Chápu, že určitě někdo si to může vzít jako špatně, jako byli diváci, co mě řekli, třeba je to škoda, jako těšil jsem se na to, jo, ale prostě mě šlo jenom o to, prostě zase, já prostě experimentu, zkouším nápady, jo. I když sice jsem tam jakože lhal prostě, tak jsem zkusil prostě udělat nějaký prostě náhledovku, aby na to nejvíc lidí prostě kliklo. I když je to moje nejhorší video samozřejmě, že prostě to úplně vyhořelo, i když to mělo být jedno z nejlepších. A toto bylo pro naši epizodu všechno. Doufám, že vám toto líbilo. Máš poslední možnost se říct cokoliv ti napadne divákům, tak jestli chceš. Určitě dal bych radu lidem, co začínají natáčet. Určitě nevím, jak se budu posouvat já do budoucnosti, nechci radit, ale můžu říct nějaké své zkušenosti, co mě pomohlo, nebo tak. Hoši, hlavně buďte vlastně originální, přemýšlejte buďte originální, přemýšlejte hlavně nad nápadem a prostě nespěchejte. Počkejte se do nějaký věkové skupiny, jo, a uvidíte. Hlavně, aby vás to bavilo a prostě, aby to někoho zajímalo, takže to je tak asi ode mě a prostě snažit se prostě. Takže hodně štěstí všem. To byla úžasná, krásná message a toto si zaslouží like a odběr. Takže já ti ještě jednou děkuji za tvůj čas, bylo to dobré a vám děkuji za sledovanost. Jestli se vám to líbí, hoďte like, hoďte komentář, hoďte odběr a napište do komentářů, jestli vám nejvíce líbilo. Jeho sociální sítě budou u videa, takže to tam můžete byste zkontrolovat. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a uvidíme se. Čau. Okay. What's up, guys, and welcome to the LifePodcast. Today I have Jason Generero with me, a Bitcoin DJ and Bitcoin rapper who creates music directly tied to Bitcoin culture. In this episode, we are going to talk about his journey into Bitcoin music, how he created his rap song, and we also dive into some more controversial topics around Bitcoin culture, authenticity, and role of music in this space. Jason, thank you for coming. Let's get into it. Let's get into it, bro. So, how did you start making Bitcoin rap? Was it something you planned or did happen naturally? It's a really good question. It was naturally. I just was listening to some beats that I made, and I was going through some of my songs, beats and whatnot, and I was talking with my girlfriend, and she might have said something like, you should do a Bitcoin song. I can't remember. Shout out to Bridget. She's the best.
girlfriend in the world. And we were just kind of sitting there talking, and she's like, you should do a Bitcoin song. And I was like, oh, that'd be funny or something like that. And she sat down to get ready for work or to go out with her friends, something like that. And it took her about 1 hour, 1 hour and a half to get ready. And by the time she left, I already had the song finished. That was Bitcoin University, which is pinned on my X account right now. And the song just came to me right away. Didn't write any of the lyrics down. I just sat there and freestyled the whole song off the top of my head. Kind of did it in parts, like the first maybe 4 bars I recorded. The second 4 bars, I paused it, thought about what I would say next, recorded that part, thought about what I would say next, recorded that part. And it was basically a thank you song to Matthew Cratter for all the hard work he put in with Bitcoin University and how much the course, but his YouTube channels and just him in general changed the way I think about the fiat system, the way I view Bitcoin, and the way I view Bitcoin versus crypto separately. So it was just kind of a thank you to Matthew. And I was really, really happy to have done that song. I sent it to him before I put it out, and he gave me the approval, said he really enjoyed it, and he would repost it, which was really, really nice of him. So that was the first Bitcoin song I did. And after that, I just started knocking out a few other ones. And I really, really enjoy I'm recording some new stuff right now. Nice. That's very nice. And like, do you plan to have like music career? Do you have like to be like next Michael Jackson in a crypto space? I would love that. That sounds like a really, really great place to be. But I have to be honest, Michael Jackson is one of the most talented musicians of all time. Pop star, dancer. He's just all around the best. And those are too big of shoes to fill for me. I would just like to do educational Bitcoin raps, put out DJ mixes with Michael Saylor on them and different crypto influencers or maybe Matthew Cratter or Mechanic or Luke Dasher or, somebody talking about Bitcoin and doing a DJ mix with that. And my passion is more in DJing than it is in rapping. I love rapping. I love putting together Bitcoin rap songs, but I DJ weekly. I'm always DJing at clubs and bars, and it's a lot of fun. But nice. I go between both. I love DJing. I love rapping too. What is your creative process like when writing Bitcoin rap songs? Do you write about current events in Bitcoin or more about philosophy and culture? I really like that you said that. I like to incorporate everything that I'm learning. So if I'm reading a book, I just finished the Fiat Standard, and that was teaching me a lot about how fiat has affected the food that we eat and just the life we live in general, from medicine, food, everything, the quality of life in general. So that book opened my mind to a lot of things. And when I write my raps, I'm incorporating a lot of the things that I just read in a book or just saw in a YouTube with some, people that I'm agreeing with. It doesn't have to be an influencer. I don't really like to use that word, but especially in the Bitcoin space. But I do like to say I watch a lot of interviews that could be with just a random pleb, and he's just talking to the camera, and it's just it resonates with me. And then there can be some things from that I take and put in my songs. Also memes. I'll see them and I'll think I could rap that in a song. Like we was talking before, and bro, like smiling, bro, already. That's G, bro. That's like I love it. Appreciate you, brother. I respect you too. You have a great energy. I could tell you really love doing this, and that means a lot. You could see it. Thank you so and much. feel it. I really appreciate it. Thank you. How do you balance making music that's entertaining versus music that actually carries message? Message for me, how do I navigate that? At this point in my life, I feel more obligated to make music that carries a message. I feel like we're under attack as the human race. No matter where you're living, no matter who you are, we're all under attack through fiat banksters who are manipulating our money, manipulating our savings, and making it very, very hard for the average family to get ahead, for
people that are in poverty to get out of poverty. So for me at this moment in my life, I feel more obligated to make music that has a message that stands for something than making music that's entertaining. But I still have to go with what I feel when I'm in the studio, vibing out. It really depends on what I'm feeling at the moment when I'm making the music. When Bitcoin was just at 118,000 to 125,000, I made a song, my last song that I had released. It's called I Can't Believe I Lost All This Money. And it's a joke about shitcoiners who lose all their money gambling on shitcoins. And the rebuttal to that song is I can't believe I made all this money. And it's just about me being happy living on the beach and being happy that I only bought Bitcoin, that I didn't gamble, that I was smart with my savings. I put it away. I didn't, take any risks other than working hard, buying Bitcoin, and keeping to myself. So it just depends when I'm in the studio. Those are more entertaining, fun Bitcoin songs. And then something like Bitcoin University or one of the other songs that I came out with are more serious. Sorry to blank out. When it comes to doing music, whether it's about doing music more entertaining or doing music that carries a message, it definitely depends on the feeling that I'm feeling when I'm in the studio. But lately, and most of the songs that I've made have been more serious. They've been more about pushing the message of Bitcoin to the masses and doing it in a more serious way. And the reason why is because I feel like, all people right now are under attack. The fiat banksters are all trying to make life harder for the average person. They're stealing your savings, and it's just getting much, much harder for the average person to get to a more financially secure future. So with that kind of pressure, I feel like I'm more obligated to make a song about, Bitcoin and more, make it more serious and point out the craziness that we're all dealing with. But the last two songs I made were more on the entertaining side of Bitcoin, because one was more satire. It was a joke about losing all your money if you're in shitcoins. And the follow-up to it was about how much money we've made just focusing on Bitcoin and saving your money. Where people can find your music? You can find most of it right now on X. I'm going to put out a CD soon with all of my songs on it and a few more songs. And then I'll be working on more of the Spotify page at that point. But at this point, I'm just creating the buzz. Everything is on X at the moment, or YouTube. So and you can find go it under there, people. Jason Gnarly. Go there, people. Go there. When you done this episode, people go there and listen to his music because it's the best music. Yes. Go there. Let's go. No, let's go. Let's 100%. go. Yeah. So next topic is Bitcoin and audience. How do people in Bitcoin community usually react to your music? Are they supportive, or they some think it's cringe or unnecessary? I think a lot of them support it. A lot of plebs feel like it's cool. It's a moment in time. It captures the essence, the vibe of the current state of, the more entertaining side of Bitcoin, and, the kind of just more of the energy of the atmosphere at the moment. So I feel like a lot of people respect it. Sorry. Of course, a lot of Bitcoiners are very, very stuck on the mission of Bitcoin. They talk about Bitcoin 24/7. They are working on Bitcoin podcasts like yourself. They are on Bitcoin spaces. They're coming up with Bitcoin memes. They're talking to their family and friends about Bitcoin. They're educating themselves on Keynesian economics. They're there's so much to educate yourself on when it comes to Bitcoin. The rabbit hole is extremely deep. And a lot of people's time that are Bitcoiners don't use a lot of their time for entertainment that is not Bitcoin entertainment. So with that being said, a lot of them, I feel like, don't really listen to a lot of music, a lot of hardcore Bitcoiners.
But my music necessarily isn't for a hardcore Bitcoiner. It's more for a kid that's kind of confused, that's feeling like he's up against the world, that wants to fight for his family, that's trying to figure out how he could be financially secure. And he hears my song and it resonates with him because he understands rap more than he does, somebody talking to him on a podcast. So that's really who my music's for. But I get more likes and stuff from the Bitcoin community because they understand what I'm talking about. If that makes sense. Yeah. It's harder for me to get to the kids that don't know about Bitcoin, but it's that's who the music is for because that's who I write the lyrics for. Just like Rage Against the Machine, when I was a kid, I listened to groups like Rage, and that's who inspired me to always question what was going on with governments and what was going on with authority, and to question it and to, point out what you don't like and to stand up for what you feel is right. And I think this is the most important message here because when you are not questioning everything, you just exist, and they can do with you anything they like. So I think this is the Good point. this is the most if anybody is watching and you can take one thing from that episode, this episode is this. I think that's 100% right. That was amazing. That was an amazing point. So next question is, do you think Bitcoin rap can actually help onboard new people into Bitcoin, or is just mostly just entertainment for people who are already in? I think it can. Yes. Like I said, it's for when I write my raps, it's for younger generations that are coming up, feeling abandoned, feeling like they having a hard time. They don't know how to figure out, the system, how to get ahead. So hopefully when they find my music, they can realize they can work hard, make as much money as humanly possible. That obviously is within their realm, and spend less than you make, put the rest into Bitcoin. And that's my message for the kids. I feel like it can, if the right group of kids hear it, I think the world can change immensely. I think Bitcoin can be insane. If the right artist does a Bitcoin song, a good Bitcoin song, I think it can change the world. I really do. Bringing in a lot more, a new generation that really, really understands it. Yeah. I've never seen, when I saw my friends become educated through music, whether it was listening to Rage Against the Machine, punk rock, whatever it was, it's a certain spark that really is out of this world because they get a lot more into education, and they get very, very passionate about what the artists are telling to them and explaining. When you hear a song like Marvin Gaye, What's Going On, that song still resonates today so immensely because all the stuff he's talking about we're still going through today, and it's just very, very it's very, very cool to get educated through music. I think right now I'm going to be very controversial right now, very, very, very. I hear the music industry is not good. It's like on worshipping devil and these people. So I am happy to see that you, Jason, or anybody who is doing outside this music industry, who is like doing good music. And that's good, Karim. That's I love that really you good. said that, bro. I feel like, yeah, we're going down a dark path with music. It's getting it always goes in waves, but it seems like it's getting very dark at the moment. Yeah. So, have you ever received negative feedback from Bitcoiners who thinks music has no place in Bitcoin? Yes, I have, for sure. A lot of people, Matthew Crater has gotten a lot of criticism ever since he came out in support for Knots and BIP 110. He's lost a lot of supporters. And at that point, I've gotten called a stand for Matthew Crater. And, the music I made is pleb slop and it's not good and it's very trash or whatever people have said that don't like him, that associate me with him. They'll talk about my music. I don't worry about it. I enjoy it. If anything, I think it's fun. I like it when people talk about the music in any way, whether they like it or they don't. I think a lot of people don't like hate, but like I think Dana White said,
if they hate you, you are good. If they cheer you, you are good. But if they nothing, you are I dead. think you're right. Yeah, I Basically, think you're yeah, right. I think yeah, that's so true. yeah. So like negative comments is good comments. Is like good, like 100%. yeah, yeah. 100%. And the people who write this comment doesn't realize that help us to big to get bigger and more this. And it's also really funny when someone hates on you and you come with love back to them and you say, oh, like you kind of make it a joke or, you know, you say, okay, that's not your cup of tea, but no big deal. Yeah. They come back sometimes and show you love and say, you know what, I actually do like it. I've had a few people tell me they weren't feeling a song I came out with, and then they'll retweet it after I comment back to them and say, you know, how could you say that, laugh out loud, it's all good. You know, I'll say something like that and put some laughing emojis. And then they'll retweet the song and then DM me and say, hey, I just retweeted your song. Yeah. You know. And I think is I'm doing this podcast because I know like my English is not good. I'm not a good speaker, but like I'm doing this because I love it every single minute, and I loving get to people to get a voice, and no more people can speak. This is the most why do this thing. Yeah. Appreciate that, bro. You're crushing it, man. You're doing a really great job, and I admire that. So, guys, thank you for watching for part 1. I hope you are enjoying it. And peace. He's the best. If you and I will see you on the part 2. Bye. I talk to you soon. Zdravím všechny a vítejte u nové epizody live podcastu. Mým hostem je Martin Part. Je to influencer na Instagramu, dílí svoje myšlenky, fotky, žije v Českých Budějovicích a pracuje v opravnění telefonu. Vítej u nás. Ahoj, díky moc za pozvání. Jdeme na první otázku. První otázka je, Martine, jak jsi dostal k tvorbě reelu a obsahu? Bylo to záměr, nebo to začalo jako koníček? Ale ona už to je strašně dlouho, co jako jsem vždycky jako nějak tvořil, spíš jsem fotil a pak prostě ta doba se měnila trochu v tom, jako jak fungují ty sociální sítě, fungují ty věci. Já jsem prostě viděl, že ty fotky mě baví, ale vlastně to jako nemělo žádný jako dopad, žádný jako efekt, tak jsem tam zkusil zapojit reely. A pak jsem z toho foto obsahu v nějakém jako momentě přešel na YouTube, dělal jsem technologické věci a takhle. To mě taky jako bavilo, ale ne až tak, jako že jsem po nějaký době z toho byl vyhořelej. A pak jsem se přestěhoval a nějak prostě jsem jako začal žít trošku jako sám, už jsem přestal mít jako taky ty nějaký jako bariéry toho, že třeba si omezený místem a prostorem a můžeš třeba točit prostě v kuchyni, můžeš prostě celý ten byt využívat jako tvoje natáčecí studio. Jednou prostě mě jako napadlo, že jsem nějak šel ven, tak jsem prostě udělal jedno video a ono to jako hitlo, mělo to nějakých 20 000, že já jsem si říkal, wow, je takové jako moc vydan a neříkám, že mě jak extra jako střílí, ale tohle jako tenkrát jsem cítil jako, že to funguje, i to mělo jako interakce, tak jsem taky videa jako začal dělat dál a každý den jsem vydal jedno a to fakt fungovalo a ten profil jako nějak nabíral na nějaký jako lehký validitě, až jsme se dostali jako do bodu, kde jsem dneska, s tím, že neříkám, že to je ultra velký profil, já se ani jako nemyslím, že jsem influencer, spíš je to prostě nějaký jako status, nějaký content creatora, prostě středně malýho, možná až jako baby, ten creator, prostě ty čísla nejsou jako nic extra brutální. Nějaký malý publikum to má a je to vlastně jako hezký, takže vzniklo to vlastně de facto z taky jako náhody. Jako z náhody tvořím a natáčím, fotím vlastně de facto celý život. A vlastně ty si vlastně začal už 2016 natáčet, to bylo to pro mě YouTube video. No jasně, já jsem někdy od 13, jsem měl kanál, jmenoval jsem se Martitech, jo. Dělal jsem takový to, že mě strašně tenkrát bavili kluci z mobilne.cz, jestli to znáš. Prostě to byl i kanál, to funguje do dneška. A týpek takhle vzal telefon a vysvětloval ti, že má to 6,1 palcový displej, takový rozlišení a já z toho byl úplně hotový. Já jsem si řekl, to je moje cesta, to budu dělat. Takže jsem tenkrát vždycky po rodičích a prostě po rodině pozbíral všechny telefony, každý mu jsem na 20 minut ukrát a šel jsem si tam prostě točit nějaký jako videjka. A tam tak jako začalo nějaký jako moje pokusy o nějaký content, že jsem se prostě točil taky jako recenze na telefony. Člověče, já na sebe taky něco prásknu, než jsem začal tyhle podcasty
podcast, tak já jsem dělal ještě i jeden podcast. Ale potom jsem skončil a teďka dělám tady toto, takže já si myslím, že každý máme tu cestu druhou. Že to není jako, že hnedka prostě to. Že je to úžasná cesta. Právě o tom to si myslím, že to je. Mě strašně vadí, když se jako člověk jako škatulkuje. A já to často dělám. Já mám problém vždycky jako, že si nastavím nějaký prostě koncept, udělám si tam 30 000 bariér a pak jakoby vlastně řeším to, že mě v těch bariérách je nepříjemně. Toto vlastně jako dneska, ten můj content je takový vlastně jako rozstřelený, jako strašně moc věcí a nic pořádně a vlastně jako všechno dělám dohromady, ale mě baví strašně ta svoboda a já celkově jako vidím ten koncept v mém jako nějakém fungování, že já neumím jakoby dlouho se točit na jedné věci. Je to stejně jak s akciema. Někdo má dát ETFka a hodí si to prostě na nějaký jako S&Pčko, já mám to rizikový portfolio a prostě si to tam hážu jako všude. Buď ti něco vyjde, nebo ti něco totálně crashne. Že prostě mně přijde, že všechno je taková jako to je taky jako blbý slovo, jako pestá paleta barev, že prostě si furt taháš ze všeho něco a spojíš to dohromady a v nějakém jako momentě ti to musí dávat smysl. Ale je fakt, že jako i do dneška se vlastně jako furt se hledám. Furt ten content, co teď dělám, je takovej, že třeba za rok, za 2 to prostě to bude úplně co jiného, nebude nic. A možná je to fakt jako hezký se vlastně hledat a neustavovat se na nějakém jednom tématu, protože mi přijde, že často vyhoří. A i dneska, jako co se koukám, třeba tak sleduju nějaký youtubery, kdy mě ten content už třeba dneska po těch letech nebaví, protože vidím, že ten člověk se v tom trápí. Že prostě jako to vidí, že už je třeba na tom závislý finančně a že si říká, kdybych toho jako nedělal, vlastně jako to nefunguje. Mě už to třeba mě jako nebaví sledovat a na toho se třeba jako dostat nechci. Že teď třeba i zkouším takový formát videí, který zas tak neperformuje, jako nějaký moje starý videa, ale cítím tam, že vlastně jako je to moje a že třeba když se tomu budu věnovat dál, prostě tam najdu nějakou formu, která zase někoho přitáhne, bude to lidi bavit. Jako to máš pravdu, hodně těch tvůrců dělá jenom jednu věc a je to takový jakože jako ano, lidi to může bavit, nemůže to bavit dlouho a já si myslím, že je důležitý, aby tam byla to taková ta novota. Jakoby jo, ale spíš si myslím, že to hodně je uměrný s tím věkem. Já si dokážu představit, že jako strašně dobře asi by fungovalo, kdybych dělal nějaký jako strašně vtipný a strašně jako nějaký videa, který třeba jsou mířený víc jako na děti, nějaký jako hry, na jako nějaký prostě nevím, ochutnáváme sladkosti. A já se necítím, že třeba s tím, jak prostě už jsem dneska nastavený, jak jako funguju, že by mi to bylo příjemný. Si myslím, že hodně to musí být, že asi je vlastně jako jedno, když jsi třeba gamer a celý život hraješ Minecraft, že já mu to věřím. Jo, já mu to věřím, já vidím, že na tom člověku, že ho to baví, ale fakt máš lidi, prostě, který, nebo i jako sebe vidím, že kdybych prostě dělal soustavně něco, co mi jako nekoresponduje s tou osobností, kde jsem teď, tak to nemá smysl dělat, protože bude to za mě poznat, že mi to prostě nedává smysl. Což jako už je bod, ve kterém jsem jakoby částečně byl a dostat se do toho zase. Jo, to je pravda. Myslím, že ten dnešní internet se i tak rychlej, že se na to musím adaptovat. Třeba máš třeba ten kontakt, který se tomu věnuje, tomu internetu, tak to může být občas jako náročný. Informace, které chceš předat, jsou třeba starý, jako den starý a to už je na tom internetu starý. Proto já moc jako nejedu v nějakých aktuálních věcech. Snažím jako poslední dobu kumulovat jako témata, které vlastně tady jsou jako na furt. Že mě vlastně jako strašně baví i jako když nad tím přemýšlím trošku jako nad YouTubeový videa jsou třeba dlouhoformátový, ale vlastně jako to téma může být relevantní XY a mě vlastně jako strašně baví dneska se tvořit jako videa, který nejsou relevantní jenom teď, ale vlastně kdybych to vydal de facto za půl roku znova, za rok, to video může mít stejnou relevanci. Tam nějaký videa, které vlastně jsou jako hodně sezónní a hodně třeba korespondují i s tématama, které jsou aktuální. Když třeba bavím o nějaký politice, teď už to moc jako taky, nebo když jsem třeba SKOVekce, to už jsem taky zjistil, že to mě není. Ale třeba dneska jsem video, který vlastně jako mluví o tom, co je definice normálu, což jo, protože když vlastně jako řekne, že je to normální, je ta představa o tom, kde je normální. A to je třeba video, který teď třeba vím, že i jako neperformuje tak, jak by mělo, nebo jak nějaký moje jiný videa, určitě to nebude jako 100 000 video, ale bude to taky to video, který já vím, že třeba nazbírá prostě pár solidních jako komentářů a bude tady dlouho a vlastně jako i za rok bude relevantní. Jo, že nad tím jako zkouším poslední nebo přemýšlet i jako tak, aby ta fluktuace těch témat
už jsem to nedělal, teď to asi dělám, že dělám obsah jako každý den, asi protože mi to baví. Já mám taky jako neúplnej ten den, když prostě jako nedám ven reels. Se soustředit na to, aby to bylo takový jako, aby fakt to téma rezonovalo hodně se mnou a případně bylo i takový, že když si to video pustí za rok, reelska, ty fluktuace jako těch reelsek nebude koukat jako za rok. Třeba jo, třeba tam jako vyskočí a já si chci říct, že je relevantní i po tom roce. Prostě tam furt je taková ten průlom, že to není prostě sezónní téma. Mm-hmm. A to je právě ten problém, ten důvod, proč já jsem se rozhodl dělat ty podcasty, protože že podcasty tady budou za 3 roky a furt budou prostě nějak prostě relevantní. Ano, furt, jo, takže proto. Jako mám hlavě, já jsem zkoušel jako na YouTube dělat takový podcasty myšlenkový, ale jak toho je teď hodně, tak na to nebyl čas. A i se k tomu chci vrátit. Já to beru i spíš jako od sebe, že ty v tom podcastu si strašně dobře může odzrcadlit to, v jaký si teď životní fázi. Že to je prostě to dlouhý formát a ty lidi tě přesto strašně jako poznají a navnímají. Jo. Protože přes to reelsko prostě má to většinou 30 sekund, maximálně minutu 20, když jako to přeženeš a to už na to nikdy nekouká. Prostě ten point, kde na to lidi koukají 20 sekund. Ty lidi zase tak jako nepoznají, když nejseš jako tak aktivní, že to děláš hodně, anebo že to hážeš jako hodně i storíček, což já třeba dělám, jako nemocně. Prostě ten podcast je takovej na to budování, nebo celkově tady ty dlouhý formáty jsou na to budování toho vztahu s těma lidma. A je vlastně kouzelný, když se to za rok pustíš. My jsme teď zrovna řešili, já mám jednoho kamaráda, se kterým jsme 3 roky zpátky dělali podcast, vyloženě jako spolu takovej prostě for fun. Když jsme na epizodě měli to zhlídnutí, jako to byl svátek, tak to jsme jako bouchali šampáně. A vyloženě jsme se tam prostě povídali o politice, takovýchhle prostě věcech. Bylo nám nevím, 20, 19 a je prostě hustý se na to podívat dneska jako třeba po 4 letech. Tohle je taková jako vzpomínka. Všechny tyhle věci jsou takové jako prostě vzpomínky, na které ty se, když jako za pár let na to klikneš. Třeba plánuješ i dělat streamy třeba na Twitchi nebo na... Šel jsem nad tím, ale nevím, jak to ujmout. Já vždycky jako nad tím poslední dobou už přemýšlím tak. Asi nechci dělat a nejsem takový tvůrce, abych se mohl dobavit, jo. Vlastně bych měl být otevřený všemu a dělat všechno, aby to mělo co nejvíc. Já jakoby nechci dělat něco, co vím, že vlastně jako by bylo teď na sílu a nevím, jak bych uchopil třeba jako stream na Kiku, protože já nechci reagovat, nechci dělat reakce. Zkoušel jsem nějaký reakce na Instagramu a zjistil jsem, že to není pro mě, že to jsou taky jako levný views, že to vlastně jako není nic, co by se mnou korespondovalo. Hry taky jako moc nehraju, možná Hearthstone, jako ta jediná hra, co jsem vždycky hrál. A to jsem si říkal, že třeba možná bych ze srandy, protože už dneska to skoro nikdo nedělá. Že bych si možná ze srandy jako na Kiku streamoval Hearthstone a u toho si povídal nějaký tady ty myšlenky. To možná jako někdo oživím, ale musel bych strašně najít tu formu. Jo, jestli by to bylo prostě streamovat s někým, nebo tohle. Někdy se to vyvine, neříkej nikdy, já jsem vždycky jako byl jaký ortodoxní, vždycky jsem řekl, že toho nikdy dělat nebudu. Třeba říkal, že nikdy nebudu točit reelska, nebudu na TikToku a tohle. Dneska to prostě je. Kdo ví, možná jo, někdy jsem otevřený asi všemu, ale teď třeba v dohledné době to úplně v plánu nemám. Spíš jako co mám v plánu teď, tak víc se soustředit na to. Jsem zkusil teď jako dělat, no, koupil jsem svou kameru a dělám takový trošku formát jako těch reels, že to není tolik stříhaný, je to vlastně jako hodně primitivní, že prostě si sedne před kameru, něco tam řekne. Snažím se, aby to vypadalo hezky, to mělo hlavu a patu a bylo to spíš jako myšlenky, to si chci teď udržet, k tomu třeba jako na to nabalit pak nějaký YouTube s nějakým třeba jako dlouhoformátem, aby to prostě dávalo všechno tak jako smysl. Ale spíš teď jako vyplat ten Instagram, protože já mám vždycky tendenci být jako rozstřelený, dělat 30 věcí a pak to všechno stojí za nic. Takže teď se spíš jako fokusuju na to, aby ten profil na tom Instagramu byl takovej, že odráží to, co chci a pak budu asi řešit nějak jako víc. V tom Instagramu máš nejvíce sledujících, takže potom tam můžeš asi jako na to víc zaměřovat. Je to spíš jako rychlejší platforma. Si vemeš jako YouTube. Mně přijde, že já na YouTube třeba nemám moc sledují. Ty epizody těch podcastů, třeba když jsem tam dělal, tak měly 300-400 views. Ale na tom YouTube je strašně kouzelný to, že když to někdo dokouká a fakt to mám jako docela hezký A4kový komentář. A mě vlastně poslední dobou jako už tak nějak dochází, že ty můžeš mít video, co má třeba 100 000, ale teď jde o to, jak moc vlastně jako je relevantní pro ty lidi, který ty jakoby chceš oslovit. Že to 100 000 video prostě může fakt vidět nějakých 100 000 lidí, ale vlastně ten flow a ten zájem probudíš v 10, v 5. A já vlastně jako si poslední dobu spíš jakoby chci dělat takový ten content, abych prohluboval s těma lidma. Poslední dobu strašně začalo bavit to, být vlastně jako svůj a víc jako komunikovat svoje věci, které nejsou třeba až tak jako potenciálně virální téma. V tom kontextu, že prostě si děláš s těma lidma.
jsem třeba vydal teď vlastně video, který není až tak performativní a vlastně je strašně hezký, že na to dostaneš nějaký zprávy do soukromých zpráv, někdo ti to přesdíví a vlastně ti s tím vidí, že tam je jako přímá nějaká rezonance s tím obsahem, což pro mě začalo být teď jako strašně vzácný a celou dobu je to pro mě vzácný. Každý ten člověk, co ti potvrdí ten flow, tak je vlastně jako unikátní v dnešní době, kdy přehlcený ten trh, každý dneska de facto jako uklízecí firmy mají prostě Instagramový profil, někoho zaujmout specifickým obsahem a vlastně si říkám jako celý život, že bych chtěl komunitu, jako třeba Derwin. Nevím, jestli znáš Derwina, tak je rapper underground a ten má třeba takový prostě jako extra nejslavnější rapper, prostě když ten koncert udělá to full time, nebo je to full house a ty lidi přijdou. A to je takový můj sen o té komunitě. Takže ty třeba nechceš mít třeba na Instagramu 5 milionů lidí, chceš být třeba 100 000, ale těch komunitu. Obsah jako, nebo já dělám obsah, ty seš tak jako napůl, ale já dělám obsah jako primárně pro český publikum, takže jako mám tam nějaký reálný cíl, aby to, že mi asi vlastně jako jedno, jestli to bude 50 000, jestli to bude 20 000, jestli zůstanu těch 11, a aby to byla fakt jako silná komunita, která vlastně jako rezonuje s tím, co dělám. Už nějakou dobu si teď říkám, mám jako plány na to, že nechci, aby moje tvorba a moje věci zůstaly na Instagramu nebo na internetu celkově, chci jakoby se přesunout do nějaký fyzické podoby časem, ten Instagram, aby jakoby fungoval, jako přímo měl nějakou návaznost s tím fyzickým světem. Takže chtěl bych vlastně vyloženě jako takovou komunitu, která kdybych jako udělal nějaký fyzický event, tak na něj přijde. Ještě nebudu úplně říkat jako co, ale jsou tam nějaký jako plány a už jako mám i nějaký struktury, jak by to mohlo vypadat, tak určitě jako do budoucna, i jako za rok, prostě za 2, už chci jako zkoušet nějaký vyloženě jako fyzický eventy, který vlastně nějak jako potvrdí to, jak moc ten obsah umí jakoby... Takže to je hustý. U mě je to horší dělat eventy. U mě je to trošku horší, než u tebe. Jako já to mám po celém světě, jakože jo. Ale hustý. Přejdeme na další otázku. Takže jak vznikají tvé myšlenky a texty? Hele, je to strašně jako náhoda. Když to řeknu včera, je taky jako docela blbý den v práci. Můj kámoš tady prostě přišel, shadow tady, a přines mi zmrzku a bebečák a říkám, co blázníš? Já jsem viděl, že máš blbou návod. A já si říkám, kamarády, který prostě vidí, že ti jako je blbě, nebo že prostě nemáš dobrý den a automaticky prostě ti chcou jako udělat dost. A pak jsem na tím začal přemýšlet a říkám, já mám kamarády, který prostě třeba jako nemusím vidět rok a stejně se prostě sejdem normálně. A takhle jsem napsal včera Liusko, který budu dneska točit, vlastně o kamarádství. Teď jsem tady točil takovou scénku prostě o tom, to vyjdeme sem zítra, jestli jako 2 kámoši si říkají, že kdo z nich chce a nechce mít děti. Protože to je téma, který prostě řeším všude okolo mě teď, se narodilo hodně dětí. Jako vidím lidi, kteří prostě jsme v tom věku. Teď ještě já si třeba říkám že ne, ale třeba za 4 roky už bych prostě já třeba ty děti a každý na to prostě má jiný názor a přistupuješ tomu nějak. Ty témata vlastně mi přijde, že přicházejí tak jako sami. Ty témata jsou prostě život. Ty témata vlastně jako nikdy nejsou umělý. Ty témata jako nejsou, že přijdeš do ChatGPT a napíšeš jako napiš mi 20 témat o životě. Ale vždycky tak jako přijdou prostě sami. Přijde mi poslední dobou strašně důležitý vlastně jako nehledat, že si teď sednu ty témata žít. Já jsem třeba i měl jako takový blog chvilku, přišlo mi, že je to hodně monotónní, ale vyrazili jsme s mojí holkou jako na takový týden. Měli jsme prostě týden dovolenou a šli jsme 3 dny na trek. Tam jsem zažil nějaký zážitky a načerpal jsem nějaký inspo. Pak jsme na festival a prostě vnímáš ty lidi okolo, vnímáš, co se děje, co se vám děje, jako stane, co stane, jako moment, mám plný poznámky XY složek, ve kterých už absolutně nemám přehled. A furt něco si píšu, nějaký věmy prostě sbíráš a tvoříš to do těch reelsek. Prostě ty reelska jsou odraz nějakého reálného života. Jo, a to mě napadlo. A ty říkáš, že máš nějaký kamarády, že jo? To důležité, aby ty takhle, jako říká se, čím víc lidí znáš, tím máš víc možností. Prostě jako, čím se úspěšnější, který znáš, má více možností. Jak to bereš? Máš jenom ty normální kamarády, nebo i nějaký ty, kteří třeba mají biznesy, nebo na internetu a takhle? A je to úplně jedno. Já bych řekl, že dneska to mám docela jako napůl. Jako, já asi jako mám kamarády třeba Fila Kroutil. Jo, to ti dám příklad. Fila Kroutil, prostě shoutout. To je třeba člověk, kterýho znám teď asi rok. A poznal jsem ho právě jako kvůli tomu, že jsem si točil reelska
A on mi napsal, že je to super a on fotí, já fotím, tak jsme se prostě sešli a zjistili jsme vlastně, že to naše kamarádství není jenom o tom, že oba točíme content a můžeme točit videa, ale je to fakt dneska pro mě blízký člověk, kterýho prostě jsem poznal skrze to, že tady točím nějaký obsah. Pak mám kamaráda prostě třeba jako Josefa, že prostě můj bro, kterýho jsem prostě poznal ve 3. třídě, když jsme prostě jeli autobusem a zjistili jsme, že bydlíme v vesnici od sebe, spolu tak nějak prošli celý to dospívání a vím, že to je prostě strašně pro mě blízký člověk. Mám i jednoho strašně dobrého kamaráda ze střední. Si celý život sbírám ty lidi. Já třeba, než jsem začal točit na ten Instagram, měl v hlavě takovou myšlenku, že mám třeba 5 dobrých kamarádů. A dneska v tupem času, protože jsem přestal být asi tak, jako že jsem se přestal bát toho, těch kamarádů, hodně jako dobrých kamarádů, mám hodně kvalitních kamarádů. A i když každý to přátelství třeba trvá jako delší a kratší, tak já si dneska vlastně jako vybírám kamarády asi ne podle toho, jako co mi dají a co dělají. A vlastně ve finále, když si tohle pustíš nějakého člověka, zjistíš, že každý má nějaký příběh, každý vlastně žije nějakým způsobem a každý ti něco dá. Samozřejmě jsou to lidi, kteří prostě chodí do normální práce, to lidi, co brutálně podnikají, to lidi, co dělají content dneska a vlastně jako mě baví, že s každým se máš o čem mluvit, jsou to lidi, co dělají politiku dneska, jo. Mě strašně vlastně jako baví to, jak mám jako i diversifikovaný portfolio kamarádů, že prostě je to strašně obohacující v tom, že nejseš uzavřený v jedné bublině. A vlastně jako strašně vidím do různých jako spekter toho světa, kdo dělá. Jo, a to je prostě strašně jako kouzelný, když se vlastně jako k sobě pouštíš lidi, protože já jsem dlouho byl uzavřený a moc jsem si vlastně k sobě lidi, jako měl jsem fakt jako těch pár kamarádů, se dvouma jsem se scházel aktivně a ten zbytek byl tak jako když jsme se viděli, jak jsme se viděli. Dneska vlastně je to takový jako jiný. A je to strašně vlastně, neumím ti říct, jak jsem ke každému, vždycky to bylo prostě nějaká situace, náhoda, jako je to tak, že to nejsou kamarádi, jako jsou to dneska jako fakt pevný přátelství. Takže jako ty máš kamarády třeba, když budeš řešit normální věci a potom na běžný, takže máš prostě ty kamarády na všechno. Jakoby jo, ale nerozlišuju to vlastně, jako beru to, že všechny mám ze všeho, protože třeba jedním mým kamarádem, co jsme se poznali přes Instagram, tak dneska jako částečně spolu jedeme nějaký podnikání, s jedním kamarádem jako s Fílou, tak tady jako vlastně tvoříme a bavíme se jako dost o osobních věcech, že tady jako vlastně po té pracovní stránce už něco vymýšlíme. Já jako to neberu nikdy, že mám jednoho kamaráda na jednu věc, já to beru tak, že jako, že nějak jako mám hodně kamarádů a jsou některý i se kterými třeba jako říká se to, mám i jako takový blbý příklad z rodiny, o kterém tam mluvit nebudu, jako který skončil blbě, ale já jsem tomu úplně jako, já si myslím, že to je hodně o tom, jak to nastavíte. Jo, třeba jako s tím jedním kamarádem, co prostě jedem nějaký to podnikání, tak já jsem rovnou jako řekl prostě, že vlastně pracujeme dohromady, vlastně jakoby fungujeme hodně jako solo v některých věcech, máme stejný platové podmínky, jeden 50/50 a zatím je to funguje, zatím je to prostě jako super, je to na čistých vztazích. A umíme si hlavně všechno říct dovolit, kdyby prostě něco nefungovalo, to nefunguje. A mně přijde, že to je strašně vždycky o tom, já celý život můj dospělej, mně přijde, že jsem vlastně jako začal žít třeba fakt jako před rokem. Poslední rok jako žiju, tak už hodně věcí nastavuju tak, abych vlastně jako hodně komunikoval o věcech. Si myslím, že čím víc komunikuješ a čím víc si nastavíš tu komunikaci na té bázi toho, že je ta komunikace prostě viditelná, rovná a férová, to všechno funguje jako dobře. Takže ty jako třeba já třeba jako mám nějaký kamarád z Ameriky takový, ale já se spíš snažím ty kamery jako kdyby adaptovat. Jako čím lepší, čím úspěšnější, jako, protože jako nikdy nevíš, co se ti může stát a oni zvednou telefon a asi v pohodě. Jako takhle. Počkej, jakože myslíš, že chci mít čím úspěšnější kamarády? Jo, ano. A čím mocnější a čím... To já úplně v tom tuhle filozofii nemám, protože si myslím, že jakoby to není až tak důležitý. Je super vlastně mít kamarády, který tě můžou ze všeho vytáhnout. A já osobně jako to kamarádství vlastně jako stavím fakt primárně na té lidské složce. A primárně mi jde vlastně o to, jaký ten člověk je. A až pak mě vlastně jako zajímá, když to není teda něco nemorálního, s něčím nesouhlasím, nebo co dělá a jaký má život a takové, protože já celkově jako to stavím vždycky jako na tom, že mě vlastně dneska je úplně jedno, i kdybych vlastně jako poznal nějakého brutálně movitýho člověka, to bude idiot. Jako fakt dneska stavím to přátelství privátně a
vyléčil jsem se s tím životem, že to prostě tak má smysl. Ten člověk je, jestli prostě má rovnou páteř, prostě se dokáže bavit a jestli prostě jsme fakt kamarádi, prostě takový, že si nebudeme nic vyčítat, normální věci, nemusí se přetvařovat, nemusí vlastně nic řešit, nemusíš to kamarádství, to prostě přirozený. Pro mě je vlastně jako úplně jedno dneska, jestli můj kámoš má brigádu v Tesku za 80 Kč na hodinu, a nebo dělá prostě úspěšný nějaký biznis a má 3 výletní jachty. Že prostě já to beru spíš jako o tom, jestli to ten člověk pro mě bude a já to pro něj budu. To kamarádství je pro mě strašně jako založený na tom lidském faktoru. Tak to já taky, ale jako já jsem si tam ještě tě přidal, jako že chci fakt prostě zvednout telefon a jsem bezpečí. Takhle. Jo. Takhle prostě. To byla naše první část našeho rozhovoru a doufám, že budete teď dívat dál. Zatím. The water and you sweat out basically everything you have. It's really tough moment for the athletes mentally because they almost at the moment they've been waiting for weeks, and physically because it takes a lot of energies. And so as a medical support and as a medical provider, we there just in case something goes wrong. People could pass out or could have any major problem. Hopefully that's not the case. Most of the time it's everything just ended up good with a little bit of physical and mental struggle, but no major medical concern. But of course, on the way they weight cut, every athlete has his own preference, right? Some athletes prefer to just sweat in the sauna. Some athletes, they prefer to be in the hot tub. Some athletes, they just cannot hold the hot water. So they try to run, to train a little bit with the hot sweat, these special clothes that make you sweat more. And basically you try everything to try to just lose as much water as possible in order just to wait in. And then you can start the rehydrate again. What is the biggest pressure you feel when you have only hours before the fight and need to decide if fighter is clear to complete or not? Yeah, so usually for major injury that can affect the fight, we try to decide as soon as possible. Ideally, we want to know before the athlete's flights to the place, to the event place. If it happened that the athletes is arrive in the place and get injured in there, we try to understand, of course, as fast as possible, his tolerance, his capacity to fight. Of course, is no one interested to have an injury fighters on the octagon, because as a medical provider, that's our priority, right? To protect athlete health. Beside their sport career, they will have a life after. So we don't want to damage anyone on a long-term run. And but of course, as the nature of the fighter push them to go through a lot of things. So sometimes it might happen that athletes has some little discomfort, and when they made it to the day of the fight, with the adrenaline and the excitement they have is usually not a big deal. If the injury could compromise the fight, we probably make a call before the fight. The athletes fly in, because we don't want to compromise the athletes' health, but also for the opponent, right? We need to, and for the organization, we need possibly to find a replacement. But it's just a few days before, I think it became pretty hard, right? But of course, we prioritize always athlete health. Have you ever had that this could end badly moment? So right now I wanna talking about injuries, recovery, and performance. Yes. What are the biggest myths about nutrition, recovery, and injuries in MMA that fighters and coaches still believe? The biggest myth? Yeah. I think nowadays we give a lot of attention to the small things. For example, like all the recovery tool, which could be so many things, right? So we have a therapy tools and nutrition tools like vitamins or stuff like this that we think that make you feel better. And also, as for recovery, we have like boots or foam roller or any kind of therapy. Of course, these are tools that we use a lot to help recover the athletes, but the base of the recovery is sleep and alimentation. If the athlete has a poor diet, or he's drinking, he has bad habits, or he doesn't sleep
he doesn't sleep enough to recover. No matter how much time you spend on the boost to recover, or no matter how much time you spend on the cold plunge, no matter how much time, how many vitamins you take, is your body's not gonna make it. In our beliefs, that's in our system, that's just the points of the pyramid. But if you miss the base, if you miss the sleep and the good habits for nutrition and lifestyle, that's things not gonna make a difference. Of course, if you try to give maximum attention to sleep and your diets, those things that can actually help you feels better because you're already doing everything you can. So your body is already trying to maximize any support. But if your body is in lack of sleep or lack of some kind of nutrients or any kind of problems that your body might perceive, those vitamins and those accessory tools, unfortunately, they would not make a difference. So, what is the most common and hardest to treat injury you see in the UFC right now? So again, as a sport medicine, we our priority is athlete health, right? We want athletes to be healthy. Of course, we work with the high level athletes, and we are submitted to some kind of pressure, right? Because the athletes maybe want to fight, or because for some reason the athletes has to fight. He might push a little bit the injury recovery process. He might push through the rehabilitation testing to try to reassure us. So this is what's the hardest part for us, is to really understand what's going on with the athletes, not just rely on what we see or what the athletes told us. And that's why for our injury process, we had a lot of tests that we do to have objective data, because objective data is what could drive your return to play, right? So we do the test to have numbers who speak louder than the athlete voice, but of course, in the same time, we pay attention to what the athletes feels, and most of the time athletes are clever, right? So they know they should not lie to us because we're there to help, right? So there's no interest in lie to us. But yes, some kind of, I would say the hardest part is to deal with a short time to recover forward a fight. Of course, we want the athletes to fight, but first we want the athlete to be healthy and in good shape. And so yeah, sometimes it's a little bit hard to make a clear call. Can you describe high pressure situation where you had to make critical medical decisions right before or during event? During events? Yeah, like the high Yeah, pressure. for the event, we have a staff composed by physician and surgeon orthopedic. So for the major injury, they're in charge for those calls. Most of time, if the athlete's badly injured or we need some extra medical support, we send them directly to the hospital for x-rays or any other visit with specialists, right? So for the events, I would say that it's a teamwork. It's not one person making a call. Is a work of an ensemble of physicians there to support. My role there is limited. Of course, first I'm not a physician, right? I'm a physiotherapist, and just go. This is not what my job is expected to, and we just need to support those physicians to make these clear calls. Also depends from every country. Every country has its own regulation. That's why every time we move to a country, we find there a staff of physician, a staff of doctors that can help us for contact with the hospitals and suture, whatever is needed. But yes, if other than that, here at the Performance Institute, I would say the most critical injuries we deal with is sometimes would be broken bones or dislocation. And as a first medical provider in the building, we need to deal with that. But what we do usually is to try to immobilize and assess the vitals, and then call an ambulance to have a hospital support. Right now, I want to ask about healthcare in UFC because this is very, very hot take, I think. Again, how does healthcare and medical support in the UFC compare to other combat sports or even mainstream
professional sports. Are they big gaps that there need to be fixed? Yeah. So the interesting of MMA is that it's a quite relatively young sport, right? It's just 30 years, more or less, UFC is on. And compared to other sport like wrestling or football, which has been around for like almost 100 years. So is a sport like he's growing very fast, but also he's changing a lot. If you if you check some video of UFC, like the first episode of UFC, like there's difference in gloves, gears, and everything, right? So we changing a lot to create a standardization. As for the medical health and support, I say it's quite unique component for the UFC. I always say that's what we learn here. It's hard to learn elsewhere because. Of course, one of the major criteria in a fight is the damage you create to your opponent, right? And no other sports beside boxing or kickboxing are this kind of criteria among the criteria make you win a fight. So of course, it could be like a very tough moment. You can have a very tough moment as an athlete, but also as a medical support to support the athletes. As for the medical, I think as a global UFC, we're trying to create a protocol and to standardize the work we do in order to protect more and more the athletes. We're studying protocols for concussion prevention and concussion return to play to provide the athletes the best support once the fight is over. And we keep in touch with them, and we're trying to create a new way to give medical care to these fighters. Because as I said before, what we care about is not just the time they spend in the UFC as a fighters, but also the life they have after when their career is over. So right now, is healthcare in UFC good or is bad compared to sports like football and boxing and this? I think it's pretty good. I think it's really good, and we trying to we collecting data from a few years already, and hopefully we will be able to publish something soon. But we realize that most of injuries, the numbers of injuries of concussion, for example, is not more than rugby, right? Also other sports have this kind of injuries as well as muscle injuries or joint ligament injuries. The medical help we provide now to the UFC athletes is the best possible research and the support we can the science and the literature have published. So we're always up to date to support them and to provide them the best medical care. I am asking because a lot of ex-fighters, a lot of people say it's not good care. It's not good like the care. It's not health care. Like so, what your opinion about that? I think, as I said before, it's a very dynamic environment, and we're trying to update and push the boundaries of the MMA development. And among these boundaries, also the medical care. As a performance institute, we provide all the support the athletes need. I never heard personally any fighters complain with us about the medical service we provide. Even when an athlete gets injured, for example, during an event, they have a month to get tested for whatever injury they might have. So it's not just the day of the fight, but they have a full month to get tested at their home place, at home, when they go to their home country, in their hospital to get tested for or get imaged for whatever injury might appears later. So I understand, of course, it's not a perfect system, but as a performance institute, we're pushing really the boundary to give the best support. Can be perfectionist for sure, but yeah, I think he has developed a lot. He's going through a really good direction now. So some people say the UFC pushes fighters too hard, and the health often takes a backseat to the show. What's your honest take on that? Yeah, I don't think so because UFC has no interest in you mean for injury athletes or for every athlete? Like
pushes fighters too hard, and health often takes second place to do so. Yeah, I don't think UFC push athletes in the sense that no one wants to have athletes who are not confident and strong and performing on the octagon. Like nobody wants to see this from the TV, right? And as a UFC, as a provider, that's not the kind of fight we want to provide for our public, right? So I don't think that's the case. I heard online that people were complaining about the wages, the way they're paid, but this has been increased with the new accord with Paramount that everybody knows about. This has been immediately changed. So I think the organization is moving toward to the good direction. Of course, we have a pool of about 700 athletes in the UFC all over the globe, and so honestly, there's no need for the organization to push athletes to fight. This is up to if the athletes doesn't feel well for whatever reason is not willing to fight. As a performance institute, we never force any athletes. Then about the matchmaking and all these kind of components, we don't really know anything as a performance institute, right? It's not our job. Yeah. So, have you ever had the situation where you literally had to save fighter just minutes before he stepped in the octagon? If I have to save it, save him Yeah. from what? From injuries? To fight, like to save a fighter just minutes before he stepped into the octagon. Last minute save. Last minute save? No, to be honest, no. Every time I work with athletes, they might have like some minor discomfort or minor problem that we've been working on the week of the fight. But to be honest, no, I never been in the situation where an athlete was not able to fight it, because as we commented before, we want to have this situation very clear before the athletes arrive, because as organization we need to provide healthcare and support for the athletes, but also we need to replace that fighter with another one, and that's demand, of course, time. So no, last minute save. No. If you had the power to change in UFC sports medicine tomorrow, Well, we're trying to change things every day. It's not just tomorrow. Today we try to make difference, to change things. I think one of the most exciting things of working here is that we never stop research and try to do better what we do. We know there's always room to improvement. So every day we try to came at work and do the research and talk with our colleagues in Vegas and with our colleagues in Mexico. We're a very tight team, and every day we try to change things to improve it better. I don't think there would be a day where we will say, okay, we did the job, now it's done, now we can relax and sit. Every single day we try to find a better solution for something, because we believe there's always room. So I have a last two questions. What do you love most about this job, and what is the hardest part? What I love the most is that there's so many things we can work on to give a great support to the athletes. So many things we can do to support them that it's really exciting on one side. And as I said before, like coming every day and try to make things better, try to set better standard, try to set better routine and better protocol. This is definitely one of them. The relation we have with the athletes, it's a great component of it. As a team, I think it's fantastic to be in a team with so many different people from, and when I say difference, means coming from all over the globes, but also with very different specificity for every of us. So it's such an interesting environment to work on. This is definitely something I love. I love to talk with my colleagues from nutrition. I like to talk with my colleagues from MMA. I like to talk with my colleagues from strength conditioning, because that's where we can learn how to do better our job. And on the other side, what is that there's a lot of things we want to do, but only 24 hours in the day, right? Yeah. Sometimes we get a little bit short in time to. So sometimes, we would need a 36-hour day, probably, but that's also giving an idea on how many innovation we try to bring to the sports to try to provide the best support to the fighters. And what is the one piece of advice
you give to young fighters who want long, healthy, and successful? Yeah, I can't give any advice to fighters because I'm not a fighter myself, right? So what I know coaches love to repeat here at the PI is that work on the basics and be patient. And of course, the basic stuff are the ones who get you maybe a little bit more annoyed and bored. It's not like the ultimate drills you see on Instagram. But that's what when you master those basics, that's actually when you get really confident on the octagon. And yeah, for a long career, listen to your staff, listen to your coaches, listen to your physiotherapists, listen to your doctors. Try to bring around you people you trust and work as a team. So, Eduardo, thank you so much for this honest and insightful conversation. Guys, if you ever wondered what really happens behind the scene in UFC, this episode is for you. Thanks for listening, and I see you on the next one. Thank you, Anthony. Thank you, everyone. Hello, everyone. I just want to say quick thank you for everyone who is listening part 1, part 2. I think this part 3 will be the best of these parts. And I want to say thank you to Joel to share with me. And in the end, in that episode, do something very, very nice. So thank you for that. And yeah, I hope you enjoy the episode. I will see you on the next one. And God is the best. Bye. I think that's, when I look at my own life, I think there are times where I've called myself Christian and I look no different than the world. And I think part of the answer to the question is that we can't live a life for Christ on our own. Mm-hmm. There was something that I read a few weeks ago, and I think this is something that will stick with me. And it was on the topic of, can you lose your salvation? And, that's a theological debate that people will have that, once saved, always saved, or, like you can lose your salvation. I'm in the camp of like once saved, always saved type thing. But there was a quote that I recently saw that was, if you could lose your salvation, you have already lost it. Meaning, we are broken people. We are sinful people. We are, and because of that, we need God, right? And it's only because of God that we can have our assurance in who and what God is. A lot of people say they believe in God, but they live exactly like the world. Where is the real change actually begin? Yes. So the real change is, I think, the Holy Spirit is having the Holy Spirit dwell in us, but then I don't want to say that just the Holy Spirit comes in you and then you are this new creation, but there are people who I think they come to know the Lord and they kind of do nothing with that, right? It's not something that they change much with. And I would say that I've had that in periods of my life that the Holy Spirit was in me, but I didn't allow the Holy Spirit to come out of me. Mm-hmm. And I think kind of going back to the previous question is that I wasn't really feeding, let's say, the Holy Spirit. I wasn't feeding myself to allow the Holy Spirit to then come out of me. Right. So I wasn't reading my Bible. I wasn't reading worship music. I wasn't going to church. I wasn't, being around Christian people. I was doing all the opposites of the things that I was recommending to say that this might help you in your walk with the Lord. I was participating in sin. I was doing things of the world. So that's what's going to come out of me. The world is going to come out of me. But when I reorient myself and I say that, hey, you know what? Like I'm going to give up the drinking. I'm going to give up the drugs. I'm going to give up the sex. I'm going to give up whatever sinful, lewd act that is out there that is detestable to the Lord. And I'm going to do what, he wants me to do. And I'm going to, live in things that reflect that. That's then going to come out of me. So, another question is, how does your faith influence the way you think about money, wealth, and hoarding? Is the line with the Bible?
Yes. I think as Christians, so the way that I see money is, the saying, time is money is something that I actually think is very important to fully understand. It's that, money, like when you and I get dollars, it's, essentially a representation of our time, right? And where do we get our time from is we get our time from the Lord. So the way that we spend our money is essentially how we spend our time, right? That's how we've kind of heard it. The idea of hodling is something that I struggle with, is that to just amass a whole bunch of wealth, which just represents our time, I don't think that that's what we are to necessarily do. I think God calls us to use our time in our efforts to glorify Him and to, essentially spend, right? So I'm not just to hold my time and hold my time to myself, right? Like I need to spend my time with my kids. I need to spend my time with my wife. I'm here spending time with you, right? Doing this because this is what I think God wants from me, right? It's the same with my money, where I struggle with the idea of hodling, and hodling to me is kind of like a filter when I think of like a term that I put in with hodl, specifically in the Bitcoin way, is it's a filter for me. It's, do I need to spend my money, my time on this thing right now? Because I know what Bitcoin is, it's not something that I necessarily want to easily give up. Just like my time, it's not something that I want to easily just give to somebody. There needs to be a filter because I only have 24 hours in the day. 8 of those hours I need to sleep. How can I then spend an hour with you, an hour with my wife, and an hour with 25 other people? Well, I don't have enough time in the day. So I need to figure out how to spend my time, right? So for me, in terms of hodling, it's a filter of, should I spend this money now or should I wait? Right. But also in terms of Bitcoin, with the number go up, and, if you do hold for a long enough period of time, that amount of Bitcoin becomes worth more tomorrow than it is today. At least that's the idea. There's volatility with that. And, yes, you might be looking at it today and say, Bitcoin's around $75,000. It was at $126,000. It's now down like 40%. What are you talking about, Joel? Like how is it worth more than it was today? It is over a long enough time perspective, and that's the shift for Bitcoiners that we kind of have, is this time preference shift, is that we aren't looking at instant gratification, we're looking at gratification later. And where that comes in terms, for me, if I'm living on a money that's just broken, is completely eroding, and is facing inflation constantly, and that's never ending, well, now I don't actually have any way for me to be generous with my money. But now through Bitcoin, because I've been in long enough and I have continued to accumulate as, price goes up, I accumulate as the price goes down. To me, it doesn't really matter what the price of Bitcoin is. I'm a buyer at, what I can afford. I choose to save completely in Bitcoin, and Bitcoin is my, if you want to call it an investment vehicle, that's my investment vehicle. It's what I save in. It's what I want to spend in. That's what I want to earn in if I have the ability to do that. But it allows me to live in a way that now I can be generous. When I was living on a broken money, it was, I don't have enough to eat, or I don't have enough for the future. I don't have enough. There's actually not much left for me to give, right? But in terms of, stacking and hodling, I've now, grown my wealth, let's say, and out of that now I can be generous. I can, help somebody out and give in ways that I wasn't able to prior. That's true. But I think in terms of looking at money through a biblical lens, and I could talk about this for forever, but in terms of hodling is, I don't think that we are to just
create and amass wealth and just put that away for forever. The whole Michael Saylor saying, and maybe he's kind of going against this a little bit of the never sell your Bitcoin, right? To die with your Bitcoin, to never put it to use. I don't think that that's kind of what God would want for us. If God has given us wealth, it's a blessing and a gift that He has given us, and we need to use that. It's just like if God has given you, a talent, whether that, like, if God has given you a voice to sing, right? Like, you better use that to sing and not just, just sing in the shower, sing in a closet, or, sing to yourself, but God has given you that to use. So go use it. Now, that doesn't necessarily mean that you become the next, big singer in the, God is going to, right. God is going to use you in a way that, again, only He can use you. It might be for two people or whatever that is, but it's a gift that God has given you. So it's a gift that you need to use. It's the same with our time and our money, is that if we have money, it's how does God want us to use that money? And yes, that doesn't mean go spend it all or go give it all away. I don't believe in that. We can save it, we can invest it, and we can, kind of keep it that way. But it ultimately has to, answer to God, so to speak. And how are we, if we're not using it today to glorify Him, how are we going to use it tomorrow to glorify Him? What advice would you give the young guy who feeling lost, wants to follow God, but is scared it won't be cool, all people will judge him? Yeah, it's really easy, or sorry, it's really hard to say it to somebody who, has those fears, to say, just believe. Like, it doesn't matter what somebody else thinks. I think where I've had a little bit of a mindset change on fears and anxiety lately is, it's not to get rid of them. It's to go into them. David going out to defeat Goliath, like, he had fears. He was afraid, right? But he was able to step out in courage and face those fears, and that way then not be afraid, and was able to defeat Goliath, right? It's the same in our lives. It's, if you have a fear that you're not going to be cool, I do want to say, like, I empathize with that. I understand that, and it's not, don't have those feelings. It's, let's break that down and reorient ourselves to figure out what truly matters here. I think the fear and the anxiety, are emotions that God created. So why did He create them? Right? Why did He create pain? Why did He create different things? Right? Like, for you to put your hand on the hot stove and you feel that pain, that's a reaction, right? For you to pull your hand off. It's the same thing with fears and anxiety. I do think that, it's your body telling you something, that something isn't right. So let's figure out why are we having that fear of somebody else not thinking that we're cool, right? Why does it matter that somebody else thinks we're cool? Now, like, I do think that it's important to have people around you that think you're cool, so to speak, but ultimately it matters what God thinks of you, right? So yes, it's a reorienting, your worth and your wealth of who you are as a person, to not having that worth and your wealth based on what other people think of you. It's having your worth and your wealth on what God thinks of you, right? And yes, when you go into those moments and it's like, oh, you're going to feel the judgment, you're going to be laughed at, you're going to be mocked. Those are fears and anxieties that God, those are emotions that God has created in humans for a reason. So yes, maybe we need to have our guard up. Maybe we can't just go in and be like, Jesus loves you, like be like that. Understanding the room and Yeah. and all of that. But ultimately, at the end of the day, it doesn't matter what somebody else thinks of you. It matters what God thinks of you. And I think that's where
as I have been, a Christian for, most of my life or all of my life, but, I kind of shared like kind of from the moment I was 16 onwards was really when I, fully got into Christianity, let's say. I have had those doubts. I've had those fears, and I still have those fears today. There are moments that I go into certain situations, and it's almost like I'm ashamed to be a Christian. I don't, have the full, strength and confidence that I'm cool, right? But I can turn to God and say, "Hey, at the end of the day, it matters what you think of me." So now I can go into that moment in that situation, and yeah, maybe there's been a few people who have laughed at me along the way, but I'm here. I'm here talking with you, and God is good, and life is great. So, yeah, I'm not too worried. But yeah, there are definitely moments in time, and I'm sure over the next 40, 50 years, however long I live, there's going to be a lot of moments in my life Yeah. that it's going to be really hard and really tough to stand on the side of Team Jesus in certain situations, and um I can tell you right now, I'm probably not going to do the best representation of standing on Team Jesus. I'm going to take off my Team Jesus hat and maybe not wear a hat Yeah. at a certain time because I'm fearful or I'm doubtful. But yeah, God is a God of many chances, and He will never leave you. He will never forsake you. And even in the moments that you know try to seem and act cool to the world in a worldly way, yes, obviously God is Mhm. upset and God doesn't like that, but He's still with you. Mhm. You can go back to Him. We don't have to have shame and all that sort of stuff and hide from Him. He's still there with open arms and just wants us to come back to Him. So yeah, for someone who's struggling with that, it's just trying to figure out who are you in God, and then living that out, but then also understanding that your wealth and your worth of who you are doesn't come from other people, and that He's actually walking with you in those moments. Moments that you feel like you're gonna be rejected by someone, those moments feel like you're going to not seem cool to someone, like God is there with you in that moment as For waiting, yeah, I have asked two questions, and after that I have one request. But let's go to this question. So look at the house, moral decline, and technology in today's world. What role do you believe real uh, Christianity should play in 2026? Yeah, I think in a perfect world, Christianity would play every role Mhm. everywhere. God would be our ruler, and we would have a society that turns to Him. Obviously, we live in a world that is broken, and the world has rejected God. Mhm. The world has tried to find many different gods and many different forms of God. So we don't live in that perfect world, and the idea of the perfect world only comes in the new heaven and the new earth. So what does that look like in 2026 for us? I think our governments, our world is never going to, and I shouldn't say never because maybe it can, but in 2026, our world is not going to somehow just become Christian. It's not just gonna wake up tomorrow and be the perfect thing that it needs to be. Donald Trump and, the whole Republican Party, the whole Democrat Party, the whole political system in the US isn't just gonna, flip a switch and be Jesus. Let's say it's not, I'm here in Canada, it's, Mark Carney and, everybody who's in parliament here is not just gonna flip the switch and become Christian, right? The same thing for you, the same thing for everybody else around the world. But you can be the change, right? So you're responsible for who and what you are, right? And we can live a life worth of God and of Christ. And I think that is who and what we need to be in Mhm. 2026. We need to be a light. We need to shine lightness into the darkness. And yeah, just go into Mhm. the places that might seem dark to shine that light and allow God to be, or allow us to be a vessel for God. And I think that the way that happens is kind of what I've talked about a lot is
it's just orienting ourselves to who and what God is, to find our worth in who Christ is, to spend time with him, to live out a life that is of Christ. And I think that, that eventually happens. People will come to know God, and I yes, everybody could come to know Christ and God, and our governments could potentially be, Jesus people. I just don't see that happening. Yeah. Especially not in 2026. But none of that's going to happen if we don't do what we need to do, pick up our own cross today and live a life worth of God. So the final question is, if you could leave every listener with just one single powerful sentence about God and real faith, what would be? Man, that is tough. I think for God so loved the world that he gave his only son, whoever believe in him shall not perish but have everlasting life. I think that's the gospel summed up in one sentence. It's John 3:16. Jesus loves you. If you believe in him, you'll have eternal life. And we've talked about wealth here. We've talked about goodness in life. We've talked about a lot of this stuff here on earth. And while God does help us here on earth, I don't think Christianity is just this, become a Christian so that you can go to heaven and you can have eternal life. There is, something about being a Christian and knowing God here on earth and having blessings here and being a blessing to other people and all of that. But our blessed assurance is that we can and we will go to heaven. Yeah. So okay, it's just that. Okay, that one request. Can you please, if you want, I'm not like pushing. Can you play for us, for my community who is watching? Can you play? Yeah. No, I think that's a perfect way to end this. So, yeah, Father God, thank you for this day. Thank you for connecting the two of us to do this. And I thank you for this podcast, for this platform, just that, you are really doing something that is great with this podcast. And it is amazing to hit number 67 on the charts for, the place, in his country, in the demographic that this podcast is for, and you are doing something through him and all of that. And I pray that whoever listens to this podcast, and it doesn't even have to be this episode, I pray for future episodes, and I also pray for past episodes, God, that you work and you show yourself through what is being done through this podcast and through what is being done here. Yeah, I thank you for this time. I thank you for being able to come on and just your working hand in terms of timing and all of that. And I recognize that none of the words that I say come from my strength and my ability, and that they only come from who and what you have made me to be. And I just pray that these words that I have spoken today, that they will land on ears to hear, and that, your will would be done with that. And for anybody who is struggling and not knowing who you are, just that your spirit would open their hearts, would just reveal yourself to them, to let them know who you are, that you love them, that you care about them, that you made them in your image, that even before anybody else in the world knew them, that you knit them together in their mother's wombs. And just thank you for your son who died on the cross, and that we may live with you. And it doesn't matter if I'm here in Canada, in the Czech Republic, or anywhere else in the world, that God, you are good, and we can all rest and hope in you. And I just pray that you be with us for the rest of the day, and that we all have good times today. And yeah, again, just thank you for this time this morning. Amen. Amen. Joel, thank and I pray for you, for your baby is coming good and healthy and happy. And so, Joel,
Thank you, brother, for this love and powerful conversation. Thank you. And guys, Well, thanks for having me on. No, if this episode spoke to your heart and if you want to get closer to God, smash the like button right now and comment Christ is the King or I am in. Turn on the notification so you don't miss the next one. Joe, once again, thank you. Stay strong, stay faithful. Peace. thanks for having me on. What's up, guys? And welcome to back to part 4 of the most insane series we ever done in the live podcast. This is Robbie Rothschild, aka we are Rabbit, future Guinness World Record holder for the most live stream hours in human history. 24/7, 365 days for world peace and the man building chat and chat eye, the biggest real-time data archive on earth. Rabbi, welcome back to the part 4. We already covered the 24/7 live, your mega international projects and AI. Today, we are closing it out with a trillionaire blueprint. And the most important question of all, how can normal people actually join your mission? Let's go stay. Sounds good. Robin, after Yes. everything we talk about in these last 3 parts, what does the word trillionaire really mean to you personally? Not just money, but the full vision. Certainly. I think it means comfort. It means not having to worry about yourself, about your family, about your children, grandchildren, your friends. You're able to essentially do whatever you want from a financial perspective. And it's a lack of worry in many ways about the needs of the everyday individual. As I previously stated, when I was born, everyone wanted to be a millionaire. Today, everybody wants to be a billionaire. And tomorrow, everyone will want to be a trillionaire. This will become a goal of individuals instead of perhaps a dream like it is today for many people. And one reason why we may see this trillionaire status become more mainstream and more people who are becoming trillionaires is inflation, certainly, but additionally, uh, there's an argument to be made that I need to specify what trillionaire means. I mean trillionaire in United States dollars. That's what a lot of people expect me to mean. However, arguably, we have had people who have already been trillionaires from a hyperinflation standpoint. Specifically, a case that comes to mind is in a case like Zimbabwe of earlier this century, where a Zimbabwe $100 trillion bill was actually issued by their mint or within their financial system. Hyperinflation is a thing. So for people out there who may be wondering what is the currency that I'm referencing as a trillionaire status, I mean United States dollars. But there are already trillionaires arguably have already existed due to hyperinflation and perhaps within financial dynasties as well. That's powerful. If this hit you, smash the like right now. You've been doing this non-stop for years. What is one thing you learn about human potential the most people still don't understand? That we have so many commonalities no matter where you are in the world. I talk with people every single day from around the world in different countries, and we all have the same needs and desires. We all have a desire to be comfortable, to eat, to sleep, to drink, to be merry, to celebrate time with our friends and family. These are universal qualities, and there are so many things that unite us as a species than that which divides us. Goals of my project is to get more and more people to focus on that which unites us. There are estimates that human DNA is 99.9% all the same, and only the 0.1% really divides us, and it's even less than that. And we should focus on the 99.9% of things that unite us so that we can focus our attention on ending world hunger, on ending world thirst, on ending illiteracy throughout the world, and focus less on the minor things that divide us on what team is better or what system is better or what country is better. The focus
on humans as a species is something that's very important to me and something that I emphasize on my streams. That's deep. That's really deep. So let's get practical. What is actual trillionaire blueprint? How do chat and cheat cheat I and your global data empire turn regular people to trillionaires, level thinkers, and creators? Absolutely. Excellent question. Well, since I have been streaming 24/7, 365 for more than 4 years, all of the interactions that I've had have been recorded. What is interesting about my project and other projects, I don't just stream, I archive the streams. So it is basically a time capsule of what has occurred. So if you want to get on board with what I do and you want to essentially be added to the list, join my Discord, discord.me/rabbi. Follow me on social media. Connect with me. Come into my Discord. Talk with me. You're going to be recorded for the entirety of history, certainly, but be a good representative of yourself. Say, hey, I heard you on whatever podcast you may have heard me, and it could perhaps be on the Life podcast. And we'll talk. We'll learn about your goals, and you're gonna then be basically a member or a character on the world's largest live stream and archive. And what that's going to mean for you is that when I go viral, which if I do this long enough, it is potentially inevitable, we're going to go back and people are going to go back and they're going to study my every waking moment. They're going to use AI and they're going to say, on this date, so and so came into your Discord and talked with you. And we're going to reward all of the people who have helped me along the way. I have the only way I can provide any type of guarantee of this is the fact that I am live streaming it on multiple live streams. People will hold me accountable. I will hold myself accountable. At a certain point, you don't need money anymore. I want to share it with the world. This data is more valuable than perhaps all the petroleum in the world, or at least data is. And my data may have a very significant portion of that. And we're going to share it with everyone. And I want to be able to share it, not just with you and not just the people listening right now. I want to help your friends and family. I want you to be the most popular person on your block. I want everyone with whom you went to school with no longer have to work and no longer have to have any debt because they knew you. And I was able to give you the money to be able to start a fund or a trust to be able to help them. And I want financial security for everyone who's helped me along the way. Anyone who wants to get involved, just join my Discord, discord.me/rabbi. We have thousands of people who have done so. Is there a formal list? Hey, I was the 58th person or the 5,080th person to join your Discord. No, it's nothing like that. It's essentially you are saying to the world, I helped to connect with Rabbi. I wanted to learn more about their project. And I found it to be positive and hopefully just like you would have like with a lottery ticket or a raffle in the future, everything that Rabbi says comes true. And they're going to reward us for our positivity towards the project. Can I guarantee absolutely every single person who hears my voice will be made a trillionaire? All I can say is that's the plan. And in the future, data is going to be worth a huge amount. In fact, we may be able to make you a quadrillionaire to some extent. Really what I'm talking about here is I want to give your family comfort, security, and happiness. And no one else is out there. You're not going to find any other influencer out there who says that they want to give back to the community as much as I do. Many people ask for money on their streams. I never ask for money. I don't ask for donations. This is all my projects are all self-funded and I'm never going to ask anybody for money. I want to give you all money. So if you want that, connect with me in my Discord. We'll build a friendship. Chances are I will help you. You will help me. We'll grow together. And then when I go viral, they're going to be the whole entirety of the world at some point, perhaps may take some type of interest in what I do. And people are going to study our conversations together and they're going to hold me accountable. But more importantly, I'll hold myself accountable. So that's the best way that I can say, if you want to ensure that you are connected with me on this to basically say, hey, I was positive back in the day when you weren't yet viral. Come to my Discord. Let's connect. What are the concrete steps someone watching right now can start taking today to ally with you, with your vision, and become the part of the trillionaire
mindset. With me, come to my Discord. Let's get to know each other. But if you're not comfortable doing that, just comment in the comments here. These comments are archived for years and indefinitely, and say, hey, I heard you, Rabbi, on the Life podcast, and what you said made sense to me. That data, according to The Economist magazine, overtook petroleum in 2017 as Earth's #1 resource. And you have been live streaming your life for more than 4 years on 20 plus different streams on multiple platforms. This is a project unlike I'd ever heard before. And if it turns out that you're able to make a lot of money from this, I'd like to be involved with that. It's as simple as that. Wow. So next question is, how exactly does someone from any country in the world join your mission? Whether they have money, skills, or just pure desire? Well, the best way to do is to connect with me in my Discord. I'm live 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. No one else perhaps that you'll ever find is as open to a global audience as I am. And if you want to work with me, all I ask is that you tell your friends. That's all I want from anybody. I don't want your money. I'm not asking you to be a programmer for me or graphic designer, anything like that. Just tell your friends, connect them with me in my Discord, have your friends join my Discord. We have a lot of activities that occur on a daily basis. We watch documentaries, we play games every single day with multiple people from multiple countries. We have every sporting event that you'd ever want streamed in there. We connect, we have people who come for relationship advice or for halakhic or Jewish law concerns. We talk about Kabbalah. There are Jewish mysticism. There are a litany of different various interests that I have, and I do my best to connect with my community in any way that they want. I adapt my discussions to the audience. And so there may be someone who wants to come in. I had someone earlier today who wanted to talk about relationship advice. We did that. I have people who want to watch sports with me. We do that. I have people who want to watch documentaries with me. We do that. I have people who want to play games with me. We do that. Whatever it is, I definitely am someone who will adapt to whatever it is so that you're comfortable, so that you have a good time, that you enjoy yourself. And best of all, it's free. And do you have like some age where they need to have? Yeah. Because internet is very like the youngest and oldest. What is your Yes, absolutely. age? Yeah. So you have to be 18 years old. I don't want to have uh, basically anyone who's not 18 in my Discord, not because it's necessarily appropriate, but many times people want to have adult conversations and I don't want to have to censor them. Yes, essentially anyone who I invite through a DM into my Discord, I always say, please join if you're an adult. And in order to join the Discord, there's a requirement, at least to join the voice call, that you are 18. So it is age restricted. I've gotten a lot of people who are not 18 who want to join. And really, when I find out, or a question that I ask just about everyone who, especially if they sound young, is how old are you? And if they're not 18, I just say, come back when you are 18. I've gotten people who are 17 years old and 364 days. And I've said, come back tomorrow. This is your chance. Like and comment, I am in. This is your chance, guys. So, how does the trillionaire blueprint directly contact to your bigger goal of world peace? What does that look like in real life? Sure. Well, for anyone out there who has any doubts about the amount of content that I have, just search Rabbi Rothschild in any search engine. Search it in AI. Search it in any social media. Search my hashtag #BibleRabbi. You will see I have over 100 YouTube accounts, over 200 Instagram accounts, over 500 Twitch accounts, over 1,000 TikTok accounts, over 2,000 Twitter accounts, over 5,000 Blue Sky accounts, and over 10,000 Kick accounts. I have more social media than any person ever. And you will quickly see much of my social media has never been viewed before. It's all raw, virgin content. And it's really going to be a treasure hunt for the entire world to learn. And so you can see that that my content is going to be monetized when it is in the future. There's so much of it. So that's an exciting aspect of it. Now, in terms of how do we get from trillionaires to world peace? Well, nothing is guaranteed in life.
And I am someone who can just say from a heartfelt perspective that here's the plan. My streams give me the opportunity to talk about world peace, and people will watch my streams in the past and recognize that I've been an advocate for peace for much of my life, going back to childhood, but even on these streams for more than 4 years. And my goal is to inject in the common discussion of people that war isn't necessary, that eventually people will find a peaceful outcome for the globe. If we look at colonial civilizations, generally, in order to explore, they need to have peace at home. It's difficult to have a civilization that is at war with itself and still be able to explore and still be able to colonize and such. And I feel the same is true for Earth, that we need to have peace at home before we start to colonize space or before we start to explore space. Because the resources that would generally be needed for an Earth civilization to be able to explore can't be wasted on war within our own planet. So as someone who is a future thinker, who is a transhuman or has transhumanist leanings, and who believes that humans will perhaps one day be able to live indefinitely through the use of age through life extension technology and perhaps aging reversal and mind uploading technology, these are problems that come into our forefront because we aren't just going to be saying, I'm going to live the average life expectancy and then die. These are our problems now when we look at it with that type of mindset. And the idea of world peace needs a leader, and more than one. We've had people in the past who talked about peace. One group or couple that comes to mind is John Lennon and Yoko Ono. They did something called bed-ins for peace. And what they did was in Amsterdam and in Montreal, they basically spent at least a week promoting peace in front of the press from their bed. And in my own way, I am having my own bed-in for peace, just longer and archiving it more. But we need more people to talk about peace, to give peace a chance. There's a John Lennon song, the lyrics are, all we are saying is give peace a chance. And that's what I'm saying as well. War is perhaps inevitable for the near future, but that doesn't mean that war has to be inevitable forever. And I am someone who feels that in order to move away from a world where we have global wars, we need the injection of peace. Now, I also have arguments for the military industrial complex and the military war complex that profits from war. And these are the people who I really need to address. And they should know that their efforts could be much improved and perhaps more profitable, which should pique their ears if they started to dedicate the efforts that they make for creating bombs and ammo into robotics and drones, things that benefit humans and things that would make human life easier, like agricultural drones, like robots that do mining to help lessen the burden on humans and allow us to be able to help to unite. I want to, in a generation or so, not see any humans who have to risk their life from very dangerous professions. I'd like to see robots be able to replace, especially in where human life is at risk. I'd like to see robots replace those types of positions. But right now, we don't have a large enough set of robotics companies that are really working on this. There are some, but not to build mass amounts of bots. But guess who has the factories that could do this? The Lockheed Martins of the world, the Northrop Grumman's of the world, the Rafael Advanced Defense Systems of the world, the L3 of the world, the Boeings of the world, and thus I'd like to see them use their efforts for things that help to build community as opposed to that which destroy communities. So, what is this? What is the one biggest misunderstanding people have about your entire mission? And what do you wish everyone truly understand? A lot of people think I'm AI or I'm a robot myself. I'm a real person. I have human behavior, human emotions, and also people think many times that I am trying to do this for self-promotion. I'm not. Before I started streaming, I lived a normal life. I'm a certified project management professional. I've launched apps on the App Store and Google Play. A religious individual. I've been extremely religious in my life, and people should know that
I have emotions just like any other individual, but I am not a robot. I am not AI. Many times people also think that I perhaps am trying to be an influencer. I don't want to necessarily be famous. I want to help the world and be able to interject conversations into the world about peace. And if that means that I have to sacrifice my own privacy for that, I will. Anyone who's watching this or listening to this podcast may say, okay, Rabbi, you want to make us all trillionaires. That's cool. And you want to help with mega projects. That's cool. And you want to live forever within reason. That's cool. What if it doesn't happen? Okay, then I tried. When my head hits the pillow at night or whenever it is that I'm falling asleep, I can say I gave a good effort to help improve the world. And I can do that stress free and know that I did my best. And the question that I have for anyone else out there is, can you do the same? Can you say that you work toward peace? Can you say that you help to build in developing nations and help your fellow individual? If you can, then great. Continue to do so. Continue to build your communities. If anyone out there wants to know how they could really revolutionize their own life, it would just be get to know your neighbors, invite them over for a cookout, invite them over for dinner, share your interests with them. If we all just went to our local community and got to know each other better, that would be a beautiful revolution that we could have in our own backyards. Not everything has to be on a global scale immediately, and I'm not saying that it does. So anyone who wants to just transform their life, get to know your society, the society around you. That's very important. But for anyone out there who wants to connect with an individual who is a peace based individual who wants to improve the world and talk about the most fascinating subjects that we can discover, come to my Discord. Let's chop it up. Let's discuss. Tell me about yourself. I'll tell you about myself. And hopefully we can advance the conversation of humanity in a positive manner. So, the last question of this entire series. After 4 parts of rough conversation, what is the one single message or action do you want every person watching from anywhere in the world to remember and to right now? Be peaceful. That's very important. Treat others the way that you want to be treated. And I want people to do that from a social aspect and from a technical aspect. Join my Discord, connect with me. That's how you get to learn more about what I do. If you're not comfortable joining Discord, you don't even know what Discord is, that's absolutely fine. Type Rabbi Rothschild into YouTube, filter by live. You're going to see more live streams than you've ever seen of any individual ever. You're going to see more content than you've ever seen of any individual ever. Type Rabbi Rothschild into any social media, into any AI, into any search engine. You're going to find more content than you've ever seen of any person ever. And you're going to say, wow, there's a lot to digest here. And they're fascinating conversations. Look at my blogs. Look at my main blog, rabbirothschild.medium.com. You can see my musings. You can read about more in-depth things that I talk about in revolutionizing humanity. I'm not just someone who advocates for peace. I advocate for technological revolution, improvements to devices, improvements to connectivity. I talk about social justice. I talk about certainly literacy and ending world hunger and world thirst. I'm a very well-rounded individual. I can talk to just about anybody about just about any topic. I don't necessarily think that I'm in the world's foremost expert on perhaps any subject, aside from live streaming your life, perhaps. But I do know something about a lot of different topics. And for anyone out there, if you just want to revolutionize your life, you should just know there are advocates out there who are advocating for peace. And if you can do so in your own heart, and treat others the way that you want to be treated, that will go a long way. And of course, you can type LifePodcast and you can have 4 full episodes in your everyday life. So, Rabbi Rothschild, thank you for going all the way with us through our 4 parts. Thank you. My pleasure. Guys, if this series woke something up in you, smash the like button right now. Comment I am in or Trillionaire Blueprint if you are ready to join the mission. Turn the notification and
subscribe for more real talk. Rabbi, one last time. Thank you. Thank you so much. And again, if you want to connect with me, linktree.com/rabbi is the best place to find all my social media. Type Rabbi Rothschild in YouTube, filter by live. You can see all my live streams. Check out my blog at rabbirothschild.medium.com. And of course, my Discord, discord.me/rabbi. It's been an absolute pleasure to be here. And perhaps we'll do this in a year or so and update each other on how things are going and the growth in both of our projects. And again, thank you to the audience out there. If I may say, I can't guarantee anything that I say. I can't guarantee it. I wish I could. If I could, I would. But what I can say is that everything that I say is recorded and that I do my best to be an accountable person in my life. And I want to be accountable to all of you. And I'd love to be able to change your lives, change your friends' lives, change your family's life for the better. So if you want to lock in with me, connect with me on all of the different platforms. And again, thank you so much for the opportunity. Once again, thank you and I see you in the next one. Peace. Zdravím všechny. Dnes máme v castu tu dalšího skvělého hosta z finančního a realitního světa. Ahmed Rimani. Je to manažer v obchodu a distribuce v Leia Found si. Děkuji za pozvání. Dobrý den. První otázka. Pojďme hned na začátek. Vy jste vystudoval tedy SIDA univerzity a teď pracujete jako manažer obchodu a distribuce v realitním fondu v Praze. Jaká byla ta cesta z univerzity až do Elia Fund? Cesta byla dlouhá, dost pomíchaná, protože já vlastně po vysoké škole jsem chtěl zkusit tak nějak svoje jazykové znalosti vylepšit ve světě, takže jsem se nakonec rozhodl, že pojedu do zahraničí pracovat. Skončil jsem ve Švýcarsku, tam jsem se dostal do finančního poradenství hned od začátku kariéry. První 3 roky jsem tam nabíral zkušenosti v tom finančním vlastně sektoru. Ty zkušenosti byly k nezaplacení a následně po 3 letech jsem se rozhodl, že se vrátím zpátky do Čech, do Prahy, kde vlastně jsem měl celou rodinu a celé to zázemí, takže už mi to chybělo. Po návratu začal hned dělat v bankách, dělal jsem nejdřív v Raiffeisen Bank a poté v Monetě. Vždycky to bylo investiční zaměření, vždycky specializace na investice. Následně potom vlastně jsem dostal nabídku od Reály, kde ten fond tenkrát víceméně začínal a potřeboval pomoc s distribucí celkově na trhu. Dostali vlastně referenci na mě. Potom, co jsme si sedli a podívali se celkově na ten fond, na jeho nastavení, mně se to líbilo a plácli jsme si a od té doby vlastně jsem tam, už to budou 3 roky. Fond mezi tím krásně roste a dneska už patříme mezi jeden z největších realitních fondů v KI na trhu. Hezký. Moc hezký. Vy jste Česka nebo ne? Ne, já jsem původem z bývalé Jugoslávie, albánského původu. Já jsem tady od svých 7 let, začínal jsem tady vlastně od první třídy v Česku, že už jsem i v tomhletom hodně i počeštělej, ale kořeny mám z Balkánu. A těžké jste se naučit jazyk? Ani ne, jako dítě. Dneska, kdybych se ho měl učit, tak by to bylo asi těžký. Ale jako dítě člověk pochytá hodně rychle. My jsme měli štěstí vlastně, že s bratrem máme o rok mladšího bratra. Spolu tak nějak mluvili i mezi sebou více jazyků, tím, že vlastně jsme se přestěhovali do Česka, tak kromě našeho mateřského jazyka to byla ještě angličtina, pak ještě ta čeština. Ono vlastně to, co se říká, že čím víc jazyků umíte, tak tím je to jednodušší se to naučit, tak já to můžu jenom odsouhlasit. To potom je mnohem jednodušší se učit nové jazyky, když jich znáte víc. Kolik vy umíte jazyku? Na profesionální úrovni 4 vlastně ve smyslu toho, že jsem s nima pracoval, dokážu jako sepsat nebo přeložit smlouvu ve 4. Ale hovorově, kdybych se měl domluvit na dovolené, tak bych řekl, že třeba 6. Wow, to je hustý. No, ale říkám, to je jenom díky tomu, že člověk to pak pochytá mnohem jednodušeji, když jich umí víc. To je pravda. A můžete nám říct, jaké jazyky? Tak albánština, čeština, angličtina, němčina jsou ty 4. Vlastně ty hlavní. Potom do toho spadá ještě vlastně základy, mám ještě chorvačtiny a domluvím se ještě v ruštině. A protože jsem vyrůstal v Karlových Varech, tak tam jsem vyrůstal se spoustou kamarádů rusky mluvící.
takže to byl další jazyk, který tam nějak zapadl. Já jsem si to taky myslel, že to je hezký a tady v Česku mi to všichni chválili, ale když jsem byl ve Švýcarsku, jsem vlastně zjistil, že jsem jenom další z mnoha, protože oni jak mají víc jazyků, tam vlastně mají němčinu, italštinu, francouzštinu se učí normálně ve škole, do toho angličtinu drtivá většina, takže vlastně tam, když jsem přišel, tak opak, oni uměli víc jazyků vesměs jako těch světových než já, což bylo zajímavé naučit do života, že vlastně vždycky je něco trošku jinak, než si myslíte. To je pravda. Další otázka je. Nějaký konkrétní moment nebo zkušenost, která vás přisvědčila, že chcete pracovat právě s komerčními nemovitostmi a tady parky? Za mě určitě zkušenost byla v tom, že vlastně, když se začaly dít všechny ty krize od roku 2020, covid, tom následně Omikron, inflace, úrokový sazby, energetická krize, války, když se začaly dít všechny tyhle věci, to ukázalo, že vlastně nejodolnější segment toho jsou samozřejmě jedna věc jsou nemovitosti, ale druhá věc rozlišovat i mezi těma nemovitostmi, že není nemovitost jako nemovitost. Takže za mě, co se vlastně ukázalo potom, když jsem si to studoval, samozřejmě v rámci i toho, že jsem dělal ty investice, jako retail park jako vůbec nejodolnější aktivum vůbec ze všech těch nemovitostí. To je jednoduché, všichni musí jíst, všichni musí pít a ty retail parky se zaměřují primárně na každodenní potřeby obyvatel. Takže máte nějakého potravina, k tomu máte nějakou lékárnu a diskoní. Takže děj se, co děj, tohleto lidi budou potřebovat a tím pádem se to ukázalo jako něco, co vlastně tady bylo, je a bude. Z tohoto pohledu se to najednou ukázalo jako investice, ke který jen tak nenarazí. Vlastně máte, když to řeknu, menší rizikovo, ale zároveň zajímavý výnos. Je to se v investicích a tato kombinace vlastně bylo něco, co mi dávalo smysl od začátku a i to je důvod, proč jsem do toho naskočil. Dlouhodobější jako lepší jiný třeba. Takhle, ono záleží na tom, na co budete koukat. Když chcete vlastně jako vyšší výnos, to nebudou retail parky a nebudou to nemovitosti. Takže tím pádem je spíš důležitý si určit, jako co je cílem ty investice. Za mě to byla stabilita. Já jsem koukal na to, co je dlouhodobě stabilní. Velký výkyvy, ne velký výnos, ale poměr výnos. Za mě to je jedno z nejlepších aktivů. Samozřejmě ne každý to dělá stejně, když dělají dva, není to totéž. Že samozřejmě, když se podívám vlastně i na jiný fondy a podobně, velké rozdíly, i přesto, že třeba máme stejný aktivum. Jeden z těch rozdílů může být i třeba v tom, jak se generuje ta výnosnost a jak se přerozděluje mezi investory. U nás máme to jiný v tom, že se dělíme na dvě. Máme nastavení prioritní akcie. Priorita znamená, že dokud my nevyděláme minimálně 6% v čistém pro naše investory, z toho nemáme nic. Až co je nad 6%, tak se dělí 50 na 50%, kde vlastně 50% znova participují ty investoři a až následně těch zbylých 50% dostáváme my neboli fond. Do té doby nemáme nic. A to je docela rarita na trhu. Málo který fond se takhle dělí vlastně o zisk s investory. Nemáme ani poplatek za obhospodaření, management fee. Nemáme ani to. Vlastně nic neúčtujeme od investorů. Čistě je to všechno z fondů. Takže vlastně ten fond si musí vydělat na sebe, investory, až tehdy něco pro nás. Tak my u nás vtipkujeme ve firmě, že jsme takový Robin Hood, jo. Ale to bylo od začátku, to není jako, že jsme něco změnili, ten fond to měl takhle nastavené. Nám to funguje, nemáme důvod, proč to měnit, nám jde o tu stabilitu a dlouhodobou spolupráci s investory nebo s partnery vlastně fondu a i z tohoto důvodu vlastně razíme tuto cestu, tuto strategii. A retail parky. Jak si to stojí v porovnáním s kancelářmi, byty nebo logistickou v posledních letech? To je super dotaz, za mě asi nejpopulárnější aktiva, co se týče realitních fondů. Kdybych to měl vzít ze svých zkušeností, ale zároveň i z toho, jak ten trh tak nějak se vyvíjí. Před 15 lety kancelářské budovy bylo číslo 1. Každý fond chtěl mít kancelářské budovy. Ono to bylo dané i tím, že spoustu zahraničních firm sem vlastně začalo se stěhovat do Česka, takže potřebovali kanceláře, tak to byl boom. Pak přišel covid a najednou všichni jsme mysleli, že už budeme navždy doma zavřený a všechno bude jenom home office. Vlastně etické haly byly hodně na vzestupu, protože jsme mysleli, že od teďka jenom Rohlík, Šík, Alza a podobně. To se ukázalo, že není úplně pravda. V tu chvíli, co se otevřela ekonomika, vlastně se lidi začali vracet do toho starého života, chtěli jít ven, najednou už to nebylo jenom vlastně o tom být doma. Takže najednou i ty logistické haly už nebyly tak zajímavé. Jenže když se podíváme mezi tím vlastně na celou tu historii, před tím letím, na třeba i 40 let zpětně, tu odolnost jenom ty retail parky.
ale tím, že vlastně nejsou, když to řeknu tak sexy, těm ostatním. Něco jiného je, když koupíte Palladium a dáte to do novin, tak je to strašně jako velký boom. Každý se o tom baví. Ale když řeknete, že jste koupil retail park někde, řeknu, já nevím, v Dačicích, tak už to není tak zajímavý vlastně marketingově, jako ty velký obchodní centra. Takže proto se o nich tolik nemluvil. Jenže teď se ta karta obrací, protože najednou si všichni uvědomili přes ty krize, že vlastně to dává smysl a najednou se toho staví rekordně těch retail parků a najednou každý o ně má zájem. Ale není retail park jako retail park, se koukat na lokalitu, hlavně na nájem. Vy, když tam budete mít, a teď dám příklad, že budete mít třeba, já nevím, kadeřnictví a kavárnu a podobně, to je sice fajn, ale když přijde takováhle krize, jako byla třeba rok 22-23, kdy máte dvojcifernou inflaci, 15% a potom 10%, tak to může být pro takový malý biznis likvidační, když přijdete a řeknete, hele, ve smlouvě prostě, že zvyšujeme o inflaci, jo. To byste zlikvidoval, jako toho živnostníka nebo tu firmu. Ale když máte na druhou stranu třeba takový Lidl, Billu, Penny a podobně velké firmy, tak vlastně tyhle ty to unesou. Takovouhle inflační doložku. Takže to byl i důvod, proč vlastně nám se dařilo prosazovat ty inflační doložky na těch smlouvách a daří dlouhodobě, protože vlastně máme velký nadnárodní firmy, které tyhle ty krize, ale zároveň lidi je potřebují ke každodennímu životu. Tím pádem fungujeme dobře i za těch krizí. Což si myslím, že je to, proč je tak důležitý mít i tuhletu vlastně alternativu ve svém portfoliu. Za mě certifikace musí být, člověk by měl mít akcie, měl by mít dluhopisy, nemovitostní fond, private equity a podobně, takže za mě to k tomu patří, ale samozřejmě vybírat i mezi těma aktivama, která vlastně dávají dlouhodobě, což si myslím, že ty retail parky prokázali tohle. A jaké jsou největší výzvy při výběru a správě retail parků v Česku? To nájemci, obsazenost, ta inflace nebo konkurence, e-commerce, nebo co je tam ten největší? Kombinace všech, ale nejdůležitější budou vždycky nájemci u retail parku. Jenom u nich, obzvlášť u retail parku, protože když to vezmu oproti jiným nemovitostem, ten retail park sám, když tam nemáte vlastně takhle kvalitní nájemce a dlouhodobé smlouvy, ta nemovitost sama o sobě vlastně je k ničemu, když to tak řeknu hnusně, jo? Protože ten retail park stojí na těch nájemcích. On většinou bývá i trošku jako na kraji města, takže to není nějaký vyloženě prime real estate, kde byste mohl mít jako kohokoliv, kdo by jako měl o to zájem. To o tom není. Proto za nás třeba je opravdu zásadní mít kvalitní skladbu nájemců a vybírat mezi nima a zároveň koukat na to, aby se jim tam dařilo. Vlastně koukáte i, jestli je konkurence, kde je nejbližší konkurence, jestli naopak nebude stavět třeba v nejbližších letech, že by vlastně dělal konkurencům. Takže vlastně jste na jedné lodi i s těma nájemcema, protože chcete, aby se jim dařilo, by vlastně tam rostly, tím pádem roste vám nájem o tu inflaci a všichni jsou spokojení. Proto vlastně u nás, když dám příklad, my dostáváme ročně 30 až 40 nabídek retail parků, který můžeme koupit, ale my z toho kupujeme, dejme tomu 3 až 4 v průměru ročně. Až tolik musíme filtrovat. Není to o tom, že bychom nechtěli nakupovat, ale je to o tom, že musíme takhle filtrovat, aby to bylo udržitelné. Dlouhodobého stability a výnosu. Řeší se hodně, hlavně bych začal asi business modelem, že jinak funguje velký obchodní centrum a jinak retail park. U velkého nákupního centra, když vezmu třeba, až máte eskalátory, tam musíte mít ochranku, musíte tam klimatizovat, musíte tam svítit. To jsou všechno vlastně náklady, které máte, ať už fungujete nebo ne. Ať je covid, ať je otevřeno, ať je zavřeno, tohle to tam musí být. Zjednoduším, tak jediný společný prostor je to venkovní parkoviště a musíme ho zametat. Protože většina věcí, když se jako, říkám, hodně zjednodušu, když to vezmu, většina té zodpovědnosti za ty obchody samotný jde za těma nájemci, takže vlastně oni se o to víceméně starají, co je třeba i hodně zajímavý z pohledu vlastně třeba teď energetických cen a podobně, tak skoro všichni nájemci si řeší sami tohleto, že oni si připisují tu elektřinu na sebe. Že tím pádem my nemáme ani nákladovost s tímhletím, takže proto se nás tyhle ty krize ani tolik netýká. To jsou věci, kdy vlastně, které nám zjednodušují ten business model, ale zároveň i výnosnost, protože tím pádem máte menší nákladovost než ty velký obchodní centra. Další určitě důležitá věc je vlastně takový velký obchodní centrum může mít klidně i 300-400 nájemců. Zatímco do našich retail parků
můžeme mít třeba v průměru, dejme tomu 10-15. Že jinak budete obsazovat 10-15 kvalitních nájemců a jinak budete obsazovat obchodní centrum o 300-400 nájemců. To je prostě strašně složitý. Z tohoto pohledu, my když víme, že dosadíme kvalitní, vlastně říkáme tomu áčkový nájemce, ty velký nadnárodní řetězce, tak víte, že s velkou pravděpodobností, i proto máme smlouvy vlastně minimálně na 5 let. Travináři můžou mít 10 i 15 letou smlouvu, což vám potom samozřejmě dává, přesně tak, vám dává úplně jinou strategickou výhodu v plánování vlastně toho biznisu, protože víte, že tohleto máte vlastně zastřešit. To úplně nemůžete udělat, když to řeknu v tom obchodním centru, kdy budete mít třeba papírnictví nebo jo, něco takového, kde prostě tohleto nemůže fungovat na takovýhle jako dlouhodobý, když máte ještě takovýhle krize, když vám do toho skočí. Potom těžký časy, těžko potom obsazujete ze 100% celý obchodní centrum. Zatímco u nás máme 100% od založení toho fondu, jo? To už je 6,5 roku a vždycky se nám dařilo mít plně obsazený celý obchodní centrum. Tak teďka se nám to samo zrušilo, takže můžeme pokračovat. Vůbec nevím, a co se stalo, ale jdeme od 13. vteřiny. Ne, to je dobrý. Já doufám, že to tam bude. To se tam říká. Uvidíme. Obzor to fakt štve ta technika. Fakt jako úplně. Takže vy máte třeba ty 5letky, které jako třeba jako, a to se mi jedině slyšel u těch Rusů. A když byl ten Sovětský svaz, vždycky měli na 5 let, nevím, jestli to je tak stejný, nebo ne, já nevím. Tady je to ještě víc. My máme v průměru 6,5 roku na celý jakoby portfolio nájemců. Je to ještě víc. 5 let je minimum, to jako nejdeme, ale většinou se snažíme jako aspoň těch 10 let a ono to dává smysl i těm nájemcům, protože když vezmu třeba hodně velká konkurence třeba mezi za a potravináři, třeba ty drogerie, to je velká konkurence, ale třeba lékár. A takže vlastně vy víte, že a když dám teď příklad Rossmann, máte drogerii Teta, máte DM, tak jestli máme kvalitní lokalitu, kde ta návštěvnost je velká, vlastně víme, že ty lidi tam budou chodit a ví to i ty nájemci, takže tam chtějí být dlouhodobě, že i oni chtějí tu dlouhodobou smlouvu, protože ví, že tím pádem vlastně nebudou nahrazeni jednoduše, tak řeknu. Jenom protože za náma přijde konkurence a řekne, vám dám víc, tak jim zrušte smlouvu, já nevím, za ty 2 roky, za 3 roky. To tady úplně takhle neplatí. Že i pro ně je to vlastně známka toho, že tam chtějí být dlouhodobě. A naštěstí musím jako zaklepat, že vlastně jsme u těch větších řetězců tohleto zatím nemuseli řešit. Naopak, jsme ve fázi, kdy patříme vlastně mezi největší vůbec majitele těch retail parků v Česku, takže oni za náma vlastně už nás znají, máme nějakou historii i s nima, takže za náma chodí a říkají, hele, když budete mít nový retail park, my tam chceme být, což je jako za nás potom super známka toho, že ta spolupráce jako funguje a ta kvalita tam je. O toho. Ne, tohle se dělá v Německu a v Rakousku, v Anglii už tak 50 let. Největší majitel na světě, retail, nebo ne na světě, ale v Evropě retail parků jsou. To je pro mě novinka. Tak vidíte, současný stav českého realitního trhu. Je podle vás dobrý čas pro investory vstupovat do komerčních? Za mě určitě v tom smyslu, a to neříkám jenom protože jsem zástupce fondu, ale je důležité vybírat i tady, jo, není fond jako fond. Takže za mě je několik ukazatelů, který by mě určitě zajímaly, než bych vstupoval do toho fondu. Samozřejmě i hodně kvalitních, který já třeba nemám problém ani jako diskutovat o tom a ostatním i doporučovat. Záleží na tom vlastně, co od toho čekáte. Protože když máte otevřený vlastně nemovitostní fond, tak tam máte třeba likviditu, což je ta výhoda. Ale máte o to nižší výnos, dejme tomu o 2 až 3% oproti třeba našemu. Za to u nás ty peníze vlastně jsou zavřený na 3 roky, máme výstupní poplatek oproti těm otevřeným fondům, tak tady to je zavřený, ale po 3 letech už vystupujete za 0 vybír. Ale na oplátku, že vlastně jsme zavřeli ty peníze, tak máte vyšší výnos než ty otevřený fond. V průměru máme cca o 3% ročně výš než tyhle ty ostatní fondy. Takže i to vlastně nás řadí mezi top 5 vůbec nejvýkonnějších fondů na trhu tady v Česku. To je za mě důležitý si jako u toho říct, co od toho čekám. Protože naopak, jestliže vím, že ty peníze prostě budu potřebovat do těch 3 let, že nemůžu si dovolit je zavřít, potřebuju likviditu, samozřejmě bych vybíral z toho otevřenýho, kde je nějaká likvidita, ale i tam je důležitý vlastně rozlišovat ty aktiva.
protože i ty nemovitostní fondy mají jiná aktiva, která mají obchodní centra, některá mají mix, některá mají kancelářské budovy. Pak je důležitý vlastně rozpoznat, která z těch nemovitostí vám dává smysl dlouhodobě, protože když uvidíte třeba který investuje, dejme tomu, do rezidenčních nemovitostí, je fajn, ale budou to třeba kraje, které demograficky nedávají smysl, že lidi se třeba odtamtať stěhujou do velkoměst, protože třeba velká nezaměstnanost, jo, nebo cokoliv prostě, tak to za mě potom už bych si tam napsal otazník, jo, nevím, jestli chci být u toho a řešit, že vlastně jim tam ty nájemci odcházejí. Ale naopak, když uvidím prostě fond, kde je obsazenost dlouhodobě zajímavá, vím, že to funguje, vím, že spoustu lidí, já třeba říkám i spousta našim investorům, že si tam můžou i zajet, jo, třeba do toho našeho retail parku nebo do toho obchodního centra. Vy, když tam přijedete, tak si vlastně uděláte i obrázek o tom, když uvidíte plný parkoviště, plný obchody, tak to tam asi funguje, tak to tam dává smysl. Ale když přijdete někam, kde je půlka obchodního centra zavřená, protože prostě je obsazena jenom půlka, tak to je za mě už známka toho, že tam je něco špatně, vlastně, že ta výnosnost tam nebude tak zajímavá. Že určitě rozlišovat mezi těmi typy nemovitostí. Jaká jsou největší rizika investic do retail parku dnes a jak je váš fond minimalizuje? Rizika u nás číslo 1 vždycky budou nájemci. Ty nás živí, to, co drží vlastně tu výnosnost, všechno, protože my vlastně generujeme cca půlku toho výnosu z cache, z hotovosti vlastně z nájmu. Druhá je až potom přecenění těch aktiv. Pro nás jsou zcela zásadní. Na druhou stranu třeba projíždíme různý zátěžový testy, kdyby nastala situace, že třeba, dám příklad, že by někdo z nich, třeba Lidl nebo někdo odcházel z Česka, tak na druhou stranu máme tu zkušenost a z toho trhu, že jediný, co se děje, je, že je koupí vlastně někdo jiný. Buď někdo větší, nebo je vlastně nahradí někdo na tom trhu, protože chtějí tu infrastrukturu, chtějí ty obchody, chtějí být na těch lokalitách. Z mýho pohledu opravdu něco extrémní, nepředvídatelného, kde by vlastně museli buď odejít nebo krachovat tyhle ty velký řetězce. Já si to úplně neumím představit, protože to jsou každodenní potřeby, to lidi budou potřebovat. Nahrazujou se za mě jako jednodušejc, než kdybyste měli, já nevím, luxusní značku kabelek nebo podobně, kde tam už ta poptávka potom nebude, jo, v těch krizích nebudete přemýšlet o tom, že potřebujete novou kabelku, jo, budete přemýšlet o tom, jak rodině jako zajistit jídlo, pití, léky. Takže to za mě to je jedna věc. Se to snažíme vlastně tohleto redukovat tím, že většina, krom těch dlouhodobých smluv, o kterých jsem mluvil, my máme třeba i několika měsíční garance v bance od těch nájemců. Takže i kdyby oni vlastně na rychlo odcházeli z trhu nebo chtěli nám vlastně jako ukončit smlouvu nebo cokoliv, tak my už máme dopředu vlastně něco zaplacet. My pak máme několik měsíců na to, kdyby se taková situace nastala. Naštěstí za těch 6,5 roku nemuseli řešit, nebo respektive řešili asi jenom 2krát, že vlastně OK Elektro krachlo, což byly elektrotechnika, že to my jsme věděli dopředu, tam se to domluvilo, ve většině případů nahradíte v rámci toho sektoru vlastně jeden za jednoho, což třeba je data, když to tak vezmu, tak nahradí takovouhle prodej. Z tohoto pohledu se snažíme mít jednoho nájemce z toho sektoru velkýho v tom retail parku, nemít tam dva, protože kdyby vám vypadl jeden, těžko ho budete nahrazovat. Ale když máte jednoho, tak vlastně vybíráte z toho sektoru, máte na výběr z více těch nájemců. Jako třeba dám příklad. By tam byl třeba Lidl a ten Lidl by skončil, tak už prostě jenom dáte nějaké oznámení, že tam máme volný místo a ty dáš obchody třeba jako Tesco nebo takový, tak už oni tam přijdou. Přesně tak, my většinou s nima už máme takovou domluvu, oni, jak už jsem zmiňoval předtím, oni nám říkají sami, že hele, kdyby někdo odcházel, my tam půjdeme, protože oni ví, kde máme retail parky, jo, to oni si jako studují. Že ta domluva je taková, že kdyby takhle někdo končil, ale nemusí jako, že zítra, to vyloženě oni nám můžou říct třeba rok, 2 dopředu, že řeknou třeba za rok nebo za 2 my chceme odejít, jestli sehnete náhradu, my odejdeme dřív, nebo jo, to je už na domluvě, na flexibilitě. A my to vezmeme, pošleme to vlastně těmhletěm dalším nájemcům a oni nám vlastně posílají, když to řeknu, i nabídky, za kolik by tam chtěli být za metr čtvereční a my pak vybíráme vlastně, který nám tam dává smysl. Může říct někdo, my tam budeme za 10 euro na metr čtvereční, ale na 5letý smlouvy, anebo někdo může říct, my tam budeme za 8 euro na metr čtvereční na třeba 5letý smlouvy. Tak v tu chvíli potom už my rozhodujeme vlastně, co nám dává smysl víc a vybíráme. Můžete uvést konkrétní příklad úspěšného projektu nebo naopak situace? Za mě bylo to, co jsem zmiňoval, to je to, že jsme nahrazovali vlastně krachujícího nájemce ve 2 prodejnách
a povedlo se nám vlastně ho nahradit, když to řeknu, kvalitnějším, větším vlastně nájemcem, větší značkou, což za mě jsme otočili vlastně tu situaci komplet, že místo toho, aby jsme měli problém a co teď, tak jsme to vlastně otočili a naopak jsme tam dosadili ještě spolehlivějšího nájemce. Takže to je něco, co za mě jako je ukázka toho, jak reagujeme v takových situacích krizových. Protože pak samozřejmě těch příkladů je víc. Když jsme zvládli, třeba teď jsme kupovali letos jeden z největších retail parků vůbec v České republice a to bylo jenom díky tomu, že máme tu hezky nastavenou tu spolupráci vlastně i s těma prodávajícíma a dodavatelama, takže to bylo taky jako další známka toho, že tím, jak to specializujeme se na to, tak už potom tyhle ty nabídky nám chodějí a ta spolupráce už je na trošku jiný úrovni a je to konkurenční výhoda pro nás. Jo. A jak je důležitá je dnes SKG, ekologie, udržitelnost a governance u retail parku. Je to spíš trend, nebo už nutnost pro dlouhodobý úspěch? Myslím si, že teď vlastně v posledních 2 letech už to začíná být nutnost, protože z jednoduchého důvodu i ty banky na to začínají koukat. Když si půjčujete od banky, u nás je to 50/50. 50% je, co jsme vybrali od investorů a 50% nám půjčí banka a za to se kupuje ten retail park. To financování už potom hraje roli, to ESGčko, ESG, v tom hraje roli, protože i podle toho oni hodnotí, třeba vám dávají tu nabídku, tu úrokovou sazbu. Takže dneska už jsme v situaci, kdy tohleto musíme řešit, chtě nechtě, jo? Ať už je to trend nebo ne, protože to zasahuje do biznisu, zasahuje to do těch financí. Takže si myslím, nejenom my, každý fond tohleto už musí aktivně řešit. My to i řešíme, už jsme začali vlastně instalovat solární panely na střechy těch retail parků. K dnešnímu dni to bude skoro půlka, bych řekl, co máme hotovou a pak se bude dělat i ten zbytek. Už se to i aktivně. Jak souvisí vaše práce s takovým finančním poradenstvím? Pomáháte klientům i širší diversifikaci portfolia? Za mě 100%, to je za mě úplně asi zásadní nebo náplň mé práce, to je přímo tenhle ten dotaz, protože většina partnerů jsou externí vlastně poradenské firmy, ať už family office, poradci, brokerské firmy, jo, to je jedno. Většina z nich vlastně to řeší přes svoje klienty, přes ty investory, které dostáváme do fondu. Za mě těch bonitních klientů, protože tím, že jsme fond kvalifikovaných investorů, tak u nás to vlastně je od 1 milionu investice minimálně. Takže tím pádem to není úplně pro otevřenou vlastně veřejno, ale co je u tohohle důležitý zmínit je, že většina těch klientů, který k nám investuje, tak už má třeba vlastní nemovitost, investiční nemovitost, zainvestováno v jiných nemovitostních fondech, ale u většiny z nich jsou ty retail parky nebo ten typ našeho fondu, diversifikace, protože je to jiný aktivo, protože většinou těch věcí, co už mají, jsou rezidenční nemovitosti, jsou to kancelářské budovy nebo investice v těch kancelářských budovách, v případě logistické haly. Retail parky nejsou ještě tak populární vesměs těch portfoliích, takže je to vlastně diversifikace i v rámci těch aktiv, i přesto, že se jedná o nemovitost. Co si myslím, že ta zpětná vazba, co nejčastěji slýchám přímo od těch lidí, nejenom od poradců, ale přímo od těch klientů, je, že vlastně vidějí potom ten rozdíl, když nastává nějaká krize, vidějí ten rozdíl, že vlastně tohle to drží, jo, ten retail park. Dneska my už máme přezdívku, vlastně, za kterou já jsem hodně rád, kotva portfolia, že vlastně drží to portfolio i za všech těch vlastně okolností, což si myslím, že je to, na co my cílíme a čím chceme být známí, je ta stabilita. Takže já jsem rád, že jsme to prokázali a je to pak znát hlavně z reakce těch lidí a ze zpětný vazby. To je zajímavý dotaz, takhle jsem asi nad tím nikdy nepřemýšlel. Já bych řekl, že nejvíc mě baví určitě kontakt s lidmi, ať už přímo s investory nebo s partnery, protože oproti tomu, na co jsem byl zvyklý předtím, já jsem v tom finančním sektoru už přes 10 let, tak jsem byl zvyklý, že to bylo vždycky prostě přímočar, že jsem byl vlastně na straně toho bankéře nebo poradce a tomu investorovi jsem to představoval já sám. Teď vlastně jsem v pozici, kdy já to představuju těm partnerům a ty to musí představit těm investorům. Vlastně je tam další mezičlánek a to si myslím, že je ten největší rozdíl oproti tomu, na co jsem byl zvyklý, ale zároveň o to víc mě to baví, protože když vidím, že vlastně ta spolupráce začala a začnou k nám vlastně chodit ty investoři nebo začnou ty poradci s náma spolupracovat, tak pak člověk vidí vlastně, že se na to navazuje a to je něco, co třeba jako za mě je těžší, protože musíte vlastně
za A přesvědčit toho poradce nebo vlastně toho partnera, že to dává smysl, ta spolupráce s vámi, a ty potom musí přesvědčit ty investory. Za mě je to o to těžší, že vlastně je tam tato část navíc, ale o to víc mě to baví. A na druhou stranu, že by mě vyloženě něco štvalo, to asi ne, protože víceméně jsem těžký zastánce toho, že každý strůjce svýho štěstí, že v tomhletom smyslu vyloženě, že by mě něco štvalo, protože pracuju tak, aby mi to dávalo smysl. Většinu těch věcí si myslím, že můžu ovlivnit, nebo i my jako fond můžeme ovlivnit, protože máme takový aktivum, který se dá ovlivnit tím, jakou strategii máme. Takže, že by mě vyloženě něco štvalo, to bych asi úplně jako neřekl. Takže na úplný závěr. Byste mohl dát jednu konkrétní radu posluchačům, kteří teď přemýšlí o tom, kam investovat své peníze na dalších 5 až 10 let. A co by to bylo? Určitě by záleželo na tom, jak zkušení jsou to investoři. Jestli někdo vyloženě začíná, tak bych určitě doporučoval začít něčím jednodušším. Z vlastní zkušenosti měl jsem jako stovky zainvestovaných klientů, tak vím, že ne každý na to má nervy, a když vezmu teď geopolitickou situaci po světě, si nemyslím, že to je úplně jako správná doba se na to vrhat. Takže za mě určitě začít něčím jednoduchým. Za mě ty nemovitostní fondy, ale i třeba ty dluhopisový dávají smysl v kombinaci i s těmi akciemi, takže určitě doporučuji diversifikovat. Naplánujte si portfolio, kde budete mít víc těch aktiv. Uvidíte, jak reagují na různé situace v ekonomii a sami uvidíte, jak vy vlastně na tom jste, když to řeknu s nervem, co vám dává smysl, do čeho byste to chtěli dávat. Jestli je to na dalších 5 let, doporučuji spíš tyhle ty konzervativnější, že to je krátkej časový horizont. Jestli jste mladší, když to řeknu 40-50 let, tak těch akcí bych se nebál, protože vám bude jedno, co se bude dít v následujících 5 letech, i 10 letech vás bude zajímat, co se bude dít až za 20 let. Takže bych se těch akcí určitě pravidelnou složku mít měsíčně si tam, protože pak vás to tolik nebude štvát, když to propadne o 10%, ale u vás to udělá, když to řeknu 2000 korun rozdíl, tak vás to nebude bolit tolik, jako když tam dáte 1 000 000 a jste v mínusu jako 100-200 tisíc. Takže určitě investovat za mě je zásadní, udělat diversifikaci a držet se naplánované strategie. Jo. Já vím, že to je těžký, vím, že člověk je z toho nervózní, má pocit, že se mění celý svět, ale ty investice tady byly a budou, zažili 1. světovou válku, 2. světovou válku, všelijaký krize a i tak jsou tady ty firmy dále a vlastně rostou. Takže nebojte se toho, ale držte se plánu. A tímto se s vámi po dnešek loučíme. Pokud se vám epizoda líbila, jsme rádi za sdílení, like, komentář, co toto pomůže. A nezapomeňte nás sledovat na dalších sociálních sítích, kde vás můžou najít na LinkedInu. Mě určitě na LinkedInu, takže tam primárně. Děkuju za váš čas, mistí. Děkuju a děkuju za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Mějte se. Díky, mějte se hezky. Naschledanou. Yeah, I think you have absolutely true. Like when you are saying like God giving you, what do you say? Like the is not always what you want, but is all what you need in that moment. Yes. What do you? His ways are better. So yeah. To go back to our son, he was born 6 weeks early, had respiratory issues, couldn't breathe. And we were in the NICU, I think, for a total of 24 days. And, even coming out of the NICU, things weren't perfect. And it was, every 3-4 months, we were going back to the hospital, going into the ER, having to stay overnight and, have multiple days in the hospital and had this really difficult time. And one of the things that we went through in that moment was we were told that our son was permanently and completely deaf. Or sorry, not completely deaf. He had some hearing, but he was permanently deaf, would never hear more than what he was able to hear, and would likely only get worse. So my wife and I heard this and were like, all right, this guy's been through a lot already. And I think he was like 3 months when we figured that out, is what it is. Like he'll, overcome this.
And it's not something that we're going to allow him to use as an excuse, right? So we were like, all right, like it wasn't the end of the world for us, right? We still have a son. Our son is here on earth. He's still living. He's still got 2 hands, 2 feet. He can run. He can eventually talk, all that sort of stuff. I mean, how does that look like? Because you have this hearing problem. And so we went back into the doctors and were again confirmed that he had this hearing, like essentially no hearing. And it was worse in one ear than the other, but it was definitely permanent hearing loss. And obviously during this time we were praying about it, and we had family members praying about it, and all this sort of stuff. And it was the 3rd time that we went into the doctor's office, and we redid the testing for, I don't really know why we redid testing, because the testing told us that it was permanent and all of that. But anyways, we went back in, we did the testing, and the doctor came out and said, I have no clue how to tell you this, but your son has hearing. The hearing that was permanent hearing loss is now no longer permanent hearing loss. And they said, short of a miracle, we have no way to explain this. And I sat there and I said, we prayed. We like the only thing that I can say is that we prayed. And the really cool thing with it is that in the know of having a healthy baby, in the know of having a baby being born that has its hearing, and all the perfectness of what we want when you deliver a child, came this moment that we were able to see the Lord's hand at work, right? And a doctor is able to stand there who trusts and believes in, medical field and all that sort of stuff, right? Is there going, I can't explain this with all of my training, with all of everything that I know. I can't explain this other than it's a miracle. And I get to point to God and say, hey, there's a God. There's a God who loves us. There's a God who can heal. That doesn't mean that God will heal every single time, but God can heal, right? So when I talk about blessings in the know, the blessing in the know of having a healthy son when he was born was, just in this one instance, in this one moment, we were able to see the Lord's hand at work. And at a very young age, the Lord worked through my son in ways that only he could have worked through my son. That is the most interesting story I ever heard in a podcast. Like, wow, that is wow. I assume like a lot of parents, when they hear like your children is deaf, completely lost faith. I can imagine that, but you don't. So maybe that was your test and you passed the test. Well, I hope I passed the test. Yeah. I think, I don't know why. Well, I do know why. We both, me and my wife, choose to love the Lord and know that, even in the moments that are bad and are tough, that God is good through those moments. And it was during our time in the NICU, I remember being in the NICU and getting all of those reports from the doctors of, this bad thing, that bad thing. Your son's not going to move to a lesser hospital at this point. We're going to have to keep him another night. It was just, in many ways, it felt like it was defeat after defeat after defeat, or it was, one success, 2 steps backwards. It was, we think that he's going to leave tomorrow, and then, something happens that night. And it's going to be another 24 hours. It's going to be another 24 hours. Well, that 24 hours becomes 48 hours. And now you're still there a week later after you've kind of been told that, things were progressing and getting better. Right. And I remember during that time, I guess I was a little bit more active on Instagram, and I would take a photo of him every day, and I would write something, and it didn't matter if we had a success, and it didn't matter if it was like a report of what, we would say is negative going on in his life. I ended every, I called it a journal entry for myself through our times, because I wanted to go back and be able to read some of this. But in the moment, I also wanted to share with people so that they could be in prayer for us as well. But I ended every journal entry with that, with God is good. And there are lots of people who come to me today, and when they see my son, they will say God is good. And it's in reference to the journal entries that I had put in. So it didn't matter if, he stopped breathing. It didn't matter if, he had machines hooked up to him and he
wasn't able to feed on his own or whatever that hurdle was for that day, I finished by saying, God is good. So I can vent. I can just feel like everything is going wrong, and that's okay. I can feel that way, but then I stop, I pause, I exhale, and I say, God is good. And that was the thing that when we were told that he didn't have hearing and he was going to be deaf, and that was going to be something that he was going to have to deal with his life. We're, yes, obviously upset by that, but then we get to say, but God is good. Okay. So where do we go from here? So yeah, I will be completely honest, and I will say, when we were told that he was deaf, it was, okay, this sucks. God is good. How do we move forward from this? How do we start learning sign language? How do we start, thinking about what does it look like to have a child who is deaf and can't hear, and we're going to have to do all those things, right? Because that's what I would like to do and I can control, while God's being like, hey, you know what, just wait. Like, I'm actually going to heal your son, right? So yeah, I can have my ways, I can have my plans. My plan when we had our child was to have a healthy child. My plan when we walked into the first doctor visit for his ears was that he would have hearing, right? And he didn't. And then I take that information, and then I have plans on how to learn sign language, and I have to learn all this sort of stuff. And then God's plan was, well, no, I'm going to heal him, right? So just because you hear a no from God doesn't mean that that's bad. Sometimes, or every single time that God says no, it's better. And there's a song right now that's kind of rattling around in the back of my head, and I'm not going to sing it because I'm a horrible singer, but it's that your ways are better. We often have our thoughts and our desires on what we want, but where were we when God formed the earth? Where were we when, he made the heavens and the waters and the mountains and all that sort of stuff? Like God was there, but we weren't, right? So God's been here since the start of time. He knows everything and all that. And I can put my faith and trust and hope in him, and realize that as Joel here in, Southern Ontario, have absolutely no understanding of anything that goes on in this world. And, I'm just a small little speck on the time of life. And I have like even less of a speck of knowledge on everything that goes on. So yeah, so going through that moment, kind of bringing that back to an earlier question that you asked me of, how and why do I follow Jesus in the way that I do and have made it, part of my life is part of what I've gone through with my son is that has been a faith building, refinement through the fire, so to speak, moment in my life that it's pretty hard for me to walk away from. It's hard for me to say that, God is not real, that this whole Christianity thing is fake, because I have seen certain things, right? I have gone through and had actual experiences, right? So yeah, those going through that, as much as it sucked, and I would not wish that on our next child, as we're expecting in the next week or so. And again, I am praying for a healthy pregnancy. I'm praying for a healthy birth. I'm praying for a healthy baby. But I can, in the worst possible outcome of what could happen over the next couple days or hours or whenever my wife goes into labor, even the worst possible outcome, as much as it might be really hard, and the worst possible outcome for me would be my wife dying in labor, would be a stillborn birth. I don't know how I fully believe it in the moment, but I can say that God is good, even in that worst time. And that might sound difficult and tough for somebody to hear, but at the end of the day, it's not. I don't believe that it's God who makes people suffer. I don't think it's God who, if say my wife passed away during childbirth, it's not that he killed my wife. Unfortunately, there's sin in the world, and sin entered the world, and with that brought death, right? My son didn't go through what he went through in the NICU when he was born, because that was something that God, put on him. I don't think that he makes us suffer. I don't think that he, torments us that way, like some sick little, person up there that's poking us with needles or creating things in our life that is bad. I think that's just the chaos in the world and how and what sin has done
to this world, but he's able to take those moments, he's able to take our pain, he's able to take our suffering and turn that into something that's actually beautiful and points us to him, right? So that's where I can say that God is good, is that in the chaos that we see in the world, right? From buildings burning to people dying to, why does a 1-year-old have cancer? What did that 1-year-old do to deserve cancer? Well, you know what? That 1-year-old didn't do anything to deserve cancer, but unfortunately he does have cancer because of sin and the chaos that's in the world. But in that chaos in the world, there's a God who is bigger and a God who is greater, who actually has control, dominion, and sovereignty, and he is good. Yeah, and to go through a moment like that is where I can see that, yes, there might be this chaos, there might be this brokenness, but there's still God who's at work and God who is bigger. And that's why I can say that I am glad. I feel like that's the wrong language to use, but I'm glad we went through what we went through with my son, because I can now say in those moments that God is good because of the experience that I've had. Wow. I think this is so powerful. Like this is like I think you're absolutely true, because in my situation, like I was down, I was not really doing good and this stuff like this year. And but I always, no matter what happen, I'm always go in Monday. If I'm in my country, I'm doing that. Like I'm trying to not waste any Mondays. So fast for like bedtimes and fast for like the point is, you don't know in this struggle. You cannot say I am happy because I was struggle. A lot of people say I'm happy, I went through this, not I'm happy, I'm in here right now, because they doesn't see that big plan. Right. That doesn't see the big plan. So like, and when like, and the bad times and the like Friday, I was like have information podcast in the is the 67 best podcast in my country for That's for awesome. category on business. I was in this moment, I was say God is best, bro. God works mystery ways. He is the best. Like, and I see I need to go through this. What I go through this, I see I can have this, Right. and that's true. Like, but your story is so good. Like, thank you for sharing with us. Thank you. You're I welcome. I really just want to say appreciate it. though that my story is no better than your story. Actually, before I went to bed last night, I was talking with someone on X and DMs, and he kind of was saying to me, I guess, that he appreciated that I was a little more open and forward in terms of, who and what I think Jesus is, and kind of talking about Jesus. And he actually referenced the verse in my bio of Proverbs 11:1, and he just said like how like that's been an important verse and all that sort of stuff. And I don't know if he was exactly saying that he felt shame or anything in terms of being a private Christian, but that's just the label that he put. And one of the Christians that I think was the most public in terms of his faith and what he did, and one that I think majority of the people around the world would know, was Billy Graham. And I said to him that God uses Billy Graham for his good, but God also uses you, and I'm not going to use his name, but I'll say that his name was Joel. Like, he uses you, Joel, in the exact same way, in only a way that you, Joel, can be worked through, right? So yes, Billy Graham led thousands, if not hundreds of thousands, maybe even millions of people to the Lord. But if he uses you, he's using you only in a way that he can use you. So when you say that, like, oh, my story is great, well, no, yes, my story is great because God is greater. But your story, anybody who's listening to this, your story as well is just as great as even the greatest person out there that you think their story is, because it's your story and it's the way that God is using you. And that is important. Yeah, that's so cool. And I think your story is so inspiring, because like it's like showing like when you trust God, when your harder times, God is there and God is never leave you. God is always there. You need just to trust him. And that's cool. So my next question is, I know you said like in the morning routine, but what is your
daily walk with God look like? Do you have any special routine that keeps you close to Him? I know you, you said morning, but do you have any more? Yeah, it's for me, I have found it's important to start my day reading the word and whatnot, and that looks different throughout my life. And some days or some parts of my life, like it's been more just reading a verse or two in the morning and starting my day that way. Right now in terms of like my reading goals and just my goal for 2026 and reading the whole Bible, that's actually going through a reading plan. So that's something of more like a 20 to a 40 minute, study actually of the text and reading multiple chapters and then trying to figure out context and, what is actually trying to be said, what are the applications here, all those types of things. But yeah, during my day, something that I have found really big is listening to music. It's listening to Christian music. I was someone who, like, I work a job where I can have an earbud in, and because I'm kind of working by myself, right? I'm a cleaner. So I can often have earbuds in, and when I started doing, and I've always kind of worked like in laborers jobs. So I would say that I've always sort of, and the majority of the jobs that I've worked, I've always, listened to music specifically. And when you're listening to stuff that isn't, say, of God, right? It's easy to be influenced by that. So to listen to music that's talking about everything counter to what God believes, well, that was kind of coming out of me, whether that was swearing, whether that was, how I thought of the world, or, just so rerouting myself in Christian music, listening to worship music, or listening to, and being in 2026, like we actually have some decent music that, are Christian artists that, I think a lot of, or not a lot of, but even secular people kind of now listen to in terms of, like, Forrest Frank is someone who, whether or not you like him or not, but that's something that even, I would say non-Christians now are listening to and are finding goodness in it. So we're kind of blessed to live in a world of, Christian music doesn't necessarily sound different than worldly music. And it's like, oh, but I like the beat on, this music. Well, like now, like those beats are kind of in Christian music, and Christian music is good and pleasing to the ear in a cultural way as well. But yeah, listening to worship music, listening to Christian music is something that I think helps me. I think it's also really good. My wife is someone who really helps in my daily walk, because when I say or do something that isn't right, she's a pretty good sounding board to tell me, hey, cut that out, Joel. That's not Mhm. that's not really God honoring, right? And she's a good litmus test for me to see if I'm on the right path. And I do give a lot of credit to her, and her being in my life is very important in that way as well, of, grounding me in my faith and in my walk, and my kids too. I know there was a couple weeks ago, I was saying something, and I was having a really hard time. I forget exactly what it was, but I was stressed out, and I was like, this isn't working out. Like this is really hard. And my son came up to me and he goes, Daddy, can I pray for you? And it just hit me like a ton of bricks. Like here I am trying to lead my son to know the Lord. And I am basically in this moment showing him my doubt and how I'm not trusting the Lord. And he comes up to me, and he's 5 years old, and he says, Hey, Daddy, can I pray for you? And it was just that hit to me of, yeah, wow. Like, I Yeah, need that's to bring awesome. this back to God. I am saying this because I can't do this in my own strength, but I can do this with the Lord. And yeah, he prayed for me. He was like, I hope that, Daddy, has help and all this sort of stuff. So yeah, it's having other people in my life. Like my wife is huge to who I am and what I am as a Christian. And amazingly, like, my kids are the same. They're a good reality check a lot of times, right? And Mhm. then, out from there, there's the church. We do go to church every Sunday, and I have people in my life. It's not, I think we often like to, at least here in the West, in Canada, and kind of like in church Mhm. culture here,
we often use the word like our personal faith. It's our personal walk with God. And as much as, yes, it's our personal walk with God, there's more to it. And there's a verse in Ecclesiastes, and I'll butcher the verse, but it's the cord of 3 strands. You know, 1 strand is easily broken, 2 strands is stronger, but a cord of 3 strands is not easily broken. And the way that I look at that is that, you know, it was actually one of our wedding verses, is that there's me as 1 strand. I can be broke. There's two of us. Now this is a stronger strand. So me and my wife, you know, that can still be broken, but that cord is stronger. But now a cord of 3 strands woven together, which the 3rd strand now is God, right? Is not easily broken, right? And we can apply that to in different ways, is that, yes, there's me, but then there's also my wife, like my family, and then there's also the church. Like there's, it's not just my personal walk with God. It's not just, you know, what I'm able to do to become a good Christian. There's a communal aspect to it. There's more than just the personal walk. There's also the corporate walk, right? And I think that's why we're called to go to church. It's not just for our own sake, it's for other people's sake. It's how do I walk alongside of you, right? So that is a very important thing in, you know, my personal walk with God, is the walk that I have with other people as well. It's having friends in my life that are Christians. It's having, you know, people in my life that are godly, that can reorient and say, hey, you know, Joel, you're getting off the mark here. You know, Joel, you're doing something wrong here, and kind of direct me back to God. So yeah, it's, you know, wake up in the morning and read the Bible. Like I get up, make a coffee, read my Bible, then have breakfast and kind of go about my day. Christian music has been really, really important, but it's also just grounding myself around people who know the Lord. And, you know, for people who don't have people in their life that know the Lord, and I know, you know, in different areas and different people in where they are in their walk with God might not have a lot of people who do know God. But that's why, you know, I think we need to share the good news of Jesus and with others, and then bring other people into the fold that way. So yeah, those are just, I guess, three things that, you know, are really important in my walk with God. And you know, and again, that doesn't mean that you have to listen to Christian music to be a good Christian. It doesn't mean that you have to have, you know, a wife to be a good Christian. But these are things in my life that are important. And Christianity is not something that, you know, there's no perfect recipe. The recipe is that you want to be with Jesus, and the way that you get there is, I think, by wanting to see him, right? Like if you want to go to Paris, you need to figure out how to go to Paris and to Paris. But if you're like, oh, you know, Rio de Janeiro, Washington D.C., like you're gonna be distracted, right? So by narrowing that down to only now seeing Paris, you're gonna get to Paris. And it's the same thing with Jesus. Is the more things that you can put in your life to help you focus on who Jesus is, you're gonna see Jesus. Hello, everyone, and welcome to the live podcast. Today we have a special guest from the crypto community, Flex Aura from Profit City. How's it going, everyone? Profit City is an active group with over 150 members, where people sharing trading alpha, jackpots, video edits, website, social media strategies, much more. Flex, thank you for joining us. Today we are going to deep into how Profit City really works from the inside. Let's go. Awesome. Thank you so much, Tony, for inviting me to your podcast. I'm very humbled and honored to share my story with your valuable podcast today. It means a lot to me. Nice. I am, and I'm also, thank you for your time, of course. Flex, what exactly is Profit City, and how did you build this community? Yeah, so Profit City is a group chat that I created when I just got out of high school. So I've been in trading my whole life. And so right out of high school, you know, rather than going the traditional route, college or, you know, working a job, I chose to go to the road less traveled by, which, you know, and go all in on trading. And when I go all in on something, I really do take it to another level, and I go all in. And so it all started when I got involved in Forex, and, you know, I joined, somebody got me in, and it was like one of those pyramid scheme companies, MLMs, whatever you want to call it. And
Usually when someone joins the Forex team, you get invited to a group chat, and then it's just one big group chat. Everyone in the world that's involved in Forex gets in that group chat. I was bringing in a lot of people at the time because I thought this was so cool. This was so interesting. And I've just always been a talker. I've always, enjoyed talking to people, networking, talking about money opportunities. That's who I've always been. Not that I've tried to sell anyone to get in, but that's just who I've been. And so it all started when I was bringing a lot of people in. And, the person that got me into Forex, he kicked me out of the group chat. He kicked me out of the group chat, and I'm bringing in all these people. And I'm like, yo, what am I supposed to do with all these people? Like, I don't even know what Forex is. I don't know what I'm doing. Like, you're supposed to guide me, and you kicked me out, and now I have all these people. And so I took that, with a chip on my shoulder, and I decided to make my own group chat. I didn't need no one above me. I was going to make my own group chat, and we were going to figure this out together. And so that's kind of how I started Profit City in the first place and it's always been a mastermind. I always wanted it to be like a mastermind, people dedicated to the charts, fundamentals, money opportunities in the markets. And I know, like Andrew Tate says, right? It's important to have a solid brotherhood around you of sharp individuals, because you can't have eyes on the whole entire market. And so my idea was creating a mastermind of trusted, reliable brothers that I can scan the whole entire markets together, right? If I miss something, I know someone in the group chat might call something, and we all make money together. So that's kind of how it started and what I intended it to be. Now, so yeah, that pretty much answers the question. Nice, nice. So you don't want to be anyone puppet. You want to be on your boss. Well, it wasn't intentional. Like I genuinely didn't want to be. I mean, well, yes, I did want to be my own boss. Mm-hmm. But when they kicked me out the group chat, I had no choice but to, figure this out myself without any mentorship. Yeah. So I understand. Why do you choose name Profit City? I just thought it was such a cool name. I'm a basketball player, so usually when you there's a saying in basketball, when somebody misses, it's like Brick City, or Mm-hmm. when they miss the basketball, or when you shoot it and it's a swish, it's like Wet City or whatever. And I just thought it was a cool name, Profit and City, and it just always stuck. I always felt like it was an amazing name. Do you like the name? Yeah, I think the name is very interesting. When I first joined, I was thinking city, like is shops there or something like that. But I understand it's not like only one chat. It's like every chat is like 5, 6 chats there, and I understand why. Yeah, a cool name, very cool name. I appreciate that. Thank you. How many members do you have right now, and how fast is the community growing? So I haven't really been dedicated to growing it. It's not something that I sell. It's not something I promote. It's just a community of solid people that I know in person. And, it's our journey together. We're all on a mission, the same mission of trying to become successful through the new age of investing together. But it's not something I promote. It's not something I'm trying to grow. It's just whoever hits me up about it. I never chase or try to sell anyone to get in. It's if you know about it, you know about it. And if you're in, you're in. But we have about almost 200 members now. So we have an Instagram chat and we have a Telegram chat. And yeah. And you not know that we have Instagram chat. Wow. Yeah, I'm way more active on the Instagram chat than the Telegram chat. And if somebody want to join, is like for free or you need to pay monthly subscribe? So it's free for now. I haven't really been charging to get in or a monthly subscription, but we get results. Like it's a serious chat for serious investors in the crypto age. I know crypto is literally the future of money, and it's important you understand it, and it's important that you have eyes of people that actually understand what crypto is all over the markets. And so I'm very proud of the people in the group chat that we have today, because we have a solid group of individuals that understand crypto and, call out amazing opportunities to be a part of before the masses catch on. So right now it's free. I'm not really interested in charging yet. Maybe in the near future, I will do like a monthly subscription, nothing crazy. But at this very moment, it's free. Mm-hmm. So what kind of content
do we see the most inside the prophecy? So it's mostly like, news about crypto, news about stocks, AI stocks. Fundamentals is a huge part as well. Like the Clarity Act, we're all kind of waiting for the Clarity Act to regulate crypto because that's when the big money comes in. So it's like fundamentals, crypto opportunities, AI stock opportunities. That's pretty much it. A little bit of like mindset as well, because when it comes to investing, you need proper mindset. You can't just go into investing with no strategy or a weak mindset, because then you're going to get destroyed. So definitely mindset as well. True. And GM post, everyday GM post. Gym post, yeah. You got to have the gym. We got to clock in. That's true. That's true. 100%. So, what is your main role in Profit City? Are you admin or content creator or a trader, or do you do everything? I do everything. I'm active. You should see the Instagram chat. I'm going to invite you to the Instagram chat after this call, and I'm very active, and I do pretty much everything. So, and how people can join? They can text me on Instagram at FlexLikeJoshua and just hit me up, say, hey, I'm interested in joining Profit City, and I'll invite you to the group chat. I won't charge anyone any money for now. This is a one-time deal where, I'm giving it for free because I believe it's very important. I feel like crypto is Noah's Ark right now. I feel like crypto is literally replacing the new money as we know it, And I could go on and on and on and talk about fundamentals in crypto and why it's the new money. However, I believe that like if you don't convert your fake dollars into the new digital currency, I feel like a lot of people will be left behind. So just because of that, like one aspect alone of like the seriousness of the situation, where if you don't get on the train, you will be left behind. It's free. And I want everyone to like know, because it's always been, I've always felt like the matrix was the enemy, right? The banks, the government, whatever. And I believe crypto gives you more, power to your money. You get more freedom and control of your money, and crypto allows that. So yeah, it's free. Come see what crypto is about. It's a very serious opportunity, and just hit me up. Yeah. And matrix is very real. I must like understanding this because we are fighting this. And I have one important question. Like when you are in the group, is like free forever, or like when you're going to pay, you're going to charge everybody? Yeah, it definitely won't be free forever. Once I start putting in more effort and taking it more seriously, rather than, I do take it seriously to where, we're actively following crypto plays. We have our crypto plays we're waiting on. They're solid, probably the best of the best crypto plays anyone can be a part of, hands down. But we're waiting, we're bringing people in, we're shouting, hey, don't miss the train. We're going to take off soon. And so it won't be free forever. Once the train takes off, I'll charge. So like when you are now in that group, you are not going to have free in that group forever. You are gonna charge all the members too. Correct. Okay. Correct. Okay. So what are some of the most valuable alpha calls or tips the community has received that actually helped members making money? What are some of the most valuable alpha calls or tips the community has received that actually help members make money? Yeah, so for one, I would say the right cryptos to invest in. Two, the actual mentality required to actually win in crypto. Those two alone, we got the right plays. Now we just have to follow the exact strategy and the mindset while holding these plays in order to be successful. And we've had a lot of successful, testimonials and results, and we're just getting started. Like, it's only the beginning. I can't wait till the day that it actually takes off for Profit City, because that's going to be a beautiful day, a glorious day, day. How do you keep the community active, positive, and drama free? It's a great question. So I keep it very positive by my faith in the future for what we're actually invested in. Like I study fundamentals. I've been a trader my whole life.
You know, all I did was study money. I studied central banks, how they move, how they operate, how money moves, you know, what makes a currency go up in value compared to others, what makes it go down. So I've studied fundamentals, and, you know, just that background has really helped me understand on a deeper level the power of what crypto is going to be. And so I have that like foot in the game faith, like, you know, because I've studied it myself. And so, you know, just me knowing what's going to happen, it's easy for me to give everyone hope and patience in holding our assets. You know, like it's just all because of my faith, I would say. Drama free. I have a funny way of dealing with drama. I kind of just I take the Tate route, right? When it comes to drama, when some people are like complaining that it's taking so long or it's taking forever, I kind of take the Andrew Tate route, and I just tell them to stop being a pussy, right? So, you know, no pussies are gonna get rich. I'm sorry, I don't know if I could say that. I apologize, but I give them tough love. You know, it's nothing personal. I never want to hurt anyone's feelings, but I kind of take the Tate route and just give them tough love. Like, yo, look, we're all waiting. You know, some people invested way more. We're all waiting on the same play. It's going to happen. It's the best opportunity of your life. You're never going to get an opportunity like this ever again. Just chill out, enjoy the journey. One day it will come. Work hard in the meantime. I think the faith is the most important thing in your life. I think you need to have faith. I think the faith is the most 100%. important thing. You need to have faith, because if you don't have a faith, you cannot win in like everything. I agree. You can go so much more farther when you actually believe in something and a higher power, when compared to an atheist who has, you know, just an understanding of reality and what's in front of them. You could only go so far. But like when you believe in like something magical, like something way greater than we could even see or fathom, that person can go so much more farther and do a lot of great things and with his life. But like faith is very hard tested faith, and I agree. we know Sometimes that. it can Like we know that, like 100%. Everyone has 100%. Everyone has had their days where faith has been a little bit more tougher, right? Yeah. But that's what the community is for. Because then someone else's faith could, you know, reignite your faith. And, you know, just the fact that we're going through this together, you know, maybe your faith is off one day, but my faith is like super like strong that day. And then my strong faith can reignite your low faith that day. And that'll be just enough to carry you on to the next day, to where you don't even feel like that anymore. And, you know, so I think it's very important we are not suffer alone, or like we are not waiting alone. I think if we are suffer like group or waiting alone, waiting like a group is so much better, so much easier, of course. And guys, if Profit City catch your attention, smash the like button right now and comment Profit City or Flex Aura, and turn on notification so you don't miss the next episode. Thanks for listening, and I see you on the next time. Bye. Dobrý den. Dneska tady máme v podcastu opravdovou legendu českého parkouru. Roslav Chum. 4násobný vítěz světového poháru, veteránské licence první třídy a zakladatel je Jaroslav Chum Academy. A člověk, který parkour proměnil v inspirativní životní styl pro tisíce lidí. Jaroslave, v podcastu jsem fakt rád, že jsi tady. Ahoj, díky moc za pozvání. Jaroslave, ses dostal od první skoku na ulici až na světovou špičku a 4 tituly mistra republiky. Celkem asi 18 let, a když jsem poprvé začínal skákat přes lavičky nebo z nějaký překážky na překážku, nepřemýšlel nad tím, že bych se kdy dostal třeba na nějaký závody, tenkrát se v tom nesoutěžilo, takže neměl jsem potuchy o tom, že se tomu budu věnovat i takhle. Čas všechno mění
a z parkouru pouličního se postupem opravdu jako toho času a v průběhu bez toho času i třeba na mý vysoké škole pro mě parkour spíš výkonnostní. Já jsem se neustále snažil překonávat sám sebe a ty svoje nový skoky, nový limity, nějakou rychlost, zvuk, kde byla použita nějaká síla a já jsem potřeboval vyskočit třeba vejš, držel jsem se na zítce, potřeboval jsem si udělat přehmat o kousíček vejš. Takže furt jsem hledal ty výzvy a nakonec pro mě největší výzvou byla rychlost. Já jsem dokázal prolíst nějakou dráhu, třeba 50metrovou v čase prostě 15 vteřin. Zajímalo mě, jestli vlastně v případě, že to bude zkoušet někdo další, jestli bude ten člověk rychlejší. A začali jsme s dětma na tréninzích někdy v roce 2020, možná 2019, zkoušet takovýhle dráhy. Já jsem zjistil, že tady jsou i závody v této typické disciplíně speedrun, běh na rychlost přes překážky a zavítal jsem na první mistrovství České republiky v Brně, kam jsem se byl podívat, opravdu jenom podívat. Děti, který jsem trénoval už předtím, prošly nějakýma českýma pohárama. No a zjistil jsem, že je to opravdu dřina, že ty dráhy jsou velký, že tam jsou velký skoky, třeba i z tyče na tyč, že jde hodně o přesnost, nejenom o rychlost, nestačí být rychlej na rovince a že nestačí umět třeba jednotlivý techniky způsobem, to znamená přesně tím daným způsobem, který potřebujete vy potom použít v průběhu té dráhy. A věnoval jsem tomu pár dalších let a v roce 2021 na konci se mi podařilo dostat do české parkourové reprezentace. On je to mladý sport, za mě tady taková konkurence v té době ještě, přesto jsem se udržel v reprezentaci i dalších vlastně 4 nebo 5 let. A v roce 2022 jsem vyrazil na svůj první světový pohár do Francie, kde už jsem teda mohl poměřit svoje síly s různýma lidma z jiných zemí. Zjistil jsem, že hodně silný je Švédsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Švýcarsko. Zjistil jsem, že tady je opravdu strašně zemí, kde jsou závodní vydržel, myslím, že moje tělo začalo po těch 4 letech vykazovat určitý známky prostě bolestí v kyčlí, kolenou a v případě, že se někdo podívá na ty videa, na ty speedruny, které tam je vidět, že často seskakujeme z velkých vejšek, padneme a jak dopadneme, hned běžíme dál, takže ty nárazy se podepsaly samozřejmě kloubní struktuře a celkově se podepsali na tom zdravotním stavu. Takže po 4-5 letech jsem si řekl, že to postupně ukončím a minulý rok 25 v srpnu absolvoval poslední závod a to byly světové hry. Mimochodem musíte probojovat vlastně v průběhu 4 let, protože se to dělá jednou za 4 roky jako olympiáda. Je to olympiáda pro sporty, které ještě olympijský oficiálně nejsou. Třeba nemůžou být kvůli tomu, že je určitý počet gymnastických sportů a nemůže jich bejt v tom daném bazénku takzvaně jako víc, když je jich tam 16 a parkour by byl 17, tak vy byste museli jeden vyndat a dát tam parkour zpátky, aby to takhle mohlo probíhat. Gymnastických sportů je dost a všechny jsou velmi oblíbený, takže není třeba aktuálně a není hlavně vůbec tím člověkem, který o tom rozhoduje, jako nerad by, aby se vydával nějaký sport a nahrazoval se parkourem. Parkour je na světových hrách, kam si myslím, že vůbec patří tyhle ty streetové aktivity a kde si myslím, že by měl i zůstat. No a to byl poslední závod. Potom od té doby se věnuju spíš takovým fyzickým výzvám. Třeba včera jsem dělal 1000 přítahů na hrazdě za 2,5 hodiny. Bylo to docela zajímavý. No, bylo strašný vedro, 38 stupňů, bylo to strašný, mám z toho úplně zničený ruce. Ale
Ale takovýhle věci mě baví, motivuju děti, protože trénuju děti tady v Praze, v okolí Prahy, Velký Popovice, Brandýs nad Labem a dokonce i v Berouně. Tím, jak jezdíme po celé České republice a děláme sportovní a ukazujeme dětem, co to ten parkour vlastně je, jak se naučit třeba nějaký základní triky a snažíme se šířit i tu naší filozofii nebo tu moji filozofii, která je, já jsem začínal na tom původním francouzském hesle bejt silnej, abyste byli užiteční. To znamená, ten parkour není o těch tricích, pro mě ten parkour je o tom, že já se musím nějak fyzicky připravit na to, abych byl schopnej ty triky, pak si ty triky můžu správně tohle to dneska já předávám těm dětem. Jako soustředíme na silově kondiční přípravu, soustředíme se na to, že to je hodně o tom podporovat jeden druhýho, ukazovat si, jak na to zkoušet nějaký výzvy a další věci, takže myslím si, že za těch posledních 5-6 let jsme to velmi posunuli s týmem lidí, co jsou okolo mě a mám z toho velkou radost. Tak to je, si myslím, že dobře, ten sport se vlastně vy to pořád, jako kdyby posouváte to dopředu. Kdyby se to tak dělalo v tom fotbale, tak bychom dopadli líp na mistrovství světa. Ale moje další otázka, je nějaký konkrétní moment nebo těžké zranění, které ti změnilo pohled na parkour a na to, jak dnes učíš ostatní? Bylo. A jedno z největších zranění jsem měl někdy okolo 13. až 14. roku, kdy jsem přeskakoval zábradlí kovový u parkoviště s autama a to zábradlí bylo ve výšce asi 3 metrů. Možná 3,5. A já jsem přesto dělal takový jednoduchý přeskok. Člověk se opře oběma rukama a nohy hodí prostě okolo. A to zábradlí bylo dvojitý, byly takhle 2 zábradlí, já jsem vlastně skočil a jedna noha se mi zasekla mezi těma zábradlíma a já jsem se jako přetočil na záda a spadl jsem z těch 3 metrů dolů na záda a narazil jsem si kostrč a nemohl jsem měsíc chodit. Pamatuju si, že to bylo někde v Liberci u tety, kde jsme zrovna s mámou byli na návštěvě, ona mě viděla z balkónu, chytla se za hlavu, začala křičet a já jsem se nemohl jako pohnout, takže jsem se jenom tak jako plazil opravdu směrem k tomu vchodu a měsíc jsem ležel. No a od té doby jsem si dával extrémně pozor na to, co vůbec jako já dělám, jestli jsem fakt připravený na to ten trik dát třeba i ve větší vejšce nebo ve větší rychlosti, takže jsem si začal ty věci zkoušet nejdřív vždycky na menší překážce, pak třeba s trošku větší rychlosti, pak teprve větší překážka. A naučil jsem se nějaký metodický postup. Není možný se jednou zkusit věc a říct si, hele, umím to a jdu to dělat tamhle. Ne, je to hrozně nebezpečné. Co se týče vlastně tréninku dětí, ovlivnila vysoká škola, Fakulta tělesné výchovy a sportu, kde jsem pochopil, že jde o systematičnost. My jsme nějak naprogramovaní, dokážeme nějaký věci vnímat podstatně líp, když jsou systematicky právě na sebe navázaný. Pokud mám trik jako celek, já nemůžu začít na jeho konci. Když začnu na jeho konci, mi horko těžko se ho naučím. Potřebuji jít od začátku, jak jsem říkal, pomaličku. Vysoká škola v tomhleto mě velmi pomohla. Naučila mě hlavně, jak mluvit s těma lidma, jako trenér k ním přistupovat, bych měl mít nějaký zásady, že hlavně nejsem jenom trenér. To je něco, co dnes a denně vysvětluju mladším trenérům, že my prostě nejsme tady jenom od toho, aby jsme ty děti učili ty techniky, učili přeskoky, saltíč, aby jsme je rozvíjeli z hlediska těch silově kondičních, takže tu jsme hlavně od toho, aby jsme byli i jejich mentální a aby oni s náma byli schopní mluvit naprosto o všem. Není to jenom o tréninku, je to i o běžném životě. Snažíme se hodně rozvíjet jejich morálně volné vlastnosti a zjistil jsem, že prostě spoustu trenérů to neřeší. Přijdou na trénink, jdou je učit jednu jedinou techniku, nebo třeba 2, dobře, a to je vše. A ano, tady výjimečně rodiče, kteří řeknou, kecejte nám vůbec do výchovy, vy jste trenér, vy prostě jenom trénujte. Ten trenér potřebuje, aby se to dítě ideálně na tom tréninku chovalo nějak, aby respektovalo určitý pravidla, aby vědělo, co je dobrý a špatný. To znamená, my je musíme i vychovávat ty děti. Myslím si, že v tomhle mi taky pomohla hodně právě vysoká škola, kdy jsem pochopil, že prostě skrze dlouhodobý trénink, kdy ale člověka nebudete vychovávat, on se i tak nemusí dostat k těm nejlepším výkonům. Je to často i o nějaký třeba pokoře, nějakým respektu k soupeři. To jsou věci, které jsou ve sportu strašně důležitý a jsou hrozně důležitý právě i u těch mladších kategorií, kde to musí začít chápat. To je pravda.
Lidi, kteří parkour neznají tak dobře. Co je přesně parkour pro tebe? Je to sport nebo umění, nebo je to spíš životní filozofie překonávání překážek? Pro mě je to pořád životní filozofie překonávání překážek. Samozřejmě už o tom někde o tom mluvím tak, jak už to dneska je. Tedy filozofie to byla dřív, dneska je to oficiálně sport a parkour pro mě stále znamená, že já si vyberu nějaký místo, odkud vybíhám a začnu překonávat překážky. Může být třeba 15 a jsou různě postavený. Kdy je překážka zeď a pak běžím doprava zábradlí a někdy je to zase prostě jedna bedna a tak dál. Někdy je to prostě schodiště, který já musím přeskočit a je tam nakloněná nějaká zítka. To znamená, překážky můžou být různýho druhu, různýho typu a já běžím a dokud se nedostanu na to místo, kde jsem chtěl končit nebo kde bych chtěl ukončit ten svůj vlastně run, do té doby vlastně probíhá ten parkour. Pro mě parkour je umění pohybu, filozofie o tom, jak ovládat svoje tělo za toho pohybu a je to něco, co prostě trvá, dokud ten člověk vlastně opravdu se cítí propojený s těma překážkami. Mhm. Co přesně nabízí Jaroslav Chum Academy? Komu jsou workshopy a tréninky určené? Úplným začátečníkům, pokročilým, školám nebo firmám? Úplně všem. My totiž nabízíme parkourové služby takový, jaký jsou, to, co se dneska všechno vůbec v parkouru dá dělat. A můžeme vás vzít na místa, kde vy budete skákat sami, učit se všechno od začátku. Stejně naopak můžeme vzít do našich tělocvičen na základních a středních školách, třeba pronajmutý, kde učí naši trenéři ten parkourový kroužek. Ať už jste malí děti mezi 4 až 6 lety, nebo jste prvňáčci, druháčci 7 až 9, nebo jste starší, ten vyšší stupeň. Já mám kluky, který doteď trénuju, 2 už jsou teda český reprezentanti, a jeden z nich pravidelně dochází stále na moje tréninky a je mu 19 let, je to čerstvý maturant a je velmi, velmi šikovný. Máme v Romanu, bych řekl, dětí, které jsou okolo 15 až 16 let. Vůbec se neklade nějaká věková hranice. Kromě kroužků a kromě lekcí nebo nějakého skákání venku, máme samozřejmě i workshopy a exibice, pokud je nějaká sportovní akce, nebo třeba by si chtěl vyzkoušet parkour z korporátu, k nám napíšou, zavolají, my pro ně sestavíme program takový, aby jim to vyhovovalo, ať už je to třeba v té kanceláři, po případě ať už je to venku v nějakým átriu, na nějaký zahrádce. Co se týče exhibits, pokud někdo chce jenom zpestřit sport, tak máme za sebou nespočet akcí u
velmi komorní a snažíme se dodržovat různé schůzky a porady a řešit neustále, že ta kvalita, který tam máme, prostředí, který jsme schopní prostě třeba rozšířit, vždycky jenom řešíme, jakým způsobem se to dá posouvat dál. A to jsem já, to mě baví. Baví mě samozřejmě vyjet někam pryč na dovolenou se ženou, teďka pojedeme například na měsíc do Norska, vyrážíme příští týden ve středu. Baví mě poznávat svět, baví mě poznávat i jinou samozřejmě kulturu. Myslím si, že skrze světový poháry v parkouru, jelikož jsme projeli části světa, třeba právě i Japonsko nebo Čína, plus nějaký Bulharsko, Francie, Nizozemsko, takže jako i část Evropy, kterou jsem třeba znal. Ale tohle to opravdu mě otevřelo oči. Tím, že mám manželku, která velmi ráda cestuje a byla na místech, kde už jako je to, tak si myslím, že od té doby já jsem s ní začal hodně cestovat a většinou ty naše dovolené jsou právě třeba měsíc. Poznávání toho světa je něco, co jsem zjistil, že mě opravdu velmi baví a co mě neustále otvírá oči. Ty jo, hezké. Na parku nejvíce baví a co tě naopak nejvíce? Na parkouru mě nejvíc baví, že si člověk může na jakýmkoliv místě, u každý samozřejmě něco jiného, pokud tam máte těch překážek míň, tak o to míň toho nejspíš vymyslíte, ale baví mě, že ten parkour nemá žádný limit. Je na vás, co vlastně vytvoříte na těch překážkách a odvíjí se to od toho i třeba, jakou máte právě tu zdatnost. Když umím skočit hodně daleko a jsem rychlej a umím ovládat jak ruce, tak nohy a umím těch technik prostě 30, no tak o to víc si zaskáču i na místě, kde to vlastně skoro jako nejde. Řečník by řekl, je tady, ale já nic moc nezvládnu. Takže to se mi hrozně líbí na parkouru. Člověk si může zaskákat, zkušený parkourista vesměs, kde začátečník si myslím, že si taky může zaskákat kdekoliv, udělá tam toho sice míň, pak o to možná přestane tak rychle bavit. A líbí se mi, že to nemá konec. Parkour, který dělám reálně 18 let, tak doteď prostě zažívám nové věci, nové skoky nacházím a velmi mě baví si to vyzkoušet znova. I když jsem dělal třeba před 10 lety na úplně jiném místě, tak klidně si to zkusím teď zase po té době v nějakém novém místě, protože každý nový místo sebou nese nějaký příběh a nějaký nový pocit z toho pohybu. A to mě na parkouru hrozně baví. Co mě štve na parkouru? Tyjo, nevím. Občas mě mrzí, když lidi třeba špatně pochopí naší službu, znamená čistě jako z biznisového hlediska, se domlouváme na něčem a rodiče třeba právě dávají dítě do kroužku a myslí si, že parkour bude jako jiný sport, příklad třeba jako hokej, nebo že si myslí, že prostě z jeho dítěte uděláme za půl roku nějakého světového závodníka. Takhle to prostě nefunguje. To znamená asi takový běžný strasti, jako jsou v jiných sportech. My hlavně nechceme z dětí dělat žádný závodníky, není to naším cílem. I až když jsou starší, většinou třeba od 12 let, od 9, sami vozívají s tím, že by si třeba chtěli zkusit nějaký závody, ale určitě není naší vlastní jako iniciativou, že bychom je do toho tlačili všechny prostě na sílu, vůbec ne. Takže to bych řekl, že je asi jediný, co mě na parkouru jako bohužel jsou tam prostě, ale tak to je všude, jak říkám. Tam rodiče, který by rádi, aby jejich dítě prostě za rok bylo mistr světa. Jo, a ono to nejde. To nejde. Cvičení, která doporučuješ úplně začít? No, cvičení doporučuji hodně šplhání na laně, protože jsem zjistil, že šplhání na laně opravdu pomáhá navýšit sílu horní poloviny těla na většinu potřebných parkourových technik. A můj signature trick, tak dřív to byl podle mě přeskok překážky s dopadem na nějaký úzký zábradlíčko, ale jinak celkově můj signature trick byl skok ze zábradlí na zábradlí třeba 3,20 metry daleko, což je reálně nějakých 11,5-12 stop. To bylo něco, co jsem prostě zvládal jako málo kdo, uměl jsem to výborně ustát a to mě bavilo. A jinak jsou to samozřejmě různý salta, ale tohle to bylo něco, co věděli moji kámoši vždycky, že hele Jarda, ten prostě precis z zábradlí na zábradlí zvládne. Jak učíš lidi překonávat strach? To je přece jedna z největších překážek v parkouru i v životě. Učím je to právě skrze to, že se jich na začátku zeptám, co si myslí, že zvládnou. Oni mi na to odpovědějí a já se jich zeptám, myslíš si, že zvládneš tohle, anebo si myslíš, že nezvládneš. Proč to tak je, co tě k tomu vede? Oni mi sdělejí, že hele, já si myslím, že tohle nezvládnou, protože prostě třeba neumím vyskočit tak vysoko, dokážu se rozeběhnout prostě takhle rychle jako ty a neumím tu danou techniku, abych prostě z ní doletěl třeba 3 metry daleko. Já říkám, přesně víš, jak na to máš teda jít
abys to zvládnul. Tak pojďme si dát nějaký časový horizont 3 týdny a uvidíš, že za 3 týdny se dokážeme posunout tak moc, že ty tu techniku potom zvládneš a dokážeš z ní třeba skočit i takhle daleko. Oni řeknou, dobře, pojďme na to. Znamená, já s nima překonávám strach skrze to, že jim ukážu, že když víš, co máš dělat pro to, abys něčeho dosáhl, jak se říká, štušku, napíšeš si to na papír a pak to jenom plníš, se nemusíš bát vůbec ničeho. Zvládnout se dá úplně všechno. Můžeš říct konkrétní příběh někoho, třeba dítěte nebo celé firmy, komu parkour opravdu změnil život? No, takových příběhů je spousta. A leží, jak to myslíš. Změnil život může být i tak, že prostě dělá ten sport a pak v něm začne třeba jenom soutěžit. Změnit život může znamenat i to, že ten člověk se dneska nevěnuje ničemu jinému a v tom pohybu je tak strašně sebejistý a tak hrozně ho to baví, že není ani schopnej třeba dělat nic jiného. Bo naopak to může být naopak, jako bych řekl, špatný podobě, že znám lidi, kteří se prostě dostali do parkouru, se chytli nějaký špatný party a skončili prostě velmi špatně. Znám takových lidí spoustu, když bych měl vzít jeden konkrétní příklad, trénoval před 6 lety jsem začal trénovat, jeho maminka na mě narazila, ani nevím kde, někde na nějaký soukromý lekci. Dobrý den, pane Chum, bychom s váma chtěli trénovat v rámci soukromých lekcí. Chtěli bychom, abyste prostě našeho tady Adama nějakým způsobem naučil přelízat ty překážky a aby trošku zesílil. Adam začal chodit s kamarádem Kubou, chodili ve dvou, první rok a půl, dávali jsme soukromé lekce 1 nebo 2krát týdně na hodinku, nevěřil ze začátku a prostě vůbec nevěřil tomu, že by jako zvládal nějaký přeskoky, byl hodně slabý, hodně jako hubený a v průběhu 5 let, myslím si, teď je to samozřejmě 6 let, co se známe a pravidelně u mě trénuje už na lekcích pátečních na fakultě tělesné výchovy a sportu. A myslím si, že v průběhu těch 5 let jsem dokázal v něm vybudovat takovou disciplínu a takový pochopení pro to, proč je důležitý oplývat určitou silou, rychlou galantností, určitou jako pokorou, respektem k ostatním lidem, že když vezmu toho kluka před 6 lety a toho Adama, který prostě dneska tam na tom tréninku stojí a umí o jako 100 technik víc, sám chodí prostě do posilovny, zajímá se o to, jak se v životě posouvat dál, to neuvěřitelný. My si s Adamem píšeme velmi pravidelně, protože spolu děláme i jinou práci. Minimálně 1 měsíčně mi Adam napíše zprávu něco jako Ardo, jsem tě tenkrát potkal, dneska se mám jako výborně. To je hezký. Příklad, ten příběh bych řekl, že je adekvátní. Tak to je fakt hezký. Si myslím, že a to je ten sport, to takhle to má být. Sport není jenom o těch úspěcích. Sport je i o takových, že fakt ty lidi dokážeš prostě dát na tu lepší cestu. Je to tak. Takže byl nějaký moment ve tvé kariéře, když jsi řekl, končím. A nedělám to, že jako byl by jako na dně. A kdo ti pomáhal? Byla to rodina nebo kamarádi nebo přítel? Kdo byl, když jsi byl úplně na dně? Myslíš jako v parkouru? Jo, ano. Já jsem v parkouru nikdy na dně nebyl. Já jsem někdy, když jsem nastupoval na vysokou školu, já jsem měl obrovský problémy s levým kolenem a se zádama. Přestal jsem třeba na 1,5 roku trénovat a říkal jsem si, hele, tak prostě se budeš věnovat jiným věcem, věnoval jsem se jiným věcem. A pak jsem zjistil, že když budu dělat určitý protahovací cvičení a posilování a tak dále, tak je možný, že se do toho vrátím. A musel jsem to chtít sám. Opak mi přijde, že u jiných lidí, ať už to je rodina nebo kdokoliv, tak často to bývá tak, že ty lidi vidějí problém, jsou schopní o něm jako mluvit, že ten problém tady je a málo kdo je schopný ho řešit nebo ho chtít řešit. Často by ty lidi chtěli, aby ho vyřešil někdo za ně. A já jsem nenechával lidi, aby za mě řešili nějaký problém. Určitě jsem to řešil vždycky sám a nemyslím si, že jsem narazil na nějaký dno. Možná tohle, jako že jsem měl pauzu a prostě tenkrát jsem si říkal, hele, nebudeš moc skákat, ale vyřešil jsem to. Já se ptám, protože jako tady vidíme hodně těch sportovců, třeba ten fotbal a takový, že mají nějaký to období, kdy se prostě nedaří, kdy prostě nejsou na top úrovni a nehrajou to, co chcou. Ty jsi to nikdy neměl v tom parkouru? Já jsem samozřejmě zažil to, že jsem nebyl na top úrovni. Já jsem se na ní postupně musel dostávat.
Nemyslím si ale, že jsem jako z té top úrovně sletěl nějak úplně dolů. Mně se stalo, když jsem vyhrál ten první světový pohár v roce 2022. Ten byl v květnu. Takže další světový pohár byl v září v roce 2022. A já jsem, jak jsem byl plný té euforie a prostě úplně jako se mi to povedlo, tak jsem přestal trénovat. A my jsme odjeli se ženou na měsíc do Střední Ameriky, do Guatemaly. Byli jsme prostě ve městech, lezli jsme na sopku, viděli jsme lávu a pak jsme odjeli do džungle. A v té džungli bylo takový vedro a já jsem na to nebyl připravený a ještě jsem byl po těch závodech, to tělo nebylo pořád úplně odpočatý. Já jsem tam skolaboval a byl jsem nějaký 2 dny v nemocnici střídavě jako ještě s ubytováním, co jsme měli. Pak jsem ještě ke konci jsem se do té nemocnice ještě jednou vrátil na nějaký testy. A vím, že když jsem se vrátil z téhle Střední Ameriky, 2 týdny potom jsem jel na další světový pohár do bulharské Sofie. Měl jsem zpátky ty bolesti zad, co mě trápily, když jsem nastupoval na tu vejšku prostě před jako 5 lety. A zároveň jsem neměl rychlost, silovou vytrvalost na to, abych odběhl ty dráhy. A nastoupil jsem do kvalifikace. Samozřejmě závod jsem jako odběh, ale skončil jsem na nějakým 9. místě, postupuje 12, výjimečně 16. Byl jsem dál, šel jsem do semifinále, v semifinále 2 Čechy dohromady a semifinále funguje tak, že jeden prostě kdo doběhne dřív, vyřadí toho druhýho, takže já jsem věděl, že musím doběhnout první, abych vyřadil toho druhýho Čecha a tak pro nás bylo důležité, aby postoupil nějaký Čech. Přesto jsem teda jako do toho šel, dal jsem do toho maximum, porazil jsem ho, dostal jsem se teda do finále, tam je 6 nejlepších, no a ve finále jsem běžel. Od půlky závodu jsem věděl, že už toho kluka nemůžu předběhnout, protože jsem na sobě začal právě strašně cítit, že nemám natrénováno. Měl jsem najednou výčitky v průběhu jako toho závodu, že jsem se tomu nevěnoval pořád a místo toho jsem si užil dovolenou. A takhle jsem nad tím přemýšlel, když jsem byl na předposlední překážce, kde zrovna byl skok, tady je taková překážka, tady byly schůdky